Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you are watching. Thank you so much for making time to join us on Pembe TV for your favorite show, Open Forum Political Discussions on the latest development on what is happening in Kenya and their politics. And things are getting interesting with every passing day. I'm sure you are set to contribute or what you think on where this thing is going. Well, Azimio La Umoja, they were in Vihiga crisscrossing and harvested some MCAs who are decamping from ANC to ODM. And it looks like everywhere is Azimio. But the other team was in Gusii land, sustaining the attacks on the candidate of Azimio as well as President Uhuru Kenyatta for the decisions he has made to participate into the 2022 elections by leading the campaign. So where is everybody on this? And that's what we need to hear from you. Well, to join me in the studio, you follow the link I've just shared right now on the comment section. You get into the studio and we will get talking. I'm sure you have a lot that you want us to learn from you, even as you hear the rest of the world. For this is Mtembe TV, where the entire world gathers to discuss Kenyan politics. Karibuni sana na washukuru kila mmoja anayejitahidi kuingia katika studio na tuanze mazungumzo ya leo. Kevin Otieno, karibu sana, asante. Pole kwa kuchelewa, lakini tupo hapa. Mambo ni mingi, lakini Mungu anatusaidia. Salome Mbone, karibu kabisa kwa studio. Kevin Otieno tena. We thank God for you. Bashir Musin, karibu. Alum, hello to you. Thank you so much. Onesimus Duncan Patrick, Jaluo Forum. Wivu ni mbaya. Well, tuingie kwa Bishop Sila Lastborn. I believe that that's Bishop. If not, I don't know what to call it. Okay, Loom, thank you so much. I'm glad you're watching. Brian Mose, asante sana. Azimio without Raila is like wachazako. Well, we are locked in. Mr. Jackton, thank you so much. And kuna Ainea Owino, you're welcome. Thank you so much. Mishak Chebon, we appreciate you. Judith Baeri, we appreciate you are joining us. Ogalo Kennedy, Karibu. David Ochieng, we are glad you are watching. Thank you so much. Akengo Omwangu, we are glad on board from Nairobi. We salute you. Of course, we have who is this that I'm about to jump? There's Douglas Mokoa. We appreciate you, sir. Cyrus Ongondo, Karibu kwa show. Kipsang Olesodei. If I'm not wrong, then we have Grain Sean Jr. Thank you so much. Alaska Kipngeno. We salute you. You say Haslan Dani Kondo he. I don't know what that means also. David Ochieng, we salute you. Hassan Mohammed Osman, thank you so much. Cherorot Jeriot, Karibu kwa show. Emmanuel Keegan, we salute you. Leonard Rono, thank you so much. Wycliffe Charles, we salute you. We have Sela Merande, thank you so much. Josephat Tanui, Karibu kwa show. Frank Ogutu, we salute you. Thank you for making time to join us on Pembe TV. I'm sure that the best is coming. Let's get down to talking. Okay, let's have these ones that have joined us in the studio. And please, when you get in the studio, keep your mic mute so that there is no conflict. It is important that we ensure that happens. Okay. Davies, your device has issues. Let's see this, Leonard. No, thank you. Wow. Now let's
begin with Bwana Omar. Hali vipi? Hali bambam bambam bambam. Haya, wewe ndio ulitoa ushauri kwamba watu watoke nje. Washatoka, umewaona? Wacha watoke. I think mulifikisha unajua nyinyi Bernard, nyinyi mtembei mko Kenya kona yote. Sasa ni kama muliwafikishia message wasilale, sasa ni kutembea, hakuna kukaa sijui kwa mahoteli na nini. Vile DP anaenda si mchezo. Hata wao pia waakishe moto yao. Baba wasigojee baba akimaliza shughuli yake apate kampeni inaendelea, inachacha moto. Baba ni kumalizia. Sasa I think ni kama wamejua watu wa Azimio wamejipanga sasa, ni siasa wameanza sasa. Na nilikuwa nauliza Bernard kuhusu kuna hizi mabloga wako wengi, kila kampuni mabloga, wengine ni mabloga wanatoa mapol fake. Sijui yenyu nyinyi mumeangalia hakika zaidi inasemaje? Kama uko na tashwishi na blogger, unajua poll inategemea na wale watu wanakufuata. Kama tukiweka Mtembei TV, that is our space at the moment, and of all the polls we have run, Raila leads with 80%. So that means we have more Raila followers than William Ruto followers. But that cannot necessarily mean it is the picture of the entire country. Yes. Okay, yani tuseme bado ile Raila haijatoa bado Kenya mzima. Hiyo sasa itaanza kutoka wakati kila mmoja sasa atajiandikisha akue candidate. Saini aspirants, okay? Wakishahamishwa sasa, wamesajiliwa, wameingizwa na kwa IDC, wamekuwa confirmed their candidates. Sasa ndio itatoka sasa ile ya general, ambayo sasa kila mtu umaarufu wake utajulikana, nani anaongoza sehemu gani. Kwa sasa hivi zile zinaendelea, zina tashwishi, na kitu moja kuhusu polls ni kwamba unaweza nunua ya kwako. Unaweza nunua kwa sababu hao watu watumia wanakuwa sponsored, their budget is sponsored. So if I sponsor a poll, that poll must favor me. That's why we always treat it with a pinch of salt, to not buy into all of it. But there is always that margin of error. So hawezi kuwa mbali sana, lakini usitumie ya bloggers. Kama mimi niko na followers wengi wa UDA, William Ruto atapita kila mara, na kama niko na wafuasi wengi wa Raila atapita kila mara. But that doesn't necessarily mean that is what Kenya is saying. Wacha tugoje sasa hiyo vile umesema hiyo ya IBC. Sasa maoni yangu ya leo, mambo ya leo, nimeona kuna women wamejitokelezea, women ikiongozwa na Charity Ngilu. Nimefurahi, kampeni wanaanza wa mama, na upande ya Azimio kila Joho wako Western. Nimekuja kuona Western hiyo ni ngoma ya baba, vile naona weather vile huko iko. Na leo kila UDA walikuwa Gusii wakisema project, na nilikuwa nasema Bernard, watu wakisema project kwanza wanasema Gusii,
Kisii ni Nyanza. Hiyo ni ngoma, hiyo ni ngoma ya baba. Wakisema project, ukiambia watu project, watu already wameshajua ile kitu ilikuwa inazuilia mtu wetu raundi anapata. Sasa nilikuwa naona hiyo mkutano wakisema project, hakuna mtu anashangilia, kila mtu anaangalia tu. Hiyo ni Kisii. Ni kama hiyo ni kumjenga baba. Ni kama wanaogopa already. Ukiangalia siasa yao wanafanya saa hii, watu wana wasiwasi, ni kama wameshaanza kupanic, kwa sababu wasiwasi yao hata si Kenya mzima, wasiwasi yao ni Mlima Kenya. Wameona vile watu wa Mlima Kenya wamenyamaza na Uhuru Kenyatta, hawajui wanawaplania nini. Hiyo ndio wasiwasi ya DP. Ndio unaona wanakimbia huku na huku kufanya mkutano, rally, yani hawapumziki, mara sijui wako wapi. Ni kama wameona ground, wamekuja kuona ukweli ni wapi. Alafu leo kama mtoto mdogo, leo imenionyesha mtoto mdogo anasema William Ruto anatuletea Yurubaro, baada atuletee wazazi wetu ng'ombe. Kama mtoto mdogo anasema hivyo, naje sisi watu wazima? Sisi watu wazima si lazima tujue tunadanganywa na huyu jamaa? Mtoto mdogo anasema kitu kama hiyo, imenishangaza sana. Na leo ndio nimeona pia president wetu alikuwa na watu wa Northeastern mkutano State House. Hiyo pia tunajaribu kufanya mikakati huku na huku, na pia tunamwombea mzee pali yuko Raila. Tunamwombea Mungu, na ile information tumepata ni kama alikuwa anapeleka mtoto wake India. Namwombea pia mtoto wake asikie vizuri, na pia Mungu ampatie nguvu, kwa sababu yeye ndio macho yetu saa hii. Tumwombee Mungu apate nguvu na familia yake wakue vizuri, ndio wakuje watuongoze Kenya. Kenya imekuwa pali tunaenda si pali pazuri. Tafaa tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie huyu mzee ndio aweze kutuongoza njia iliyo sawa. Hiyo tu kwa sasa nilikuwa nao leo. Okay, thank you Bwana Omar, nashukuru sana kwa maoni yako na mawaidha yako kwa Wakenya. Naamini wote wamekusikia, alafu watatenda kulingana na vile inafaa ili nchi iboreke. Tumsikilize Bantu Warriors, alafu tusonge mbele. Asante sana Bwana Bernard kwa kunipatia nafasi hii, na Mungu akubariki, akupe na nguvu kila siku kama kawaida. Na wasalimia wenzangu wote, Penal, Omar, Leonard, Mondi, WG kama kawaida, na wengine wote. Yangu ni madogo kwa sababu bado mapema, ni kuongea tu kulingamana na azimio hii. Agenda ya leo ni kulingamana na DP Ruto and Keke sustain angry attack. Kusema kweli, wale wanaanza kubabaika, nikimrudia Omar mwenzangu, wanababaika. Hata unamkuta Khaliwale anaanza kumwattack Joho, kwa sababu Joho ameshika usukani kisawasawa na pamoja na wenziwe wote, lakini Joho inawauma sana vile Joho anavyoendesha kazi yake. Na pia leo nimeona pia tumeanzisha Azimio Women Movement, na imependeza sana na imefurahisha sana. Sio ile mambo ya mama mboga na mazungumzo ingine ambayo hakuna maana. Tumeona Azimio Women Movement inaonesha dalili mzuri zaidi, hata kwa upande wa kina mama pia watakuwa wanashaini, na bado hawajaanza kazi zao, wataenda mpaka huko mashinani. Na
Kitu ingine nilikuwa nataka kuongea tu ni kuwa hawa Omar ameongea, wanaanza kubabaika sana na kama nilivyosema siku za nyuma, tsunami inakuja, iko nyuma na inakuja, bado haijaanza, lakini itakapoanza itafagia kila mtu, na hawa watu wako na wasiwasi sana. Hata wale wajana walioambiwa wa resign hawakuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo sina mengi kwa sasa, nitarudi tena baadaye. Asante sana Bwana Bernard, asante sana. Okay, thank you Bantu Warriors, tunakushukuru kwa maoni yako. Twende moja kwa moja kwa Dickson tukifuata au Mkururo tafadhali. Bwana Dickson, you unmute then speak. Yes. Good evening. Good evening to you. How are you? Sijui kama mnanipata. Good to you. How are you? I'm good. I thank God. Okay. Mimi waja niseme hivi. Wakati nimeangalia vile kampeni zinaendelea na vile mambo yanaendelea katika kila vikundi, actually inaonyesha kuna mtetemeko hapa mbele. Mwanzo kabisa waja nianzie hii ya Jubilee. Members of Jubilee wakati waliambiwa wa resign kutoka Jubilee, wale wameenda UDA. Bibi Ruto mwenyewe akawaambia wa resign. Actually watu wa Mount Kenya wengi walikataa. They hold on. Hawakuweza ku resign as they were ordered. That shows kuna wave ambayo wanaendelea kuwei wakingoja, kwa sababu wanaona kweli president akitoka na kikundi yake kuenda ground, watu wa kwanza ataosha wa chini kabla hajafikia DB. So they are weighing the scale, waone hali itaenda vipi, of which the time ikifika ya national delegation conference, hapo ndio tutaona wengi wakirudi. Wengi watarudi Jubilee, they will never resign from Jubilee. So hii mambo ya president kusema wazi kwamba ndiye ataingia ground, hiyo bado inatingiza Jubilee, inatingiza UDA smart sana. Wakati tuliangalia vile kampeni iliendelea kule Gusii, actually let me say this, Gusii hawajawahi kuwa na yule mtu wanapigia mtu mmoja eti wanaweka kikapu moja, but most of the votes zinakuanga za baba, and the moment walikuwa wanaongea, ukiangalia ndio watu walikuwa wengi, lakini wengi hawakuwa wana respond na vile mazungumzo yalikuwa. So that shows wengi walikuja kuangalia. Najua Ruto, mtu anakuja kuangalia ile video, waangalie tu Ruto anaongea nini, watu wake wakina Osoro. Najua Osoro ni sarakazi huko Gusii, na wengine walikuja kuona Omanga. So wengi si eti walikuja huko kushangilia about UDA ama wana support UDA. Pale ni baba, Gusii ni baba, I know. Now let me congratulate Joho, because Joho ameshika steering ya baba very smart. Without that shows, in fact, what I learn the difference between UDA and Azimio ni kubwa sana, because as UDA vile DB alisonga,
kila mtu alipaki tu anaenda kujitetea kivyake. But ukiangalia Azimio, baba hayuko lakini wako pamoja, they are campaigning together. Yani hawakusimama eti sasa baba hayuko, they are on with their business as usual. Joho ameshika steering in a very good manner, of which hata baba akaweza kuwa hapa mwezi mzima, campaign itashika moto na kila yani zile ngome zote za baba zitakuwa zimeremain intact. So mi naona Azimio vile wanaendelea, naona wamama nao wameamua sasa na sisi tutashika. Najua wamama ni wengi, wamama wakitoka nao kucampaign, they will campaign and they will make an impact, kwa sababu wamama si wengi katika UDA wanaweza simama, wamesimama kando hivi kutetea William Ruto. Baba has impact kwa wamama na wamama wameamua sasa they will stand and they will campaign kwa ajili ya baba. That means okay, baba hata ukiangalia sera za, mimi nimejaribu kuangalia sera za Ruto zenye anasema ako nazo, wao UDA iko na sera, sijaona kwa sababu zile sera anauzia watu ni matusi tu, anasema eti project. Sasa unajua mtu akisikia huyu anasema mambo ya project, bila mwenzangu alisema, watu wanaangalia kwanza, wanasema okay, hii project ndio ilitumika kila wakati. Sasa na baba na yeye si akue project, wanarudi sasa kwa baba basi, kwa sababu Ni kama Dickson mitambo imekataa, lakini umeongea, umepitisha ujumbe wako. Asante sana kwa maoni yako. Tutajiunga tena pamoja na wewe wakati mitambo yako itakubali. Thank you very much. Tuende kwa Bishop Sila. I hope that means Bishop. Some hands are up, but Bernard. Hands are up in protest or in question. If the person Hemston, what is it? Everyone. And yes. Not a question, but I want to lay down my points. You wait for your turn to do that. You don't break the order unless otherwise. Okay. So subiri kwanza, tutakuja kwako. It's okay. Sawa sawa. Yeah, mute your mic. Ma iko nini? Mahoya. Yes. What is it? Your hand is up. Unmute and talk to me. Majoha. Okay, naomba tuende tumsikilize Bishop Sila, alafu subiri hapo tutakufikia tafadhali. Thank you. Unmute the mic beside your name and then speak. Yes, endelea Bishop Sila. Hello Bernard, unanisikia? Yes, endelea. Vipi? Hey Bernard, unanisikia? You have now mute. We can't talk now. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Can't you hear us? Nikusalimia first time. Endelea tafadhali. Just speak. We can hear you. I can hear you, but it's kind of breaking. I don't know whether ni network yangu ama ni nini. Just give your submission. Give your submission, please. The message of Azimio, which is a great thing. We need like I'm just giving my submission
You can hear me now? Hello? Hello? We can hear you actively. Bwana Sila, Partially. sikiliza. Just Hello? continue speaking if your net seems to be having a problem. Can you, let's say, disable your camera if you can hear me? Bernard, you can hear me? There is a delay. I think your net is buffering a lot. So a stronger network, then we come back. Thank you. Yeah, I need to get somewhere where it's stronger. Okay. Okay, then I'll get back. Oh. Okay, let's let that. Okay, Ma VP. Yes, Ma. Unmute and talk. Bwana Ma, aye. Okay. Are you forgetting me? WG, confirm if my voice is reaching new people. Very loud and clear, Bernard. Very loud and clear. So why is Ma still lifting his hand? I told him to unmute and talk. Twakusikia vilivyo, Mr. Bernard. Okay, asante sana. So naomba sasa wakati Ma atakuwa tayari kuongea ataongea. Tusonge mbele na huyu anaitwa nani? Bwana Ma, talk to me. Unmute the mic beside your name and speak. The mic is beside your name, just before your name. Click on it once and then you'll be able to speak. Ngoma kali. WG, tafadhali. Ebu toa maoni yako haraka haraka, tusonge mbele. Haya, asante Muda sana. utaanza kupatia kisogo. Tuachie wengine pia waingie. Now, Bernard, I told you last time that there was some little of anticlimax on the Azimio side. I think that was it was also discovered by ODM fraternity, and they've hit the ground. I was like, now when they go mute like that, then there would be an anticlimax. So I think there was that need for them to come back. So we've seen them, and they are making good progress. At least they are following on where the routes that the KK alliance has passed, so that they try to or to undo what that brigade has done. So that is very well in point. Today we to talk about DP's meeting in South Mugirango, where they continued with their insults and lies. Me, the side of lies is what I took so much today. That he is still promising, just the way he had been promising the stadiums and the laptops. He's promising the 100 billions and 50 billion to the youth. So we are wondering where he's going to get the 100 billions and the 50 billions that he would give ovyo, the way Kibaki used to say to the hustlers. So he was saying that even he was saying that the 100 billion that is given to Kenya Airways should be given to Mama Mboga. And I was asking myself,
If he says, the other day he was like, when they were laying down the development, he was on that table. So who is giving this 100 billion to Kenya Airways? And which table was DP seated when that 100 billion was being given to the Kenya Airways? Wasn't he part of that meeting? Just like he was saying, even today, the same mouth he was, using to criticize the status of things of Kenyans today, he is using the same mouth to chest thump the kilometers of roads and the buildings they've set up in Kisii. And he was saying that Bwana Kitendawili had never done that, in their Nusumkate government. So in one hand, the DP is criticizing the government, what the government is, where he is one of the presidents. He's the principal assistant to the president, and at the same time, he is praising that. And this is the kind of confusion the UDA guys are putting Kenyans into, because they are not consistent. And what they say, they don't mean. If you ask them, they cannot tell you. They are saying that Kenyans the Kenyans today are so poor, they are living on Fuliza. But who took Kenyans there? It is within the 10 years of William Ruto's second in command that the country descended that low, to an extent that every Kenyan has a Fuliza. And so how is he going to undo what he did for Kenyans? He has no idea, because so far it is still just the promises. I wanted to be very keen on what William Ruto was telling his audience today. And so these are the things, I noted them one by one, and they are full of lies. It's not even consistent. So William Ruto is not genuine in his presidency or what he's promising Kenyans, until he tells us who took Kenyans down where we are, so that we are called hustlers. He cannot purport to be having a solution for this country, because he's not giving us even the right roadmap. He is only telling us how he will yoke the 100 billion where, and the process of getting that money, he is not enlightening us on. He is not even telling us how the procedure that he will use to give those monies, and how he is sure that that system or style will actually improve on Kenyans' lives. And kidogo pia, I wanted to mention about the opinion polls, which I don't think also, to me, I don't believe in them. But just to touch a little bit on what is being said, is that out of the 4 counties, what were they, 4 or 5? Out of the 4, only one, William Ruto, could beat Raila Odinga, only in Embu or somewhere. And if that is to go by, then it only indicates to us, if we are wise, that apart from Western, quite a lot is still required to be done in the mountain area. And the mountain area should behave. We expect them to behave like the guys who expect to be second in command in the coming government. I stated here some times back that it would be unfair if the mountain area were given the DP position on a golden platter, yet other counties were doing better in terms of vote yielding. So we are already, we appreciate
where they've come from, because it was actually negative. And Baba has come up at this point where he is at 18%, going by those polls. We should turn our attention. And this one, we are expecting that when Uhuru Muigai Kenyatta makes good his promise that he will begin campaigning, that gap, the yawning gap, will be will be squeezed. It will be filled. So we on this other end, I'm seeing also that in the 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 gap between Raila and Ruto in these other counties away from Mount Kenya, I'm seeing the same trend that the voters had during the Jubilee, when Jubilee was still Jubilee. So this would show that majority of the Jubilee brigade moved to William Ruto's side, and we should stop them from moving with the voting bloc. So I think that is okay for me today. We will talk more later. Ma is raising his hand, and some other people. Bernard, I'm here to answer them. Okay. Thank you, WG. Ma, what is it? Unmute your mic and speak. Pole for that. You keep trying until you get it. Yes, Bishop Sila, have you sorted out your net? Hi, you can hear me now? Yes, we can get you. How are you? I'm fine. I think where I am, much better, if I'm not wrong. Yes, that's better. Give your submission, please. Okay. Like I was saying, this is one of the best platforms that we can have to be able to pass the message of Azimio and be able to see that we move the country to the next level and in the right hands. If I contribute if I give my submission on today's issues, the Azimio in Vihiga and DP in Gusii. The guys in Azimio have really tried, despite Baba being away, which I think they should have started earlier, even though it's never too late. So if they can continue and sustain that energy and traverse the country, where DP goes, they go there and try and neutralize the lies and the propaganda that these Kenya Kwanza guys are putting across. That will be much easier when Baba comes back, so that he just sweeps everything that is left. But if you relax and wait for Baba to come back, sorry, these guys the Kenya Kwanza guys will have gone much ahead with the lies and the propaganda which they are feeding the populace. So I think we should go on with that. The only thing that I noticed with the Azimio guys today, especially Sabina Chege, I think it's not right for us to start raising the alarm. I know everyone knows in this country, in Kenya, that elections were rigged in the last and the previous elections. But I don't think this is the right time for someone to come up and say, we know we did this. I know it's okay to confess, but again, we should not use it as a card in this election. Because if we do that, then we'll be giving the Ruto and these guys some kind of weapon to use against the Azimio, which we want to make it look like it's a clean game. We're going to win it clean without anyone interfering. So I would urge our guys in Azimio to kindly refrain from using such words like what Sabina Chege was trying to put across. This is not the right time for that. So me, I feel like the moment Uhuru will go out and come down to Mount Kenya and start speaking, that is the time that the real numbers will come out. Because I know Uhuru is a very good orator, and when he starts speaking, especially when he speaks in his native language, I'm sure that guy can move people. So if he honors his words and come down to the public and speak and try and persuade the millions which I believe follow him and still believe in him,
we can really have a bigger stand as Azimio. For the DP side, I feel it's just a group that is full of anger, full of a lot of frustrations, and they already know that they're going to lose this election. So they're just trying to show their supporters that the system, whichever way they put it, or the deep state that is against them. But inside their heart, they know that these elections are not going to win. I mean, how can you term Baba as a project? Someone who has stood for elections over several times. How can it be a project? For Uhuru, we understand. Uhuru, when he was still a young person who was coming up in election, Moi took his hands and brought him forward. That one is a project, of course. But Raila has been contesting on all the elections. And most of the election he has been winning. And all the guys are coming out and saying that this guy has been winning. So how can it be a project? So that project thing, it's a bad idea for the KK guys. I think the earlier they realize that and drop that narrative, the better for them. They should come up with something that before it started on, because now he's dumped it off. The Mamamboga thing is no longer there. The Mtuaboda thing is no longer there. Now they've resorted to insults. They're now after Mambo na G project. You can see even Kiram Sali and Weta have been roped into that to believe this. And they know Baba. They've been with Baba all this time. They know this Baba cannot be someone's project. In fact, when the women league was being formed today by the Azimio women, one of the speakers said that Baba is actually, we, the government, are the ones who came and called Baba. So the project is like Baba is the one who owns the project. So no one can be Baba cannot be anyone's project. So this project thing, they just have to drop it and look for something much better. So I also noticed that Sally and Aweta are kind of exhausted. I would hear their voices. They're not used to this kind of campaigning, whereby you campaign day and night like DP does. DP has the energy. That one credit you can give it to him. He has the energy. He can run around and do everything. But Weta and the Moses and Salia, these are guys who are used to boardroom meetings and doing one rally after 2 weeks or after 1 month, after 3 months. You see that when they were still in Oka. They would stay like for some time and come up and do a campaign. But today I would hear their voices and then they keep on repeating the same thing, which again also is a disadvantage for Ruto. Because it started earlier. This guy has been campaigning all over for like 5 years ago. You can hear he still repeats the same thing that he says. But I'm happy most of the Kenyans are realizing this is a liar and a very serious liar. So we just need to urge our followers, especially these young people that are following up. There are so many in these rallies, and I believe these guys are only going there for handouts because that is the mentality they have. Because when it comes to real voting, these people, you never see them. You will only see them in these pubs drinking that day, or they not even go and vote. So we should not be worried that DP is having a huge crowd or whatever it is. These are just guys who are going there in expectation that they might get handouts or anything of that sort. So the best thing we should do, the real thing we should do is just try and not relax. When they throw the lies and the propaganda, we should have a team that goes there and turns that and covers that and washes it out so that we are on level. So when Baba comes, then it's easier. Because I believe the moment Uhuru and Baba will have hold hands, and let's say they go to Central, and they say, this is it. My friend, I don't see, I'm trying to look for the numbers for Ruto and these people. I don't see the numbers. I'm only seeing the numbers at Rift Valley, just to be honest. Even if they get something from Western, but it's like a drop in the ocean. So I don't see anything coming out of the Kenya Kwanza thing. They're just basing on lies and everything. So hakuna agenda kabisa. Sasa ni matusi tuna. And when you realize someone has resulted to matusi, we are telling you someone then ameanza kutusi, kurishia maneno. Huyu mtu amerealize hakuna pala anaenda. So lies is the only conclude, thing that matusi conclude, please. Time. Okay, so on my last words is just to urge everyone not to kulala. We should spread the message back at home. Tell a friend to tell a friend, and try and convince those who are not buying this idea of Azimio. This is the future that you're going to hold. I know most of us here have voted like 2 or 3 times, so we know the new uchungu wa vote. These guys were still to vote are the ones who are being persuaded very easily. So we should try and
try and convince them so that they can be able to jump to this train that is Azimio. Thanks for now, and if another chance, I'll be able to put more into the panel. Asante sana Bernard and the panelists. Thank you, Bishop Sila. Let's now move to Humphrey Manyasa. And the people? Kelly subiri kidogo tu. Humphrey, are you there? Yeah, nitasubiri. I will. Thank you. Okay, Humphrey Hello. Manyasa. Mnanisikia? Tena unataka utafutwe. Hello. Sema toa maoni yako Mnanisikia? Hello. Nakupata. Unanisikia? Hello. Bwana, si uongee bwana, tunakuambia tunakusikia. Hello. Wewe Tunakusikia bwana. Talk. Waungwana, habari zenu? Salama, twashukuru Mwenyezi Mungu. Nzuri. Twakusikia. Amerushwa nje. Let him prepare. You come back when he's ready. I think he's still testing the waters. Nani mwingine huyu? Nataka wale watu wako nini? Hemiston. Dakika zako ni 3. So by 48 na kunyongea. 49. Karibu. Habari zenyu? Fiti. Nzuri, twashukuru Mwenyezi Mungu. Mimi maoni yangu kwa upande wa UDA, mimi naona kama watu wamepoteza mwelekeo. Juu ukisikia hata Mudavadi na Wetangula wakiongea, the ground is not responding. But Ruto akianza kuongea ndio unasikia ground ina respond, but kwa ile tu matusi yake na promises zenye hawezi deliver. Naweza penda venye Joho ameshikilia hiyo kampeni ya baba kabisa, kama baba yuko. Ona venye watu wanampenda. Alafu kitu imenifurahisha sana mpaka watoto. Umeona huyo mtoto wa Vihiga leo anaitwa sijui nani Kavai. Mpaka mtoto anajua venye Ruto analua watu na wheelbarrow. Badala wapee watu ng'ombe, wamama ng'ombe. Wanaweza kamua wauze maziwa. Sasa Ruto ni kama amepoteza mwelekeo kabisa. Mimi natoka Thika, and Thika is in Central. But Central, the ground may defect to Azimio. Mtu asikudanganya ati Central iko kwa UDA. I'm from Central and I know. Najua hiyo kitu. So, venye watu wanaongea huku, biashara mingi sana ni hawa watu ndio wanafanya biashara. Even from Nairobi ama different parts of this country. Hawa ndio wanafanya mabiashara. But kuna tu vile wanaongea huyu mtu achukue kama anaweza chukua, which hawezi, but kuna vile anaweza terminate mabiashara za hawa watu. Ndio maana hawamtaki kabisa. Sasa mimi hiyo ndio maoni yangu ya leo, na kama mtu ako na swali anaweza niuliza. And thank you. Okay, Hemiston, asante sana kwa maoni yako. Maswali tutakuletea baadaye unless kuna yule ambaye lazima aulize. Okay, naomba tuende kwa Kelly mara moja kwa moja. You be brief and precise, eh? Okay. Like Hemiston. 49 Yes. akakata. Kwa salama.
Kwa salama. Bernard. Yeah. We unmute mara moja, una unmute ukijimute. Bwana Kelly. Okay. Mnanisikia? Kabisa, karibu. Yangu mnanisikia Kabisa, habari endelea. zangu ndugu zangu. Habari Yangu ni machache. zetu salama, ya kwako hatujui. Yangu salama na familia yangu nashukuru pia. Thank you. Mimi niko na mambo machache sana ya kusema kuhusu baba. Upande wa baba, ukiangalia vile mzee anafanya na amejipanga katika kampeni zake, kwa kweli mzee ni mtu ambaye ako na hutu na ako na jitihada za kunufaisha hii nchi yetu ya Kenya. Alhamdulillah. Nasema hivi, tangu baba aanzishe kampeni zake, ilikuwa tu ni hivi ni majuzi tu alianzisha, lakini ukiangalia vile umaarufu wake unaendelea kuingia katika roho za wanadamu, katika roho za Wakenya, ni wembe ambao ukatao mali ni kweli. Nikisisitiza, ukiangalia kampeni za leo upande wa Vihiga, kwanza natuma rambirambi zangu na pole zangu kwa sababu ya baba kugonjesha msichana wake ambaye ako naye huko India. Tumuombea afueni ili aweze akapona hivi karibuni. Lakini ukiangalia hizo kampeni ambazo zilikuwa zimeongozwa na Gavana Joho, Sabina Chege na kina Oledama Olekina, hiyo jeshi ukiangalia mpaka kina Babu mpaka kina Otosi, na ulinganishe na hii jeshi ingine ambayo iko upande huu mwingine wa kina Ruto na kina Mdavadi, kwa kweli Ruto ameshanoa kabisa, hawezi akafikia. Na nawaambieni hivi ni usiku wa leo ya kwamba baba na supporters wake na watu wake hatutachoka kuendelea kumkampenia katika kila pembe zote za dunia. Mimi naongea hivyo nikiwa naishi Kiambu. Nimekutana na watu wengi sana, marafiki zangu ambao wametoka Central, wametoka Kiambu, na misimamo yao ile wanaitoa saa hii ni baba tosha. Ni baba tosha. Kwa sababu gani? Sasa si ile wakati watu walikuwa wanadanganywa na pesa. Wakati huu si ile wakati watu walikuwa wanadanganywa na unga kama wakati wa Moi na maziwa Nyayo. Huu ni wakati binadamu wa Kenya saizi, mkazi wa Kenya saizi ako na akili mingi, kuanzia mtoto, mama, mzee hadi yule mama mkongwe kabisa. Uliona huyo mtoto vile ndugu yangu amesema, ukisikiliza huyo mtoto vizuri Bernard, wewe mwenyewe na uwei akili za binadamu ambao wako upande wa Ruto na uwei akili za wale ambao wako upande wa baba. Hapana. Watu wale ambao wote wanasupport Ruto waite akili zao kando kidogo, ili waweze wakajiuliza maswali kadhaa wa kadha, kwa sababu tunataka hii nchi ikuwe kwa mikono salama. Tunataka hii nchi siku moja, hata mimi nikishakufa hivi, watoto wangu waachwe mahali pema, waachwe wakiwa na viongozi bora katika nchi. Lakini si kudanganya watu, ndugu yangu. Upande wa Ruto wanadanganya watu na mawilbaro. Wanaanza kusema kwamba watainua mama mboga, wanaanza kusema kwamba watainua watu wa mikokoteni na bodaboda. Surely do we educate our kids kukuwa na makazi kama hiyo? Hizo ni zile maswali ambazo niko nazo chungu mzima nikiwa katika hii nchi yetu ya Kenya. Upande wa babu naona amepromise free education, nursery, primary, secondary up to tertiary, free of charge. Je, utaenda mambo ya bottom up kufanya nini kama mtoto wako atasoma bure, atapatiwa elimu ya bure? Na wazee pia ambao ni wakongwe, ambao sometimes watu wengine wanawasahau, watakuwa wanaweza kupata
pesa ambazo zinaweza kuwasaidia katika maisha. Baba, ukiangalia upande wa baba pia unaona vile hiyo mradi yake vile ukijifafanulia wewe mwenyewe kiakili yako na uiangalie na ujifafanulie kabisa na uiangalie kwa kiundani, kwa kweli watu watasaidika upande wa baba. Ningependa kuwaomba wananchi wa Kenya tushikilie Raila Amolo Odinga, tusiangalie mambo ya pesa. Na I can assure you Bernard, watu wale wote wanaenda katika mikutano ya Ruto, wanaenda kwa sababu wanataka nini? Wanataka pesa. Wanaenda hapo kwa sababu they are waiting to be given something, kwa sababu hiyo ndio muundo ambayo Ruto alikuja nayo Central. Hiyo ndio muundo Ruto alikuja nayo na kudanganya watu wa Central, lakini wameshamjua sasa. Ile kujidhihirisha kwake na matamshi yake mabovu na chuki na matusi inaonekana kabisa kwa watu wa Central. Wanajua kwamba huyu mtu kwa kweli hakuna mahali atatupeleka. Wameshajua saizi, wameshajua kwamba Ruto hakuna mahali atawapeleka. Na waombeni wa Kenya wenzangu, kama mnanisikiza na kama mnaniona mahali mpo katika pembe zote za dunia, iteni akili zenu sawia kando, ujiulize maswali. Je, unataka nini? Unataka maisha ya usoni iwe vema, ama unataka maisha ya usoni iwe ni ya mkato? Ni ya mkato ni kumashana gani? Njia ya mkato ni kuchagua mtu ambaye ataingia hapo akiwa na chuki na kutaka kulipiza kisasi kwa jamii fulani ama kwa jamii fulani. Mtu ambaye ataingia hapo akiwa na kisasi cha kujionesha na kujipiga kifua ya kwamba I am the president of this Kenya. Ama mchague njia nyembamba ambayo itawapeleka katika uzima. Na katika uzima ni tu njia moja ya kusupport baba achukue. Ni mzee ambaye ako na maarifa. Ni mzee ambaye anajulikana nchi kote. Juzi sijui kama Bernard umekutana na clip akiwa analakiwa na watu huko India, mpaka watu kwa njia wamesimama wakitaka kujua huyu baba ni mgani. So I can say that baba is the lion of Africa, and tunataka kila kabila. Mimi ni Mkamba, nimetoka Makueni. Ningependa kila kabila imsupport na back up baba. God bless you. Sawa, ningependa mkitaka kuniuliza swali, naomba kupatia hapo. Okay. Bana, Kiswahili. Wololo. Sasa Kiswahili mpaka mtarudi shule. But Kelly, thank you so much for your submission. Let's please not keep many people on the waiting, because if we take 10 minutes, somebody will speak once in 1 hour na itakuwa kizaza, na kuna wale ambao wanataka kuingia. So ukimaliza maoni yako unang'atuka. Ukitaka tukung'atue, kaa nyuma ya curtain, utaona ile tutakung'atua mara moja. Sawa. Tashukuru. Who is speaking? Thank you Kelly. Subiri hapo, utarudi second round ndio uendelee. Nashukuru baba. Aya, Martin Okumu. Thank you. Martin Okumu, jana ukahepa. Karibu. Yes. Namna gani? Mr. Ben, niko salama. Yes. I'm also coming through from Western Kenya. Nimefurahia kuwa kwenye mjadala. Ninafurahia jinsi wenzangu wanazidi kujieleza, na ninaona ni kama they are trying to convince me at least ni hamii upande, lakini sasa hali ni ngumu. Na ninafurahia vile kwa Vihiga. Haya. Yes. Vihiga. Leo nimeshinda tu kudere kazi kidogo, lakini kesho nitakuwa kwa hiyo mkutano ya Eugene kuangalia vile mambo itakuwa hapa Butere. So nikiangalia ninaona ni kama Azimio sasa wameanza kuhaya wale actors, political actors ambao wanaenda kuchukua zile videos za vituko, wanafuata William Ruto mahali popote anaenda, ili wakuwe na video ya kupost kuonyesha the way watu wamekuwa na mkejeli, which is not the right thing.
na ni kama pia wamefuata pattern ya William Ruto. You know, William Ruto has been campaigning na amekuwa na organized rallies kali, na hiyo ndio kitu ODM haijakuwa inafanya or the Azimio, lakini ninaona wameamuka usingizini, wameenda kuanzia kule Siaya na wanafagia mahali popote ambapo Ruto amepita. So inakuwa challenging sana, but the ground naona ni kama pia wao wamesoma moods za Azimio na pia wamechanuka kuonyesha kwamba hii serikali ambayo inakuja hawataki kusupport project ya mtu, na the way the DP normally says that there is shortage of fools here in Kenya. Kiangalia the moods of the ground, na saizi tukiamua kufanya opinion poll bado yamweka naibu wa rais mbele. Na the way nimesikia kuna watu wanasema Mount Kenya. You know, the president has been always supporting the Raila Amolo Odinga since 2018. Na kama hajawezewa kuconvince watu wa Mount Kenya kusupport Raila in the last, wakina the likes of Murado wameshindwa kusupport, or the watu wa manini wa Mount Kenya, wale viongozi wanangoja ile wakati Raila amekuja kule mkutano ndio wanamsupport. Si rahisi sana vile mnafikiria ya kwamba Raila anaweza uzika Mount Kenya kiurahisi. The same way to Western, kama hawezi heshimu the two political kings, national leaders Musalia na Weta, it won't be very very easy for them to get kura zetu za Waluya, because unaona hata Uparanya saizi hana uwezo wa kuongea kama jamii ya Waluya. Saizi we have two champions in Luya, na hao ndio watu wameshindwa kuwa compatible. Kiangalia mtu kama Cleophas Malala ni kijana shupavu, na wakati ambapo anaongea vijana wa huku kwetu Western tunamsikiza. Mtu kama Rashid Echesa saizi akisimama akizungumza, vijana wa Western tunamsikiza. Wakina Osotsi ambao nimesikia mwenzangu akitaja, they cannot combat watu kama kina Cleophas Malala na wakina Rashid Echesa. So Azimio Western kuna kazi, na kama mnataka hizi kura za Western, tafadhali somebody advise the Azimios that it won't be very easy for them, because Western hawana mtu wa kusema. Mzee Atuoli tumemnyamazisha, saizi asikiki, ako chini ya curtain. Leo nimesikia tu kwa news that bibi yake Martin, sikiliza. Okay? Wewe umekuja hapa kutusomea taarifa ambayo umeandikiwa. Hiyo mambo yako yote unasema hautoi dhibitisho lolote. Tangu lini wewe ukawa na uwezo wa kuzimisha Atuoli? Wewe ni mchukua Atuoli. Tukiangalia tu vizuri. You are not his challenger. I'm speaking on behalf of Kenya Kwanza, okay, on this platform. Yani najaribu kuambia the way. Sikiliza kwanza, you are speaking on behalf of the Luyas. You have all the Luyas votes. You are the one to direct where the Luyas are going to vote. That's what you are saying on this platform. Okay, this platform. He's assuming that he's the only Luya there. So are you assuming that you are the only Luya there here? No, I'm reading the moods on the ground. That's what I'm trying to express. By what means? By what means? We are also Luyas, but not supporting KKA. So many people Martin, jana tulikutuma uende kufanya research, inaonekana hujafanya. Okay? Mimi ni Luya. Natoka na Maholo constituency, Kakamega County. Okay? Yes. And I have appointment in Butere, appointment in Mumias, appointment in Gusii. I have the information on what is happening in Luya land. Okay? So hii yako unasema is your imagination. Unaona zile newspapers mnanua za 10 bob. Mtu anakaa kwa room kama na hii anaandika kile kitu anafikiria. Alafu anawaambia amefanya udadisi. Yes. Really, reality of what is on the ground, Musalia Mudavadi and William and Wetangula, they are no longer representatives of the Luya community. They are in UDA by themselves, for themselves, and that is all that UDA can ever get. So but the person to advise is William Ruto. Tell William Ruto to come and look for Luya elders, okay? Then the Luya elders will show him who is their representative.
Then from there, he can now pick their representative and negotiate for the Luya vote. But as at now, amepata brokers ambao walishahamishwa kwa ofisi. Yani wewe ulikuanga caretaker ukafukuzwa, lakini bado unajiuza huko nje kama caretaker. Wewe caretaker job ilisha. So please stop deceiving William Ruto and those wherever fake caretakers who have gone to his house. Malala, Halwale, Weta, and Mudavadi. They have been fired as caretakers of the Luya community. So they are in UDA on their own for themselves, and they don't represent the interest of the Luya community. And as long as William Ruto works with them, he will also be locked out of the place. But you must know that on the ground, how watu wako na followers. The sort of kina Halwale ambao mnasema saizi ukienda Shinyalu, you have seen the ODM, wale party leaders wa ODM kule wamedefect to UDA. So this kind of people, they have followers on the ground, and you can read the most. That is what I'm telling you. Your ground is not the Luya ground. You have a ground somewhere. All the same, you know, let us end it there. Let's end it there. So, we advise you, if you want to analyze politics, you analyze them generally, looking at it from different perspective. Sio kukaa kwa kiruma alafu unachukua vitu za Itumbi amekuandikia kuja kusomea. It doesn't work that way. I have somebody in Butere right now. I can call the person right now na ataniambia what is going on in Butere. And I trust him more than I trust you. Okay, order. Everybody mute your mics. Everybody mute your mics. Bwana Meshak, mute your mic. Thank you very much. So Okumu, try again another time. This one, no. This one, it will not take off. And I advise UDA. I can see you have their t-shirt. Chukua t-shirts, tengeneza nazo. Hakuna shida. Chukua mingi, tengeneza mattress, utatumia for 5 years. Lakini UDA in Western, they are struggling. They will not take off. I've told you that you can take it to any bank near your house. UDA will not carry the day in Western. Halwale has already lost the governorship. So has Malala. And so has every UDA person in Western Kenya. If you are not in DAP or ODM, you are not in Azimio, your story in Western is finished. Enda usikilize mzee Atuoli, atakuambia upambanuzi. Na alafu mzee mwingine anaitwa Noah Wekesa. Hao ndio wazee. Hao ndio mapatron wa Western. So wewe ukisema ukiateka, yule ameajiriwa na wazee. Na wewe una despise wazee. Wewe inaonekana wewe ni mchukuu ambaye uko na shida sana. Enda uone kukaa kwa advice. Thank you. Patrick Wangamati. Twende kwa nani huyu? No. We have spoken enough. We'll listen to Mr. Kamau kwanza, alafu tuende kuoduka. Then maswali sasa, nifungue chapter ya maswali. Kila mtu asemeseme kitu ndio nifungue chapter ya maswali. Thank you. Mr. Kamau huko? Niko. Yes. Leo uko nyuma ya curtain. Unajua watu wa curtain tunawapatia muda, wanasema yao mara moja, watu na wang'oa. Unajua wakati una meza kitu hautaki wengine waone hiyo sasa ni corruption, lakini tumekusamea, tutaambia anti-Kenya anti-corruption. Thank you so much. You can pass on, umalize kwanza alafu utakuja baada ya Meshak. Naweza ongea tu kidogo 3 minutes. Haya 3 minutes. Okay, mi nilikuwa nasema sasa wakati ya mbivu na mbichi imefika. Wazungu husema a lie can travel thousands of miles, but the truth is still tying its shoes. I think the truth has now tied its shoes and it's on the way now. Now, I think what we should focus so much right now, even us on this platform and our campaign team and of course Azimio,
it is to dismantle the lies of Ruto. And I only have very few lies to dismantle. One of them is he says that Raila is very old. He cannot be the president and cannot manage this country well. Today in Gusii, he said that. And I was so shocked because the president of the US is an old person. Most senators in the US and even in Britain and of course in Israel are very old people, actually very elderly, over 70 years. But these are the superpowers of the country. So anytime Ruto comes with that lie to anybody, I think it is important he knows that leadership is not about age. Leadership is about articulacy and the capability of leading the country to another level. When you are a leader, it doesn't mean you're going to be the person doing it alone. Azimio has technocrats, and I think that lie should be really met with the force that it requires. When you talk about Raila's age, then you're lacking the agenda of what you want to tell people. You want to confuse young people that for me to be, I'll be the best person and placed person to take this country ahead, which is a lie because you want to hide with the age. Yeah. The other lie he is giving people, I saw it in Gusii also, that he's going to give 50 billion shillings to every word. We have about 2,000 plus words. If you multiply 50 billion shillings, then you're talking of trillions of shillings that we do not have as a country. That is a big, big lie. And in any case, he cannot give 50 billion to a ward unless it is channeled through the county structure. So that's another lie. And then he is a person who is saying that he has been involved in working with Uhuru Kenyatta to implement the projects of the government. That's a big lie. For the many years we've known him, he is a person who has been so much interested in campaigning. He's too ambitious that most of the times, 90% of his time he spends campaigning. So when Uhuru says that he is on top of a car, it is very true, because as the word of God says, a season for everything. The season of campaign had not come. This guy has campaigned for the last 4 years. He has made more than 10,000 rallies, speaking on the same thing repeatedly, talking about how he helped Raila to become prime minister, how he helped Uhuru to become president. Yet, there are things that he is supposed to do as a principal assistant of the president so that he can actually actualize those things. He is talking about also the universal health care, that he is going to give you universal health care by December. Universal health care has begun. The piloting was done. And it is not going to be given just this December. It is something that is going on right now. What he is supposed to do as a current deputy president, it is to say that I'm going to be participating in my counties. For example, he is from Rift Valley, and he should stay ahead. He should go commission and find out the challenges of universal health care. So that's another line that he is purporting to tell Kenyans. There's also another lie he is telling people that once they get to power, then Fuliza will go. Fuliza will never be there again. Then we ask ourselves, why are you in Fuliza? Who told you to get to Fuliza? Fuliza, it is yours for the asking. The days I was growing up, kulikuwa na kipindi ilikuwa inakuja KBC, ilikuwa inaitwa yours for the asking. Yeah? Unaitisha wimbo ndio unachezea hiyo wimbo. You do not get Fuliza like in Holy through the Holy Spirit. You get through Fuliza on your needs. And if you can pay 5,000, that is a platform that you can say, I won't take Fuliza. So going asking people what they owe, that is not an answer, because you cannot take that problem away. Yeah, provide solutions on how people can grow their business, whether fully through Fuliza or any other business, rather than lying to them that once I get to power, I'm going to destroy Fuliza and all these platforms that give credit. People get credit, Kenya has credit, everybody has credit. So at the end of the day, that is a lie that needs to be dismantled. I'm going to focus on those lies today, but I think it's a high time
When Ruto gets out of one place, then the team of Azimio goes and cleans and tells people, Fuliza, it is not a big problem. What we need to do, it is propose a laws in the government or in parliament so that it is not punitive to the people of Kenya. Those are lies. I think we should get out of the place where we are taking lies and then absorbing and saying hallelujah. He is not the panacea of our problems. Problems will always be there, but let us talk the reality that Baba is talking about, of social protection, which is possible if we roll out about the 2 million families that he talked about with the money that has been stolen, then it is possible. That is my submission. Okay, thank you, Mr. Kamau. That is clear enough. I believe let's move on. Mishak, Karibu. Money that has been stolen, then Okay, hello, how are you? that is my submission. Can you hear me? We are fine, thank you. Welcome. Yeah, enough. I believe let's move on. Mishak. Okay. Mishak, you are listening from 2 feet. Yes, I can hear you. Thank you very much for giving me the opportunity. Yes, go ahead. Go ahead. You must mute. If you are following from Facebook or YouTube, you mute there because you are in studio, because the studio has its own line. If you are listening from both ends, you will be suffering from delay. Bwana Mishak, are you able to get me? We can't get you what we can't get what you're saying now. You switched off your speakers. I think he went and switched off one, thinking that he was on the other one. Kumbe, the one that he is in is the one that he switched off. Oh, Bwana Mishak, are you able to get us? Okay, dawa yake ni moja tu. Atarudi kama amejipanga. Yupo hapa. Bernard, I wanted to go, but you want to? Yes, Ma, talk to me. Unmute and talk to me. Ma, are you able to get me? Yes. Go ahead. Yeah. Sasa kwanza nimefurahia sana kwa huu mjadala wa leo. Na nimeshukuru sana kwa ndugu zangu ambao tunachangia nao kwa njia mzuri bila matusi. Kitu ningependa kila mtu aelewe, siasa ni kama mpira. Kila mtu afurahie kukaa timu yake. Kama wewe umeamua kukaa Man U, kukaa Man U. Wacha kudharau mwenzako sababu ako Chelsea. Si siasa mbona tunakosana sababu ni siasa ya season muda kidogo sana. Niliona ndugu yangu mwingine wa kwanza alisema eti hata mtoto mdogo alikuja akasema hataki Ruto. Siasa is a matter of scheming, my young brothers and sisters, in case some sisters are listening or contributing. Siasa ni njia ya kupanga vile utagonga mwenzako umtoe kwa lineup. Hakuna cha transparency kwa siasa. Hata kuna wakati mwingine niliona hasa na wanafunga na mkono lakini baadaye inahesabiwa ni pao. So wale wenzangu wanaosema eti ya kwamba sijui Ruto amejulikana mpaka na watoto, kwani Raila mwenyewe si alitudanganya anatupeleka Canaan? Bana delay tu kwa tunaingia kwa studio. Aya, unanisikiza kakangu? The same man wakati alituambia anatupeleka Canaan. Leo wengine tu kwa tunaingia kwa studio. Hello, akatuambia ya kwamba akatuacha Thika Road. Kwani Thika Road kutupeleka Jubilee ndio Raila alitupeleka? Hakuna mtu mwaminifu kwa siasa. Siasa ni karata. Jubilee sawa walidanganyana kwanza wakasema wanapenda watoto wao. Yes. Unanisikiza? Kana niko sehemu gani? Kana ni si tulipelekwa Jubilee ndugu yangu. Hiyo ndio ilikuwa Canaan. Nakuuliza, ulikuwa unatarajia Canaan ya kwenda wapi? Kuingia kwa serikali. Oh, Canaan ni serikali.
kuchukua uongozi. Aya, Raila kama anasema yeye mwenyewe ni mwaminifu, wacha nikuulize, naomba kidogo tu. Raila kama yeye mwaminifu, mbona Miguna mwenye alimwapisha hajawahi shughulika maneno ya kusema Miguna akuje? Yule ndugu yangu mwingine amesema Ameshughulika. Aya, sawa. Huyu ndugu yangu mwingine amesema eti kwa Waluya sijui nini ati Atuoli nini. Atuoli is the same man ametumika ku divide the Luyas from Uongo. Sikiza kwa mpole kidogo ndugu yangu, nilikuwa nakusikiza. Nilikuwa nakusikiza ndugu yangu. Nilikuwa namsikiza huyo ndugu yangu. Luyas in the first place, Atuoli ndiye alikuwa anambia Waluya waungane wakuwe nyuma ya Musalia Mudavadi. The same Atuoli anakuja anambia Waluya tuungane, we support Raila Amolo Odinga. The same Atuoli ndiye anakuja anasema Uhuru is young to retire. Remember kuna kitu moja Orenga alisema, the government is eating its own people. Waluya wanakulana wenyewe wakitumika to divide their own Luyas. Ebu niambie, wakati Raila alianza kupeleka rais wa Kenya Kisumu, Luya wengine walimuuliza ni nini tulipene viti hapa kwetu, ni nini uliturushia? Sababu Kisumu walipata maneno ya kutengeneza airport, kuna wakatengeneza na port huko na mabarabara zimegusaguswa huko. Waluya hawakurushiwa. Waluya Wakamba wenye walikuwa NASA hawajarushiwa. Wakisii wale wako NASA hawajarushiwa. Sasa sisi the same way, wakati Kisii County hatukupewa hata constituency, lakini inapofika PPI tunaambiwa tupige makofi. Remember Central iliriwadiwa ikapata a half of the constituency, Mount Kenya ilipata a half, na Kenya mzima ikapewa matumbo ingine tukatane. Sasa the same people from my place unatuambia eti tupige makofi tukisema Raila sijui amepigania nini. Kila mtu kuna mahali amecheza. Hata mwenye alichimba chuma alinunua kuku mbili kwa poma, anahesabiwa alifanya kitu. We can't keep on saying ati Raila alifanya hii. Raila mwenyewe kama angekuwa honest, angekufa na Mudavadi, aseme Mudavadi ni ndugu yangu, umekufa na mimi kwa muda mrefu, ama Kalonzo. Au wote ni viongozi wetu. We are doing Sasa wewe umepigania nini? Wewe umepigania nini kwa ajili ya Kenya? Mimi nimepigania kwetu kuchimba choo. Ninaheshimika sasa wewe mbona usiokoe Mudavadi na Weta vile umepigania kuchimba choo, ukaenda ukapigania hao ukawarudishe kwa siasa? Mbona sasa una drag Raila ndani? No, Raila is a comedian, ni mtu wako na sarakasi zake. Mkishafanya uchaguzi Raila si comedian bwana. Naomba nisikize. Let me tell you. Kama ulifanya ngoja, you cannot call people comedians here. He's a comedian. Alichapisha. Kuwa na heshima bwana. Pia president. Wacha matusi. Kila mmoja mute your mic. That is treason. Nisikize, si nyinyi mliongea. Listen yes. Yes. Na nimekupatia nafasi ya kutoa maoni yako, okay? Haya yes, maoni nashukuru. Si eti uko na ruhusa ya kusema chochote kile unataka, okay? Haya, naomba msamaha. Uko na ruhusa ya kusema chochote kile unataka. Okay, naomba msamaha. Yako ambayo iko kwa jina lako. Hapa uko kwa public platform. Yes. A public TV that is governed by international rules. Yes. So sio kila kitu unaweza kusema hapa. Pili, wewe naona ni mtu ambaye umekuwa katika hii nchi kwa muda mrefu kuliko wengine wetu, okay? Yes. Kama unataka ukweli unaujua, okay? Yes. Lakini sasa hivi umemezeshwa uongo fulani ambao umekupatia kasumba ya kufikiria kwamba ukimchukia Raila unapata umaarufu, na sasa kwa mfano I don't hate him. Raila alikuwa anakupeleka Canaan. Subiri, Raila alikuwa anakupeleka Canaan akashindwa. Akanipeleka Jubilee. Lakini Ruto akasucceed, akaingia Canaan. Amekuwa huko miaka ngapi? Why are you blaming Ruto alone? Hii serikali ni Ruto. Ruto amekuwa Canaan miaka ngapi? 9. Miaka 9.
Hiyo ni ya 10. Amekuingiza na wewe ama amekuacha nje? Mimi sijaipigia hiyo serikali yao. Mimi nimekuwa ODM for long. My brother, Ndio sijawahi. nakuuliza kama ODM ijatengeneza serikali. Okay? Kama ODM ijatengeneza serikali, sasa itakusaidia vipi? Si sasa serikali iliyopo, unasema mzuri. Serikali iliyopo ndio inapaswa kufanya nini? Kushughulikia wananchi wake, na sio lazima uipigie kura. Wewe ni Mkenya, ukiwa Mkenya una haki ya kuhudumiwa na serikali yako hata kama uipigia kura. Yes, sijakataa. The same man mwenye alikuwa analia. Haya, naomba basi hapa unalaumu yule mtu aliingia Canaan na akakusahau. Ambaye ni Raila Amolo Odinga. Aliingia Canaan katengeneza serikali ipi? Wewe umetuambia Canaan ni serikali. Si alienda peke yake Canaan? Aliingia Jubilee. Kivipi? Hapana. Yes. Naomba ametumwa. Naomba tuelewane. Wacha kutumwa, kwa mpole papa. Sasa umri wako kukwambia uanze kuachana maneno ya umri. Umri unaenda kuchemsha wapi? Unaenda kuchemsha umri wapi? Umeingiza propaganda sasa. Bwana Bernard, wacha propaganda mzee. Na kuheshimu lakini kuna propaganda. Sikilizeni tafadhali kila mmoja, mimi ndio na deal na nikimaliza nitawapatia ruhusa kama mna swali ya kumuuliza. Sawa sawa? Kwanza mimi nimalizane na yeye kwanza. Bwana Yes. Wewe una umri wa makamu. Okay? Yes. Historia ya nchi unaielewa. Sawa sawa? Na jinsi vile nchi inapaswa kutawaliwa unaelewa. Rasilimali vile zinagawa unaelewa. Si kweli? Unajua kuna ugatuzi. Yes. Kuna county government. Sio? Wewe uko county gani kwanza? Mimi mwenyewe niko Nairobi County. Uko Nairobi County. Yes. So wewe unakaa Nairobi County. Yes. So Nairobi County inagawiwa pesa na central government, sio? Yes. Ambayo inahakikisha kwamba hospitali zinajengwa, shule na kazi zingine zinafanywa kwa Nairobi County. Sio? Yeah. Hiyo Nairobi County inasimamiwa na Raila? Inasimamiwa na governor. First place. So kama kuna shida Nairobi, okay? Ya matibabu, ya masomo, ya uchukuzi, that is transportation, tunapaswa kuuliza nani? Well, kuna zingine siko supposed to kuulizwa governor na zingine kwa rais. Okay. Yes. So ni governor ama rais, sio? Yes. So Raila anaingilia wapi? Okay, mimi kwangu kwenye nilikuleta kutoka hivi, nilikuambia Raila mwenyewe saizi is working with the government. Raila is working with EU, African Union. African Union is not Kenya government. No, my brother. We know, I'm aware hiyo kazi inachukuliwa, tuache hiyo. Envoy of infrastructure in Africa. We know hiyo vitu, I know. Ngoja tumuelimishe polepole atashika. So bwana Yes. Tumeelewana kwamba rais wa Kenya ni nani? Ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Yes. Msaidizi wake? Deputy Ruto. William Ruto. Alafu Nairobi inasimamiwa na nani? Na mama governor, sio? Yes. Na kuna inaitwa nini? Nairobi Metro. Ya captain. Ni captain ama general, sio? Yes. Na hao watu wote hakuna yule ambaye ameajiriwa na Raila. So kulaumu Raila ni wewe kulaumu yule mtu ambaye hukumpatia kazi. Alafu unatetea yule mtu ulimpatia kazi akawacha kazi akaenda kufanya campaign. Okay, sawa. Okay, let me come to my point. Let me come to my point. Mbona mnapenda kulaumu wale watu mkupatia kazi? Wako na chuki. Okay. Sawa, ngoja tu kwa mpole kaka, sio kwa ubaya. Sasa kila mtu anafuta kwa upande wako. Wewe unafuta kwa upande wako. Si ukweli?
Na sasa kwa nini wewe inakuuma nikiongea? Sababu mimi sijauma mahali mkiongea au mkisema Ruto maneno mengi nini. No, Ndugu yangu, let us sikiliza agree. bwana Uongo na Ma. propaganda Tusikizane hivi. zinatuuma. Naomba Uongo na tusikizane hivi. propaganda. Hawa Still, Uongo na wote propaganda. stay in order. Wacha kueneza chuki na propaganda. hawa That's it. wote sikiza, hawa wote ni Stay in viongozi wetu, order, nipende everybody. Stay nisipende. in order, Sikiza kwanza, everybody. hawa wote ni viongozi wetu, tupende tusipende. Remember, Uhuru is our president, Ruto is the deputy, Raila is opposition leader, who is a ghost worker to the government as of now. That's a clean fact. Let us agree. Ma, on Yes, which part of the constitution? he was invited by the president, just through The handshake. constitutional offices, kuna president, deputy president, speaker. Yes. Endelea tu. Halo? 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 Bwana Ma, Bernard, Halo? please mute. Yes. nakuuliza Bwana Ma, Yes. constitutional offices zile tuko nazo kwa executive ni president, deputy president, sawa sawa. Yes. Judiciary kuna chief justice, deputy chief justice. Yes. Yes. Na parliament kuna speaker na wasaidizi wake, both senate na nini, sawa sawa. Yes. So wapi ofisi ya Raila kwa constitution inaitwaje? Opposition leader kawaida. Haiko kwa constitution ya 2010. Haiko, lakini hii constitution ya sahi hakuna opposition leader. Kama hakuna alihama kazi ambayo, sikiliza, ukimlaumu kwa kazi ambayo sio yake, wewe ndio mwenye makosa ama Raila? Yeye ndiye mwenye makosa. Jesus. Okay, let me defend my point. Wakati uchaguzi ilileta shida, Maraga akasema enda murudie. The same one man, Raila alisema siende kurudia. Chupiri ilipiga kura asikutoshea. Hata wao wenyewe walisema asikutoshea. Let us agree. We are Kenyans. The same man ndiye alikuwa anatuambia government ya Ruto imeoverboro. Tutalipa sisi, tulipe wachukua na vichukuu. After handshake, the first country they went to, it was China. Kukopa pesa. Hawakupewa. The same man Raila ndiye alituambia Waiguru ako na scandal kwa NYS. During PPI, the same Waiguru walikuwa wanatembea na Raila kama ndege za jeshi. Sasa nikashindwa mimi kama Mkenya, ni corruption gani inapiganwa ili hali we have not been told whether Waiguru is clean or not. What is there? Kitu naomba wa Kenya, tupendane. Kenya ni moja. Our politicians are misusing us. Kila mtu ajue the way to vote na tusichukiane ule mlengo mtu anachukua. Mimi nilikuwa ODM ama NASA, of which NASA yenye imefika tumenaswa because tulikuwa tunasema NASA hao. As of now our former prime minister Raila Odinga alinaswa. Remember that the first people kukiwa uchaguzi wa Kibera, ile by election ilikuwa huko. Sifuna alisema after by election ya Kibera maneno ya NASA imeisha. So the first people, the same people wenye walikuwa wanatuambia maneno ya NASA, the same people wenye walisema maneno ya NASA imeisha. Let us try to be more smarter sometimes. Tusiweke ati sababu mimi Bwana Ma, on your own statement, yes. Kwa nini yes. after Kibera election NASA ikaisha? What was the reasons given? ODM ndiye anastahili kuexplain kwa nini waliamua kufunja. Oja, Bwana Ma, ulikuwa Kibera ama uliona kampeni za Kibera? Niliona. ODM ilikuwa na candidate. Yes. Ford Kenya. Yes. ANC. Mudavadi. Candidate wenye alikuwa mbele. Candidate Ford Kenya ilikuwa na candidate na Mariga wa UDA. Yes, na Mariga. So
kulikuwa na Ugwaro. sasa uhusiano wa NASA ulikuwa kama tumecompete against each other. Are we still one? Kwa nini inawezekanaje kila baada ya uchaguzi mkifanya Raila ile squad yenye anakuwa nayo, he tends to throw them away? That is your own interpretation. Let's end No. there. If you That's a want reality. to know the truth, Chunguza you from already know chunguza it. ukianzia Pentagon. Bernard, the more we have given you the enough more you time. continue protecting Ma, is the more he gets away with the No, leave it. Ma is lost. Ungetuacha na kwanza. yeye pia tumpatia nini? Tumpatie nini kidogo, lesson kidogo tu at least. Ma wewe ni mzee. Lesson 1 WG. In terms of statements, not questions. Thank you. In terms of statement, I feel he is a man who is full of bitterness. What I don't understand is why. Because he's making allegations that are very wrong. For example, he's saying that Raila chases people away, those who've been supporting him. Yet, who ran away from NASA? If we just want to show that Ma is just like peddling lies, lots of lies, just like those people he's supporting. Who took off from NASA? As a matter of fact, ODM remained there to the last minute. Musalia Mudavadi and Wetangula took off and resigned from there. I don't know whether I'm the one who is wrong, who is lying. The other factor is that he was left on the way when Raila came to shake hands with Uhuru Kenyatta. At his age, I think he should be more concerned even than us regarding the security of this nation. That's true. If we went the Somalia way, we would not be seated here discussing the 2022 election. If 2018 we threw this country to the dogs, I don't know which kind of sense that leads him to believe that Raila Odinga did what is wrong. He would have liked to see Raila Odinga, sticking to his guns regarding the 2017 election to the end, because what we had planned then as ODM is that we were walking out there in the streets and removing all the portraits of Uhuru Muigai Kenyatta and banning them. From there, we would be collecting our taxes that would help us raise our own army in this other region. That is how bad that status was. Conclude, please. Wait, I'm concluding. Because this guy, he appears to be seated here and getting things just on at the surface value. He has not gone deep, and the little message that he has, he wants to run away with it and confuse other people with. So, Ma, at your age, you should be knowing about the security of your children today and your grandchildren tomorrow of this nation. And I think Raila, that's one thing that Raila is concerned about, this nation. And that's the reason why we can trust our lives and our future into his hands. Amen. Kelly amesema usemi wako ama kuna la kusema? Mimi nataka kusupport vile ndugu yangu hapa ameambia huyu mzee. Ukiangalia mzee, naona kuna mbegu ya chuki ambayo iko ndani yake. Na ningependa kumwambia mzee, tafadhali angalia maisha ya watoto wako. Angalia ukikufa leo utaacha watoto wako namna gani? Angalia, jiulize maswali, jiulize leo nikikufa nitaacha bibi yangu namna gani? Jamani, huu pumbavu ambao unaweza kuwa umeniingia nikatoka katika mahali ambapo panaweza tengenezea watoto wangu future, ndio nitaendelea nao. Kwa sababu vile naona mzee wangu, jamani, unaleta maneno ambayo kwa kweli haileti shangwe.
haileti shangwe. Umeona mpaka kila mtu hapa amereact. Unaona sasa, unachukia Raila bure. Alikufanyia nini? Huyu mzee tumeona akisaidia Mau, saizi mvua inanyesha vizuri Kajiado. Tumeona huyu mzee anaitwa Raila amesaidia kabila ya Wamakonde ambao walikuwa wanateseka, walikuwa hawezi wakapata kazi katika nchi ya Kenya. Wameshapata vitambulisho na saizi wamekuwa kabila ya Kenya. Huyu mzee ambaye amefaitia amesaidia watu kutoka watu Indians ambao pia hawakuwa wanaweza piga kura, hawakuwa wanaweza fanya kazi katika nchi ya Kenya, akawapigania. Saa hii we have Indian citizen. Sasa huu uzuri wote mzee amepigania mpaka mahali amefika, jamani, unaweza sema kwa kweli ubaya wa mzee Raila? Jamani, ndugu yangu, wewe ni kama babangu, nakuuliza, unaweza tafadhali, unaweza kuona ubaya wa Raila? Naongea nikiwa na huzuni kwa sababu sikuwa natarajia utoe maneno kama hayo mzee wangu. I'm very bitter with you my brother, na ningejua tu naishi wapi Nairobi, nitaharibu nauli yangu, nitapiga tu gari mafuta nikuja mahali huko ninunue ka kitu tukule pamoja. Asante, nashukuru. Thank you. Asante. Bishop, nusu ya dakika tafadhali, nusu ya dakika. Bishop. Unmute. Yes. Go on now. Okay. You can hear me now. Nasema usikuwe na chuki na mwanasiasa. Bishop, internet yako imekataa. Bwana Ma, unasemaje? Kwa nusu ya dakika. Ni ile hiyo ndugu yangu yenye ameongea nyuma, ametumia jina mbaya, upumbavu. Hii show naipenda sana kwa roho yangu, naipenda kama Mkenya, but kutumia matusi, my brothers, it can't help. Telling somebody kuniambia tu upumbavu, no, telling me na upumbavu, my brother, no. Ndugu yangu, siwezi nikakutusi, nimekuambia wewe ni kama babangu. No, let me tell you, I'm not your dad. Let me tell you, tuheshimiane. Call me my brother, I call you your brother. Simple. Let's respect one another. Sasa ukiniita mzee, am I your baba? No, to discuss chenye metulenga. Sasa kuna mahali tunaenda out of box, that because you want to force me. You know, kuna huyu mwingine ameongea mzuri hapo awali. You know, I like somebody talk. We meet, we talk. But I can buy you a drink, my brother. I can send you even 3,000 you eat. I'm not a poor man. Yes. Let's be comfortable. Kila mtu atosheke vile yako. I love the show vile tuna discuss. But ikifikia that you want to control watu wote kama waingie Man U because you are in Man U, my brother, mpira itakuwa tamu. Wale wako kama ni Man U wakae, Arsenal wakae, Chelsea wakae. Ndio mpira ikuwe tamu. Tukisemesana, tukiambiana mahali kila mtu amekosea, that's good. But when it comes, tempers nyinyi tumeingia to a point you want to accuse me, it's not good. Mnasikia mandugu zangu, tupendane, Kenya ni moja. Kumbuka kuna kitu moja Wakoli before alisema hivi, sisi wabunge na shetani ni kitu moja. Our politicians, they are in business, they are at work. Ndio sababu unaona wakikuja wanasema naomba kazi. Hiyo kazi anaiomba, anasema anakuja with the name, naomba nikuwe mtumishi wenu. Let me tell you my brother. Again, we know the politicians as Kenyans. We are the ones who have the good picture of them. Like today, if you put for me Raila here and put for me William Ruto there, and we check from their history, I will call you to order when you try to convince me that there are some characteristics that William Ruto possesses as opposed to Raila Odinga, because we know them. They will come here to lie to us, but our ages will not allow us to take in their lies. And from their history, we know whether they can handle this country well in future. Okay,
hapo nimekushika kitu nilikuwa naomba kukuuliza. What about Uhuru Kenyatta amuke kesho rais wetu aseme let the voters to decide? Itakuwaje? What is your question? Take it again. Nasema hivi, itakuwaje in case President Uhuru Kenyatta amuke aseme wacha wapiga kura waamue? Kwani Uhuru Kenyatta ndo anaenda kuamua uchaguzi huu? No, because Hakuna kura from moja the hii. side of ODM right now Hapana, bwana Ma, hii maswala unasema tafadhali yana betray umri wako. Okay? Wewe ni mtu ambaye umepiga kura sasa, na mikaka. Unapaswa kuongea maswala ambayo unajua, sio maswala umesikia kwa street. Okay? Sasa naomba ukikuja kwa hii debate wewe unachangia maswala ambayo yanasaidia inji, sio kuleta uvumi ambao umesikia. Bernard. Tumekuwa na ungempa nafasi. Hold on. Let me finish my statement. Tumekuwa tukifanya campaign, watu wajisajili kama wapiga kura. Kwa nini tarehe 8 tunakwenda kupiga kura? Hivi wewe umefika hapa unataka kusema Uhuru Kenyatta ndiye ataamua nani atakuwa rais? Hiyo ODM is relying on him. ODM inafanya campaign wakati Uhuru Kenyatta ndio anaamua. It is relying on him that as of now we are sure because we have respect yourself as an aged person. No, respect yourself as an elder. You know, my brother, the problem. Please, I don't want you to argue with me. Okay? Respect yourself as an elder and help build this country. Not tear it apart using small street campaigns. Ama hizi ndio mnatoa kwa nini kwa even kampunji ya wananchi, bunge la wananchi doesn't reason like that. Ukitaka ukweli sema ukweli. Kama umeleta uongo hauwezi kukusaidia. Kwanza umri wako unakubetray big time. So kwa hivyo nipigange makofi nikisema somebody is good. It's a matter of you respecting yourself by speaking things that are credible. Uhuru Kenyatta is not the decider of who is going to be president. He will support with his one vote, 1%. Yes. And he can convince other people to follow suit. He's also a citizen. It's nothing new. It's nothing new. It's nothing out of order. Everything has been done that way. Obama campaigned for Hillary. He campaigned for Biden. Did he decide where the election will go? Hillary got the majority of the popular vote, but she didn't get the president after Obama crisscrossing the entire United States campaigning. So you, as mature as you are and as elderly as you are, please come on this platform and help build the opinion of Kenyans in making right decisions. Not for you to come and twist the truth, you know. That pains. As a matter of fact, so I want to remind him. Hold on, WG. I want you to end there. So, Panama, when you come next, please come with credible information that is going to help this country. If not, we will not admit you here. Thank you. Thank you. And that goes for every other person. You are free to support UDA, you are free to support the deputy president, but on facts, not to come and badmouth people simply for the sake of the politics thereof. That it's really disheartening because we are staying up all night for the sake of this country, and then you come to use our platform to propagate what you know is wrong. It's good to propagate what you don't know is wrong. But when you know it's wrong and you support it and you want to convince others to follow it, that is the highest level of wickedness. Na mimi sikubali hiyo tafadhali. Nitakuja saa ingine kama nimeenda labda, if that is entertained, but not me. Naomba sasa tusonge mbele. Mzee Jakindube, karibu. Asante sana. Hamjambo jamani. Nimefurahi kuwa na ninyi. Jana nilijaribu lakini watu walikuwa ni wengi nikashindwa. Lakini ni sawa tu. Kitu mimi leo nataka kusema jamani. Labda mimi nataka tu nijibu kabla sijazungumza
juu ya mambo ya leo, nataka kuzungumzia juu ya Raila, kwa sababu nimesikia watu wakisema, mtu akisema juu ya Raila jambo ambalo mimi nafikiri ni si la ukweli, kwamba Raila anapoteza watu ambao anashirikiana nao. Mimi nataka kuuliza ni nani amepoteza, kwa sababu wale watu ambao amekuwa akishirikiana nao bado amekuwa nao mpaka saa hizi, ndio wamejitoa wenyewe, ndio walijitoa. Raila hakuna mtu amepoteza. Alikuwa na Ngilu, bado wanashirikiana na Mama Ngilu mpaka leo. Dada Mama Ngilu anamsupport. Alikuwa na kina Mudavadi, amewasaidia mara nyingi. Mudavadi amesaidia Mudavadi many times, hata kama Mudavadi ametoka, anaenda anamchukua kule amezama, anamrudisha. Hizo haoni, hawa watu huwa wanaangalia wana historia gani? Si Mudavadi wakati mmoja alishindwa, Raila si ndiye alienda akamleta 2013, si alijitoa? Raila si alimleta tena? Ni gani amepoteza? Wetangula si alikuwa naye mpaka mwisho juzi? Wetangula ndiye alijitoa juzi. Kalonzo si alikimbia hata na certificate? Haikufanya Raila kumshikia? Si bado amefanya kazi na Kalonzo? Jamani, wacheni uongo. Raila, mimi kwa macho yangu sijaona Raila anasema uongo. Ukweli wake ndio maana watu wengine wanamuogopa au watu wanamchukua vibaya, kwa sababu Raila kubali ukweli, akubali uongo. Raila yuko kama mimi sipendi mambo ya uongo. Hata mambo watu wanasema ati wanasiasa tunataka tuwakubali waseme uongo. Lazima sisi wenyewe tuwafundishe hao watu, ni sisi tunawachagua. Lazima tuwafundishe kusema ukweli, kwa sababu nchi haiongozwi na uongo. Ukiongoza nchi na uongo, hiyo nchi inasambaratika. Ndio maana umeona kuna mambo mengi yamekuwa yakienda vibaya Kenya, kwa sababu watu wanatumia uongo. Uongo ni kitu kibaya. Na mimi naomba wote ambao tuko kwa hii panel, msikubali mwanasiasa yote kuja mbele yetu na uongo. Lazima tumwambie hatutaki uongo, atuambie ukweli. Hata ukweli ni nzuri, hata kama ni mbaya, lakini tunajua ukweli. Kwa hiyo ukweli ndio inajenga, uongo hubomoa. Hiyo ni jambo la kwanza kabisa. Tunatakiwa tujue sisi kama wana Kenya hatutaki kutumia uongo kuendesha nchi yetu. Mtu yeyote ambaye anatumia uongo kama Ruto na brigedia zake zote, wale wafuasi wake ni waongo, kwa sababu wanasema maendeleo ya eti imepatikana, na same time wanakejeli hiyo serikali. Hiyo ni uongo. Uongo wa namna hiyo haiwezi kuendesha nchi. Kwa hiyo nawaomba sana, mimi kwa maoni yangu, tusikubali mtu yoyote kutuambia uongo, kwa sababu uongo inabomoa. Na mtu kuja kusema hapa uongo kwamba Raila anatupa watu wake ambao amekuwa nao, Raila hajatupa mtu yoyote, hajatupa. Hawa watu ndio wamekuwa wakimbetray Raila, wanamkimbia. Wakati walikuwa wanaenda kwa swearing in, wakina Mudavadi, Kalonzo na nani walikuwa wapi? Raila bado hata sasa nakubali kufanya na kazi nao. Mnasema wao watu wanasema mtu muongo. Nani alifanya nini juzi? Amewafanyia watu wenzake kitu gani? Mudavadi na Wetangula amewafanyia nini? Alikuwa wanasema wanafanya kazi pamoja, mwishowe amefanya nini? Hiyo kitu Mudavadi amefanya. Bado watu wako na audacity ya kuja kusema hapa kwamba Raila ni muongo. Jamani, tuacheni. Lazima sisi wa Kenya tuwe watu wa kusema ukweli, na hiyo ukweli itatujengea nchi. Mimi naweza kusema kwamba Azimio
la Umoja, nafikiri kwa maoni yangu na watu wengine, tuizidi kuipigia debe, tuzidi kuikampenia, kwa sababu ni jambo ambalo linataka nchi yetu tuwe na umoja, tuwe na amani, ndio tupate maendeleo. Hatuwezi kupata maendeleo bila mambo ya kusema kupatiana pesa. Pesa ukimpatia mtu bila mpango haifanyi chochote. Pesa ile ambayo inasemekana watu wapewe eti bodaboda, ukimpatia bodaboda hawataki pesa. Kitu ambacho mama mboga au bodaboda anataka ni sehemu, barabara nzuri, sehemu ya kufanya, wateja wapo. Hiyo ndio anataka wateja, hataki pesa. Wateja watampatia pesa. So huwezi kuja umpatie mtu 1,100 na anunue vitu na hakuna watu wa kununua hizo vitu. Unamtaka kumpatia watu wa kununua hizo vitu. Hakuna haja mtu kukupatia pesa na huna wateja. Kwa hiyo lazima tuwe na wateja. Kwa hiyo lazima tutengeneze condition nzuri. Kwa hiyo condition nzuri ni kwamba amani, umoja, hiyo ndio inaleta condition nzuri. Ndio watu unakuwa na wateja, unakuwa na watu ambao wanafanya kazi pamoja. Kwa hiyo hii mambo ya uongo tuache. Mimi hiyo kitu sitakubali nikiwa kwa hii platform, mtu kusema. Tusikubali mambo ya kusema huyu ni politician, kwa hiyo politician anaweza kusema tusikubali. Hii ni nchi yetu, hatutaki mtu aje aseme mambo ya uongo kwa nchi yetu, anatudanganya. Hiyo hatutaki, kwa sababu ashakudanganya, unaweza kwenda kusema hiyo kitu mbele ya watu na ipatikane ni uongo, hiyo anakuaibisha. Kwa hiyo hatutaki hiyo. Na tena jambo lingine mimi nawasisitizia, tusikubali kupewa pesa na politician. Hapana, tumuulize hiyo pesa anatoa wapi? Yeye anatoa wapi pesa ya kugawa tu ovyo ovyo? Hatutaki vitu kama hiyo, kwa sababu tukianza sisi kukataa hizo pesa, hiyo mambo ya corruption itaisha. Ni lazima sisi wenyewe tuanze kwa kusema hatutaki pesa ambayo inatoka kwako binafsi, kwa mtu binafsi hatutaki. Tunataka pesa ambayo inatoka kwa serikali, kwa sababu hiyo ni pesa yetu na ni pesa ya halali. Pesa ambayo inatoka kwa mfuko wa mtu sio halali, kwa sababu inawezekana ameiba pesa yetu alafu anakuja anatupatia. Kwa hiyo mimi naomba tukubali kusema ukweli ambayo usemwa na Bwana Raila, na hata saa hizi President Uhuru Kenyatta anajaribu vizuri sana ku make sure kwamba nchi yetu inaelekea mahali inatakikana. Ruto anatudanganya kusema ataanzisha mambo ya matibabu. Tayari inafanywa na Uhuru, yeye ataanzisha gani? Hata hiyo watu wale anawaambia hawaoni. President alilaunch jana, bado yeye anasema ata launch sijui December. Kwani hiyo yake ni gani? Mbona hashirikiani na serikali? Tuacheni uongo, msikubali uongo tafadhalini. Asante sana Bernard. Okay, thank you Jacinto Bey. We appreciate your givings. Let us all remain sober. Let's cool down and be able to debate soberly. People in the comment section, respect each other. Let us debate, not insult one another. And there are things that I will see and not allow them to deviate me. I would want to naomba hivi Bantu ushaongea, naomba relax kwanza. Nipatie nafasi wale ambao hawajaongea kwanza, alafu mtapata nafasi. So kama una swala unataka kucomment kuhusu kile kimetokea, wakati unapewa nafasi, anza na hilo alafu utasonga mbele. Naomba tumsikilize Eli kwanza. Oh, hi everybody. I see today is a very heated debate. It's been nice. So I just want to say, I think Ma might have said some things that were not truthful, but I think we overreacted a little bit. Sometimes when you don't agree
with what somebody says, you got to tolerate it. We all will not. If the day we all agree on one thing, I think we will not make any progress. Our elder Jakindube just said that the issue of money, we need to tell our people to not get the money. When I see those people on those grounds, all I see is poverty. There's no country that has jobs that you can see so many people in political rallies. So even if you give people 20 shillings, they will take it. So I don't think people will always take money. And even me, I mean, if I'm hungry and somebody's giving me 100 shillings, I will not say no. So, we need to, elect the right leaders, move our country forward. And, I think that's the only way we can stop people from, receiving handouts. One thing that Amma said was, and this one thing I cannot disagree with Raila Odinga, is Miguna was there for him. Now, him and his brother, Uhuru Kenyatta, need to bring that man back. If Raila today tells Uhuru, my brother, let's bring back Miguna. He's a Kenyan. He needs to come back. WG said something about handshake. That handshake, that Kenya was in the bricks of the dogs before the handshake. I don't think that's true. The handshake was something to benefit one person. The reason is, I'll give my reasons. Raila only needed to tell his supporters, let's step down, let's have a peaceful country. Handshake was not necessary. It was not necessary for Kenyans to see on TV that Uhuru and Raila have shaken hands. On the issue of Raila being in government or not, I think, to me, if you're supporting government agenda in parliament and the Senate, I think you're in government. Right now, opposition who are supposed to be in parliament checking on, the misuse of funds and all that stuff. Right now, it's being supported by people that are supposed to be the ones checking it. And on the issue of what other issues I want to talk about? Yeah, I think I'll mention those for now, and then I can take any question if somebody has. Yes, WG, you mentioned, be very brief, please. On the issue of, I think my brother, I doubt if you are in the country or currently you are in the country. So maybe you are, reading about the situation on the social media or any other platform. But the truth of the matter was, after the refusal of ODM to go for repeat elections, there were measures in place that the politicians on this other end anticipated. They knew that the Uhuru would twist the IEBC to repeat the same things that they had done on the previous election. And remember, this was the second time that the government or the system was denying Raila the votes. His need. So it was a sworn-in thing. Even as his followers, he would not convince us easily. So if there was any conviction to be done by Raila, I think most of us would have rejected it. So when he came with that attitude of the option of greeting Uhuru Muigai Kenyatta, I'm telling you, even until to date, even the gentleman who was so bitter you were talking about, I'm sure that is where he began growing that bitterness with Raila Odinga. But it was a hard thing. So it is not true that it was that easy. It's not true, my brother. Okay, thank you, WG. Eli, let me just find out. Right. You are saying that anybody that supports government agenda in parliament is in government. So if you're head of a political party
and you mobilize your member of parliament to support the government agenda, and you're the person that's actually supposed to be checking and double checking what the government is doing, I think you're in government. So my question to you is that, do you know that the 2010 constitution has no recognition of opposition in parliament? Yes, I know that, but there's the minority part and the majority And hold on. Right. Now, if it doesn't recognize, there is no backbench, there is no opposition. The oversight of the government is done by all members of parliament, the entirety of parliament. They are the ones who oversight the government. Correct. So if that is the case, where is the problem? Because the committees in parliament are supposed to be occupied both by the minority and the majority mixed to check all the things that the government is doing. They approve what is good for the country, and disapprove what they think is not good for the country. Secondly, matters Miguna Miguna. When Miguna Miguna was at the airport, when being deported, Raila walked to the airport himself at night, talked to him and said, this thing is very simple. Accept to get in the country with your Canadian passport, so that when you are in the country, we can now process the case. What did Miguna Miguna say? He's not boarding. He's not listening to anybody. The most elderly counsel in this country, Haminwa, who was his lawyer, had told him, if you want this thing for us to sort it, don't allow yourself to get out of the country. Use your passport, stay in the country, let us now deal with these other matters. He says he's a more senior counsel. Okay? Right now, nobody is stopping Miguna Miguna from coming. He was told, go and process papers. You're sounding that you're in a foreign country. There is no way you can walk in Kenya, even if you just go to Tanzania here. You cross, by the time you come back, you must prove you went to Tanzania. How? How did you exit? How did you come in? But Miguna Miguna wants to travel with ID from Canada all the way to Jomo Kenyatta, then walk in. Where does that one happen? Okay, so you begin to blame Raila. Talk to Miguna Miguna, let him, he's a lawyer. He must be understanding law better than us. Okay? Secondly, it was not Miguna Miguna that swore in Raila Odinga. I was at Uhuru Park. Okay? We all pushed Raila Odinga to swear himself in because we were not satisfied by the way elections were held. In fact, Raila Odinga himself did not have a choice on this matter. And so, if you say the country was not going to the dogs, you are not here probably, or you had it from anywhere. But if you are in this country practically, and the development that we are building up, you would not say here, you would not sit here and say the handshake was not necessary. It was the only way, not even necessary. It was the only way for the country to pick up. And that is why the nation has worked. If there was no handshake, right now, we'll still be protesting, and Uhuru and Ruto will have done nothing. They can't shoot all of us. Tear gas Monday will be continuing. The economy will have collapsed. So which country are you talking about? Okay, let me respond to those in real quick. Well, I was actually in the country during that election time, the entire period. So you say that members of parliament, all of them, are the ones that are supposed to be checking the government. I have a quick question for you. During the 2013-2017 time, Raila Odinga is the one that came out and called the Eurobond scandal, the Afia Center, even mentioning Uhuru's sister, and all that. In what capacity was he doing it as? And then on the question of, I'm clear about the question of Miguna Miguna. You clarified that very good. But actually, I want to tell you one thing. You can actually travel to Kenya
with your ID. The only thing you need is for the embassy, and I have done this myself. I lost my passport and I was gone. The embassy wrote me a letter to say, we recognize this person as a citizen of Kenya. Please allow him to travel. You can confirm that with the Kenyan embassy in any country you are. So you're hold on. You know, you're getting ahead of yourself. Okay. You went to the embassy, they wrote for you an official letter authorizing you to travel without your passport. Yes. That letter is what spoke for you on behalf of your passport. Yes. Miguna says he's a Kenyan citizen. He should not take any letter anywhere. He just wants to take his ID, enter the plane, and come. Okay, now you have clarified. Okay, I agree with you on that. I think Chekendube had a question or something. Chekendube, una swali? Kwa nataka kumwelezea huyu ni W Eli the priest. Nilikuwa nataka kumwelezea kwamba inafaa kikao maalum kuelezee shida ya Kenya, kwa sababu inaonekana huelewi shida ya Kenya kule ilianza na pali imefika na kule vile inataka kutengenezwa, ndio kuwe na level playing ground kwa mtu yoyote, kwa sababu ikiachwa, hata wewe kuna wakati mmoja utakuja kulalamika. Ikiachwa vile ilikuwa inaendelea na kule ilikuwa inaelekea ni wrong. Kwa muda mrefu imekuwa ikifanyika hivyo. Kwa hiyo mahali imefika inatakiwa tusielekee kule ilikuwa inaelekea. Hii mambo ya kusema kwamba Kenya ilikuwa ni pitu, umesikia Rais Uhuru mwenyewe akisema na mdomo wake kwamba governing ilikuwa ni problem, ilikuwa ngumu. President mwenyewe anasema ye mwenyewe anashukuru kwamba alipata nafasi wakakaa pamoja, akasema wote inchi waweke inchi mbele badala ya nafsi zao. Kwa hiyo nakuomba ndugu yangu, inafaa ulize mtu, mkae chini akuelezee, kwa sababu hapa ni muda mfupi, kwa sababu tunataka kila mtu aseme, lakini Kenya imekuwa ikielekea ilikuwa inaelekea kubaya hivi ambavyo wanataka kufanya. Hata hiyo BBI uipendi, ni kama vile devolution watu walikuwa waipendi, hawakujua maana yake. Wale hawakujua maana yake waliipinga, na sahihi hao watu ambao walipinga devolution sahihi wanaenjoy, wanasema ni nzuri, hawataki hata irekebishwe. So kuna vitu ambavyo BBI ilikuwa inarekebisha, na saa hiyo BBI wewe mwenyewe unaikataa, na hiyo BBI ikija utaona nchi tulivu ambapo utaifurahia zaidi. Kwa hiyo saa zingine inatakiwa mtu kama hujui kitu unatakiwa uelezewe vizuri ndio uelewe kule tumetoka na kule tulipo. Asante sana. Okay. Thank you, Chekendube. Eli, there is one question you asked. What role was Raila Odinga was exposing the scandals in 2013, 2017 in the capacity as who? As ODM leader. Okay. He's a senior politician. He leads a political party, and the country believed him. So even those scandals, he does not investigate. It's the people from anywhere else who discover the thing and come and say, if we say it, we will not be believed. Please help us tell the nation. And because the nation believes him, everything gets done. But he wasn't speaking in the capacity as an opposition leader, because there's no opposition leader in the current constitutional arrangement. Okay, keep going. So between handshake and now, we can agree there's no any theft in public funds, since Raila has not said anything.
Not necessarily, and Yeah. Raila is not the minister of theft in the country. There are other people who can talk about the stealing in the country, because it seems like they are the Kenyans who have anointed Raila Odinga to be the exposure of all the ills of the government. That role he was not given by God. We shouldn't take it as if it is his calling to do that. There are people who are refusing to vote for him as president simply because they think he works better when he exposes the ills of the government. So if he becomes the government, who will tell us the ills of the government? All the same. I don't think that is a way we need to go. The truth is there has been a scandals, and Raila Odinga explained himself. He said after the handshake, they resolved. They will no longer talk to each other through the media. Okay? If there is an issue, he will call the president directly and tell him this and this is going wrong with this ministry. It is, I've been told this and this, and the president will take care of that. So there is a difference between the relationship they have now and the relationship they had then. The 2013, 2017, they talk to each other through the media, and that means everybody knew what they are talking about. If there have been scandals, there are some scandals that have been taken care of silently without the public uproar. And you notice that 2018 to 2022, we have had so many people being prosecuted than previously. Because previously, if you say Waiguru, Ameiba NYS, all the politicians will come and say, you are jealousy, she's cleaning Kibra, which she defeated you to clean, and all that and all that. But now, when the expose is there, the channels that are involved take place, and you see Rotich is in court, the former finance minister. Okay, there are other people who are in court as advantage of the handshake. So let's not, retain what we are used to simply because we are used to it. Change is constant. And I believe that's also the future of the country. The future of the country is that we are going to do more collaboration than getting at the neck of each other. And that's the struggle right now. There is the DP side which want to retain the status quo. Jogo inatawala kila mtu alale flat kwa sababu jogo ndio inatawala. That is Ruto style. This other style is saying tumepitwa, hiyo mambo imepitwa na wakati, lazima tuongee na tubebe kila mtu ili tuende pamoja kama nchi. Yeye anasema hapana, hao ni watu wa nje, sisi ndio wa ndani wa serikali. Hii serikali sisi ndio tulitengeneza, hao wakae nje wasiseme chochote. That is not the Kenya of the past. The Kenya of the present, of the future, everybody matters and everybody's opinion counts. Only by appreciating that you will be relevant. But rejecting that, you will stay in the 24 years of Moi. Sioni ukitoboa. I mean, for me, really, what I have beef with mostly is Kenyans are a very united people. Kenyans are very, very united people. So, it's that something that you cannot take it to people and say, we want a united Kenya. We are united. The only enemy we have as a country is poverty. If you go to clubs today and if you go to these joints, you'll find everybody from all tribes hanging out together. So, the Azimio La Umoja really, to me, like, I do not really get what it means, because as far as I know, we are a very united people. So unless it means something economic unity and stuff like that, then I can understand. So Eli, how are we united when after every 5 years we are at the neck of each other? Sorry? How are we united when after every 5 years we are at the neck of each other? In fact, what saddens me is not that Kenyans are united. What saddens me most is that we are 85% Christian, okay? But when it comes taking machete, cutting off somebody's head, we don't think twice. Do you understand that? So there is something wrong with the way the country is being governed. There are people who are bitter, but their bitterness has never been addressed. They were aggrieved in the past. Nobody addressed their grievances. Those grievances come up after every election.
When you say we are united, without it's just like you disagreeing with your wife. I assume you have a wife, okay? And there is what we call silent, okay? Silent treatment. She will not talk to you, you will not talk to her for a period of time. And during that Cold War in the house, okay, you are still husband and wife, aren't you? But Right. is the family moving forward? It's not. There is a stalemate. Until that is addressed, everything remains. So Kenyans can forgive each other for a period of time, but when you remember how this happened and that happened and that happened, that becomes a great, great problem. And that's what Azimio, I believe, intends to cure, in the sense that we will get an opportunity to address our historical injustices, bury them after we forgive each other well, then address other issues. The poverty of Kenya, most of it is artificial. It's artificial. Siasa mbaya, maisha mbaya. If you are not supporting government, you are not entitled to development, you are not entitled to government support. And that's what brought about the marginalization. And so it is political, that bad politics is what results into bad economy, and bad economy is what makes poverty. So you can't address poverty without fixing the politics that created the poverty. If, let's say, we assume there is no political problem, okay, and then we build our economy, we look like Dubai, then suddenly we have a political crisis. Everything we have built will be burned down. So fix the politics, you will fix the economy, then address the poverty. But if you ignore the politics by assuming that all Kenyans are united, all Kenyans are one, you don't know how one we are until the difference arises. Kama tungekuwa united, nataka kumwambia kama tungekuwa united, tungekuwa na economy nzuri sana. Angalia nchi ambazo ziko united, angalia hizo nchi Japan, no, wapi ziko steady, ziko na peace, ziko united na ziko na economy nzuri. Nchi yetu imekuwa sio united, ndio maana economy sio nzuri. Tukifix hiyo political stability, kwa sababu political ndio inafanyia kila kitu. Tukifix political stability, nchi yetu itafanya, utaona ajabu. I think we have spent enough time there. Unless there's a matter rising, we move on, please. Can I make my last submission real quick? Quickly, please. Okay. Another thing I just wanted to touch is, as we head towards election time, I have seen some sensitive topics or like headlines that I think as media, you for example, there's some words that sometimes we use and it tends to trigger people from other quarters. Like if you see a newspaper saying, Raila received a cold reception, or Ruto was heckled, or this, because it's gonna make other people start thinking, okay, when somebody's coming to my area and I don't agree with them, all we need to do is heckle them. So I think as media houses, we need to come up with better headlines. Tell us what Raila said, what Ruto said. Because if you say Ruto was stoned, what happens to his supporters? Because the fact remains, he's got supporters too. And you're going to go to them asking them, hey, I need your votes. So as we write those headlines and stuff, let's consider that both sides have supporters. Buenela, I really understand you, but if I don't report that so and so was stoned, okay, when he was actually stoned, will changing my headline, okay, change the fact that the person was not heckled? It won't. I'm saying William Ruto goes to Gusii, okay? Right. Then his motorgate is stoned, all right? Then you want me to say William Ruto received in Gusii. I forget about the stoning part, because if I do, the Mombasa people will learn to stone too from Gusii people.
So are we keeping information from people so that we keep the country together? That is one way of using lies, which, in my opinion, doesn't help much. No, you are talking in the sense of Kenya is a very, very mature democracy where people understand things. If I go today to that corner and bite people and say, if you see this motorcade passing, stone them, they will do it. Oh, so you are taking our country like it's a very, very mature democracy where people don't fight. That's why we are saying uniting is one thing that's going to realize. No, Let's Mr. put up. Eli, I want to move on. I want to move on. Huh? That you have just defeated your own debate. Okay, you are the one that has told us we are a united people. Yes. You have told us the only problem we have in Kenya is poverty, and now you are telling us we are not a developed democracy. If you tell people to stone, they will just stone without thinking. I don't think so. Okay, I have crisscrossed this country. And this country has very intelligent people. They may not have gone to school, but they are very intelligent. And so an assumption to think that people just do whatever they are told to do, it is not true. Including the political excuse of you are inciting people. Kenyans know when they are robbed. They know when they are taken advantage of. They know when injustice is being done, and you can't deceive them. And the mistake the government has made for 60 years is trying to hide the truth so that they deceive the masses. Now that the masses know the truth, you can't hide it anymore. You better confront it, repent, you will be forgiven, isaulike. Lakini tukienda kurudi tena tunaficha information so that people can cool down, it doesn't work. That is why the handshake could only work when the two people came out of the house and said, we have talked, we have agreed, please cease fire. Without that, the struggle continues. The boycott of economic boycott will have continued. And taking that for 3 more months, we don't have an economy that can survive that. Otherwise, thank you very much for your opinion, and let's ventilate more on the same as we look on to it from different people. I would want Mr. Kamau, umeongea, subiri kwanza. Nataka wale watu hawajaongea kabisa wakuwe wa kwanza, alafu ndio tusonge mbele. Nani huyu? Mgambi umekuwa hapa? Umetangulia nani? Sema ukweli. Unmute Eric Mgambi. Unmute your mic. The mic is beside your name. You click on it once. Okay, as Mike looks for the mic, I mean, as Eric looks for the mic, let me get in this video and then we will get back to the flow. Acha sasa niko sawa sasa. Tegea hapo mkutano wa shareholders. Unaelewana? Shareholder akikupatia kazi unaenda kufanya. Lakini AGM ikifika sasa unatoka unaambia shareholder, sasa wewe mimi nimefanya na ningependa niendelee na hii kazi. Kama ni mimi sasa siwezi kuendelea, lakini niko na uwezo wa kusema mimi naona fulani yako na uwezo wa kuendelea pahali ambapo mimi nimefikisha. Ama inaendaje jameni? Ama inaendaje? Si namna hiyo. Na hivi karibuni tutaongea, na ndio tuweze tuelewane, na ndio tuweze tusongeshe kazi mbele. Hatuna nafasi ya malumbano na mambo ya kusema hivi ama hivi. Tunataka uchaguzi ukuje, tumalizane nao, turudi kazini ile wananchi wanataka itendwe, si ndio? Si namna hiyo? Tumekubaliana? Ni wangapi tutatembea na wao safari hii? Nione kwa mikono, ni wangapi wanasema tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja?
Tutatembea pamoja. Sisi hatuna hasira na mtu, sisi hatuna shida na mtu, sisi tunapenda wote, lakini tunataka kazi iendelee. Ama ni namna gani? Tunataka kazi iendelee. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Mgambi, endelea. Haya, sasa nataka niongee kuhusu mtu anaitwa Raila Odinga na legacy yake. Mimi nimemjua vizuri tangu tu after reform government na Kibaki after Moi. Nakumbuka vizuri wakati Raila aliingia pale, walikuwa na agreement na Kibaki, MOU. After Kibaki akichukua serikali, he will change the constitution and create the position of the prime minister. Lakini wakati Kibaki alichukua akaluka Raila, but kwa nini akamfanya akakuwa minister, akafanya Raila akakuwa minister wa road. I think so, alikuwa minister wa road. By that time kulikuwa na shinda sana ya barabara hii inchi. In fact, kungenyesha kidogo hakuna gari ingetoka kwa nyumba. Traffic jam ilikuwa tunaisoma kama mpaka kwa vitabu za shule, stories, Vihiga Road. Na wakati kulikuwa na map ya road ya Kenya, Raila akaenda akaitafuta, akajua kuna paso kuwe na barabara. Watu walikuwa wamenyakua Kenya hii road reserves za Kenya. Juu hizo road reserves mingi watu wengi sana walikuwa wamegawiwa na the government ya Moi. Raila aliconfront those people, akabomoa manyumba za watu, and the most people who are wenye walikuwa affected sana watu wengine ni sisi watu wa Kikuyu, Meru, tusi watu wa Mount Kenya. Sisi kama Vihiga Road ilikuwa imeingiliwa na watu wa Mount Kenya, sio Wajaluo ama Wakamba ama watu wengine. Bypass walikuwa wameingiliwa. Raila Kibaki alimsupport for some times, akabomoa nyumba za watu along the bypass Vihiga Road. Hai, ikasemekana huyu mtu hii tinka bwana inang'oa barabara za watu sana, akapandishwa akatoka kwa hiyo kwa hiyo ndoket. Haya, tukarudi sasa, tukafika mahali ikasemekana sasa acha tutengeneze katiba ya inchi, tuachane na ile ya mkoloni yenye Moi alitumia kutukandamisha. Watu yetu bando kina Kilaito wa Mount Kenya na watu wengine wakatengeneza katiba mbaya, katiba ya kufavor one side. Naye mtu Raila uwezi mdanganya, akaangalia hii katiba akaona hii hata kama tunakataa hii hatuwezi luka makojo tukanyange vitu mambo ingine. Wakaikataa, wakaipitia campaign ikakuwa mbaya na wakaikataa. Kibaki akakuja akawafuta kazi, wakatoka kwa serikali. Ile legacy ndio wakati Kibaki alikuja inchi economy ilikuwa imepanda, education wenye watu walifurika kwa mashule zikakuwa wengi, wenye walikuwa wanasema free primary education ikakuwa implemented, ikakuwa mambo mingi ilikuwa imeendelea ikasimama. Mpaka 2007 Wakenya sasa walikuwa wamechukua imani na Raila, wakaona sasa huyu mzee ako sawa. Juu wakati wakati Kibaki alitoa kina Raila kwa serikali, hiyo serikali hakuna kitu ilifanyika kwa hiyo government mpaka tukaenda kwa elections. Raila akachaguliwa, tukaenda vyenye kulienda, wakafanya the coalition. The only person in Africa mwenye ako 100% sure amewin elections na amekubali kushare the government. Sidhani kama angekuwa Ruto angekubali.
akakubali, wakateka handshake, wakagawanya. Kibaki akaform ministry 42 ili the reason is ili accommodate watu yake kwa government, wakaifanya hivi ikakuwa serikali kubwa. Sasa hapo nayo Raila bando akategwa zile ministries zenye ziko direct na mwananchi, Ministry of Roads, hizo bando unajua hakukuwa na mabarabara. Agriculture ilikuwa ambapo kawaida ilikuwa imeisha kabisa na mambo ya agricultural sector. Health Raila akapewa Nyang'inyong'o. Hizo ministry zote ziko direct na mwananchi. Ile ilikuwa mzuri ya security, hiyo Kibaki akachukua. Education unajua pale tu alikuja primary ilikuwa na imani kidogo, sasa hiyo akachukua. Mambo ya ministry tuseme kama transport, unajua hapo ni pesa, Kibaki akachukua. Unaona hizi ministries Raila ni mjanja. Prime Minister akapea Mudavadi ni mti yake, Ruto akampea Ministry of Agriculture na watu yake. Sasa wakafanya kazi kachapwa, ukaangalia hata legacy ya Kibaki anaambiangwa yeye ndiye alitengeneza barabara. Raila atajangu mahali ni yeye, lakini ukiangalia ukweli kama sio Raila Amolo Odinga na Frank Mbeti mwenye alikuwa kwa Ministry of Road, barabara ingetengenezwa wapi? Watu walikuwa wamenyakua. Thika Road ilijengwa na baba Raila. Njuu yeye nakumbuka Nakumatt ingine ilikuwa pale Thika Road ikibomolewa. Na Thika Road walikuwa wameipea sisi first kwa budget sisi 26 billion, ikakuja ikaongezewa. Kimunya kwa Ministry ya Transport akapewa, njua airport ilikuwa na Ministry of Transport, akapewa 52 billion ya kujenga the new terminal. Hata wa leo alikuwa Raila alikuwa prime minister, alikuwa anaenda Kimunya watu wanaweka tenda, hiyo tenda inakuwa so clean that hakuna kikibaki kwa hapo. Kimunya naye as a minister anakuja anaikaza, ikaenda hivyo mpaka hata wa leo. Hiyo terminal hata sio terminal, the new terminal yenye iko tulijengwa wakati airport ilichomeka ika financiwa na US. Sasa hii nasikia hiyo pesa imeambiwa si imeenda ile ikapelekwa wapi? Haikufanyika. Ile pesa minister ya Raila ilipewa kidogo ikatengenezwa agriculture. Ruto akapewa ikatengenezwa kabisa. Hiyo bando Ruto alikuwa na Raila. Ikafika mahali Ruto akadanganywa na watu wakaambiwa, unajua wewe ukiwa na huyu mzee huwezi tajirika. Jitafuti. Ruto akaanza ukora, wakaenda kukakuwa kuna shortage ya mahindi. Mimi nakumbuka kulikuwa na shortage ya mahindi. Ikakuwa lazima tuimport mahindi. Ikakuwa ile mahindi tunataka, specific mahindi tunataka iko Tanzania na South Africa. Tanzania ikakuwa nayo wamembani kuexport mahindi. Ruto akaambia as minister, akaambia Raila, mimi niko na njia ya kuleta mahindi wapi? Hapa Kenya kutoka Tanzania. Raila akamwambia hapana. Tanzania is our neighbor here. If they have banned the export of maize from their country, you cannot do this to our neighbors. Raila akasema, wakainsist. Raila akasema the same maize is in South Africa, they are free to sell for us. Go and get maize from South Africa. Ruto akakataa. Raila naye akisema kitu lazima itengeneze, akaenda South Africa, wakapachezi mahindi ikakuja. Ruto akakuja akaona, alikuwa Meru. Alikuwa huyo Meru alikuwa wa Caps, sijui ni Caps kama ni mwenye alikuwa anaitwa Lingera. Wakakuja wakacollaborate, wakasema mahindi kuna aflatoxin. Wakasema mahindi ni mbaya. Raila naye akawaambia hii mahindi ni anajua ni mzuri, akaenda Germany akakuja na technicians, wakakuja wakapima mahindi wakasema ni mzuri. Mahindi ikalilisiwa kwa watu.
Ruto akafutwa, Lingiramando akafutwa huyo jamaa. Si unakumbuka hiyo skando? Ukaenda hivyo. Sasa ikakuja tukakuja 7 tukamaliza hiyo, wakaenda. Sasa serikali ya nusu mkate ya Raila ikakuja hapa. Raila ndiye, I think Raila ndiye alikuwa amesimamia kitu ilikuwa inaitwa lapset. Hiyo wakati Vision 2030 kulikuwa na hiyo program Vision 2030. Sasa kuna ile maneno waliangalia wakaona kitu kama lapset. Ile reli walikuwa nataka SGR ilikuwa inataka stima, sisi hatuna stima enough. Wakaiweka kando kidogo, wakasema acha wa work on a nuclear plant, tukifika 2018 tukuwe na stima ya kutosha. Tumefanya hiyo nini ya kutosha, tukiweka reli tuweke ya stima. Wakati hii serikali ilikuja ikaingia Uhuru na Ruto, wakakuta Kibaki ameacha pesa mingi. Tumeanza kupewa maloni na World Bank, tunaweza float Eurobond ya kwanza tulifloat 30 billion ikatengeneza, inaonekana itengeneza wapi? The second Eurobond tulipewa ilikuwa ya 250 billion. Tukapewa hiyo ikapotea, hii kufika hapa sijui ilipotea ngapi, ilifika ngapi. Tukaambiwa tuonyeshwe hata kilomita moja imejengwa na Eurobond hii kupatikana. Unaona? Sasa Kibaki Bwana Mugambi anza kutamatisha, muda ndio huo. Haya, sasa ndio nilikuwa nasema hivi, hii nchi tumebakisha only one chance, na hapo ndio hata saa hii ile bullet inasemekana ni moja imebaki, sio ya Raila, ni ya wananchi. Tukikosa hapa saa hii mambo sijui kutaenda namna gani. Juu hii Kenya sasa itarudi sijui ni moja hata alikuwa mzuri. Sasa mimi ndiye nasema tusikubali makateos wachache wenye wana benefit na pesa ya corruption. Only 10 matajiri 10 na maskini millions of poor people. So let us allocate to our people of which they are getting it. Najua hapa Nairobi tutairok Azimio, Kenya yote ni Azimio, Rift Valley tu section moja na kidogo huko ndio kutakuwa, lakini sidhani kama hiyo ni shinda, hata ni sawa tu. Kwa hivyo mimi sioni wasiwasi yoyote. Haya. Okay, sawa Eric, asante sana. Naomba wachie hapo, utapata nafasi nyingine tena kama utategea. Nitategea. Thank you very much for bringing us up to speed. Kuna wale ambao wanachukia historia, lakini historia ni muhimu. Tusipojua kule tumetoka, hatuwezi ganga vile kule tunakokwenda. And offices don't change people. It is people that change office. So if you put inside an office a crook person, he will change the office into a crooked center. But if you put in a straightforward person, the straightforward person will do straightforward business that will help the country. Now, I want us to move with speed. I'll give to Jared, then Murunga, then RMJ. Bernard. I think Murunga and RMJ walikuwa huko when I came in. Bernard. Yes. I think Bantu and Selina, they have spoken now. They have given their views. Oh. No, Bantu has given views. Hey, Mama Selina, leo nimekuruka sana. But Sasa Selina and then me, please. Mwanza sasa kunipanga. Itakuwa sio fair. Kuna watu wamekaa hapo wanasubiri wanachomeka sana. Ebu tufanye hivi. Ebu tuelewane. I think there's an order. It's not according to the picture. It's according to the order when the person came in.
and then kuna wale walikuja wakarushwa nje wakarudi tena. Unaona? Kuna mchanganyiko hapo, inaweza kuchanganya, lakini basi wacha tumsikilize mama alafu tuende hivyo. Thank you, because there are only 4 people. Let them finish first and then we move on, but please let's mind time. Mama Selina, karibu. Asante sana. Hey, asante ndugu yangu ukanipatia nafasi. Penat leo kutaka kusikia sauti ya kina mama. Hey, Penat, nitasema ukose chakula nyumbani, lakini hapana, unakuwa mzuri. So, naona msaada ya leo umetuambia Vihiga alafu na Gusii huko Nyamira. Alafu kuna mtu alikuwa kabla sijaenda hapo, sijui alienda wapi, anaitwa Lee ama anaitwa Eli. Eli alisema, nataka kusema hapo nje niongee. Alisema Kenya kabla ya handshake tulikuwa na amani. Inategemea which part of Kenya ndio watu walikuwa na amani. Kwa sababu nakumbuka Penat ilikuwa ngumu sana. Hata watu kutembea. Kwanza mahali yeye anatoka, I hope ni mkale nchini kama mimi. Kupeleka hiyo masiwa yetu, vile tulikuwa tumesawea kupeleka Kisumu, kwenda huko, ilikuwa imekuwa ngumu. So sometime, wacha tusemange ukweli. Handshake ilikuja ikalete nje kutulia, na hata imefanya watu wengi kuenda sehemu wangeenda, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana. So as tukikuja hapa, unless mtu umekaa nje ya Kenya au chui vile mambo ilikuwa Kenya, unaweza ongea kitu kama hiyo, but otherwise kama kuna kitu ya kusema asante bila uchaguzi, bila mambo mingi, ni hiyo salamu ya rais alisalamiana na baba. Hiyo hata mtoto mdogo anajua. Kama hiyo kijana kidogo niliona aliongea Vihiga, kijana mdogo sana ya miaka sijui 7 ama ngapi. Nikikuja mpango ya leo ni kwamba attendance ya members of parliament, our governor Joe, Sabina Cheke na hiyo group yote walikuwa huko, kina Babu Owino, kina Gladys Wanga, Junaid Mohamed na hiyo group yote kutokea jana wakiwa Nyanza mpaka leo wakiwa Kakamega, Vihiga. Ukiona watu ukiangalia hiyo siasa ya juzi vile Deputy na Musalia, na leo vile wa Azimio walikuwa hapo Penat, unaona watu vile wametulia, unaona watu vile wamekuja kwa wingi. Na hii ingine kuna watu wanaongeanga na kupika kelele wakiwa kidogo hapa mbele karibu na gari, lakini ukiona hii mkutano ya leo ya Vihiga, uliona hata kwa mlima, hata mahali walikuwa wamekaa ni kitu wanapenda, si kulazimishiwa. Like they were so happy na wakasema mambo yao, na wakasema hakika sisi ni Azimio. Na hata kuna member of parliament moja nafikiri amepaki kwa ANC, na nikasikia watu ya hiyo area wakisema wanampenda arudi nyumbani, lakini asiporudi pia atakuwa na kiti. Hiyo ni mambo nimeona Kakamega, na nikaona watu ni wengi sana, na haikukuwa mambo mingi, watu wanakuja kuna kufurahi na kwenda. Ile kitu nilifurahia sana ni huyo kijana mdogo. Huyo mtoto alimaliza kura ya hapo, alijua, alitaka kuongea kama baba, akarudi, akimaliza akasema Joe nisaidie mimi, sijui alikuwa broke, anataka pesa. Na kweli hiyo mtoto naona alipata pesa, wakataka kupatia mtu ingine, akasema hapana, apatiwe baba yake. Na Joe na Sabina Cheke sijui na Junaid Mohamed walisema, walipromise watasomesha hiyo mtoto. Mimi kwangu sitaki hiyo pesa walipatia hiyo mtoto peke yake, hiyo ilikuwa ni ya leo. Tungetaka hiyo mtoto kwa sababu ni mtoto atakuwa kiongozi ya kesho, aweze kusomeshwa mpaka mahali ataenda. Sasa hapo ndio nilifurahia hapo. Nikikuja sasa mkutano ya Nyamira,
Mkutano ya Nyamira pia sijui ni pesa hii uniform watu wanafaa matisha na makofia, sijui ukipatiwa kuna kitu unapatiwa ndio uongee ukue hapo upike kelele. So Penat, kama jana ulikuwa Kakamega na ulikuwa Trans Nzoia, overnight watu ya Nyamira walikuwa ready kwa wiki moja kujua mnakuja ndio wakuwe na hizo t-shirt, ama hiyo t-shirt mnapepanga nayo kununua watu faa t-shirt, this is the condition, kuwa na hii kofia, hii ndio condition. So nafikiri wanachitanganya. Heri ukuwe na watu 50 na hiyo 50 yako kuliko kukuwa na watu 500 na 450 si yako, kwa sababu wakati wa sasa si ya kudanganya, na kesho hatutaki mtu akianguka aseme nimeipiwa kura. So at least Kenyans, nimeshukuru, naona watu wanasema Wakenya wako na akili. Ukweli tuko na akili, lakini pia njaa. Alafu tena watu wameambiwa endeni kula hiyo pesa. Kuna kitu tu nataka kusema Penat, sana sana wa mama wakichukua hiyo pesa na wapigie watoto yao chakula, saa zingine inakuwa ngumu. Unaweza amua kuanguka na hiyo kura, kwa sababu watu wengi watakangi hiyo. Mtu anasikia mbaya, anasema nimekula watoto yangu, but otherwise bado nataka kuambia Wakenya wasichukue, tusikubali kumwambia watu chukua pesa. Tunataka ile vitu watu watatufanyia, especially wa mama. Tunataka maji kwa manyumba zetu, tunataka maendeleo ile inafika mama hata hangaika kwenda mtoni. Mama wanakuwa na shida, watoto waendi shule. Kama hiyo kijana alisema mtoto ya 10 years akisema ni breadwinner ya wazazi wake, hiyo ni kumaanisha nini? Huyo mtoto hata sasa maisha yake akisoma anafikiria vile amewacha wazazi wake nyumbani wakiwa na shida. Huyo mtoto akiwa kwa darasa anajua nikirudi nyumbani tunalala njaa. So kama hiyo pesa baba alikuwa anasema ikifika itasaidia jamii kama hiyo, hawa watoto watasoma. Na ule mtu amekaa, mimi nimetoka Rift Valley. Asa mimi nimetoka hapo Nandi, mahali tuko majirani na watu ya Western. Tunajua vile watu wako na ungumu ya maisha, na tusijitanganye. Na mtoto akauliza, hata mtoto mdogo alisema hapana, patia mama yangu wheelbarrow. Sababu hiyo wheelbarrow itamsaidia nini? Ile kitu nataka kuambia Yuda, wheelbarrow ingekuwa sample. Ingekuwa sample pile orange pile hiyo ingine. Lakini walifanya makosa, walinunua hizo tu wheelbarrow, Penat wakapelekea watu. So hata ukitaka kusema ni sample, ume already onyesha umepeana wheelbarrow 500, umepeana wheelbarrow 70. So you are telling people kasi yangu nitakuja kuwapatia mkokoteni na wa wheelbarrow kwa sababu ulifanya. So tungetaka, na saa hii asira hata sioni kitu wanafanya. Nataka kushukuru, niliona wamama wa Azimio walikuwa na launch mambo ya baba, na niliona waliongea. Ninashukuru mama moja, member of parliament, alisema sisi kina mama katika Azimio hatutaki kuambiwa weka mkono ionekane huko. Mama alisema tuko na agenda kama wamama. Pia nataka kuambia Azimio, wale wanapanga siasa ya baba, mjue ya kwamba kuna wamama viongozi na wanastahili, wasiambiwe tu simama. We are not flowers. Wakati ya kukua flower girl iliisha. Kama mimi ni flower girl, ninakuwa flower girl kwa nyumba yangu. Nikitoka nje mimi ni mama kiongozi, kama vile wewe baba ni kiongozi. So mimi naomba Azimio mupatie nafasi wa mama. Kama ni watu 10 wataongea, tunataka kuona wamama wanapatiwa nafasi equal na wababa. Ya pili, ninashukuru kuna wamama kama Gladys Wanga, kuna wamama kama Sapina Cheke. Kwa nini mkutano ya baba nisione leo Junet Mohamed anawachia Gladys Wanga, yeye ndiye anaita wanaume? Sisi tukiwaita iko ngumu gani? Kama leo mnasema tuko Western na mama Gladys Wanga, wewe ndiye utaalika watu. So I want to say this,
sisi kama wamama, nikitetea wamama pia, tunataka kuona the same equal opportunities. Lakini kama sisi tu ni kukuja kuchasa hiyo makikabu yenu, haitakuwa pora. Na mimi sitaki kupinga, na sitaki kupinga baba na msupport, lakini nataka kutetea upande ya kina mama. Tunajua kuna wasichana wazuri sana hata kwa hizo mkutano. Mama moja akiongea ni kama hiyo wanaume 10 wameongea, lakini unakuta wanafinya wamama. Nikiwa kwa hii forum, nikiwa mumama, wanaume hapa ni wengi, wamama ni wachache. But tunataka kupatiwa equal opportunity. Kwa sababu nikisiamua kutoka kwa nyumba yangu, nimejua mimi ni kiongozi kama ule kiongozi mwingine. So baba, nataka kuambia Azimio, hiyo group ya kina mama, na by the way Penat, kama kuna wamama 1000 na wamesema watakupigia kura, utapata kura ya hiyo mama yote 1000. Kama kuna wababa 1000 wanasimama wanasema watakupigia kura, out of 1000 500 wapiki hawakuchi, ama wanatokea watu wachache. So nataka kwanza mjue sisi tukisema mimi we mama Selina no, umeanza sasa kupagua sisi. Ni ukweli No. Kwa hii channel nataka tufunzane. Tunafunzana kila kitu. Mimi leo tu walikuwa na hasira, lakini angekubali hata UDA wakikubali kupatia hiyo wamama viongozi wako kwa hiyo masiasa yake. Isipokuwa yake kuna shida moja. Hawa nataka kukosoa wamama wale wako kwa UDA kwa sababu wanatuambia vile wanaume wamesimama. Hiyo ndio makosa wanafanya. Wanaenda kucheza pale mbele kuonyesha wasee mbatu. Hiyo tu ndio shida. Lakini pia nataka hawa wasahau hiyo, wakuwe viongozi. Atue ametoka kwa nyumba yake ameenda kuomba kura kama ule mpapa. Lakini akienda kuonyesha wanaume vile wamerembeka, hiyo ni makosa. So mimi nataka kusema hivi, Gusii niliona Penat watu wamedecide, watu wanajua mahali wanakupiga kura. Hii watu wengine ninajua kusindikiza. Kuna wanaume tayari, yani like unasindikiza. UDA wanasindikiza tu. Sasa hata hawana nafasi kwa sababu hakuna mtu anataka kukaa nje ya serikali. Ya pili, watu wamejua usipokuwa na enough members of parliament, councillors, MCAs, governors, hakuna kitu utafanya kwa serikali. Penat, niliona asubuhi KTN, na ninajua kila mtu aliona. Niliona dalili vile walikuwa najaribu. Na nikaona wanasema baba, wakilete kura ya Central, na wakafanya balance ya Central, ya Rift Valley, Nyanza, na niliona, na Penat nataka utatolewa watu hiyo, kwa sababu ikitoka KTN, ni official, ni mzuri sana. Alikuwa anatuambia Kalonzo akishikana na Mudavadi na Ruto wanakuwa na kura ngapi? Karibu milioni 6. Baba akikutana na kura za Uhuru ashikane na Kalonzo, na kuna kaunti nyingi haikuwa imewekwa, na nikaona baba mwisho alifika mpaka karibu 10 million, na hiyo ndio itatokea. So wanasema Kalonzo ako na 1.6, Rift Valley wako na 2 So niliona wanashindana baba na Ruto kwa kura Rift Valley na ya Nyanza. Nyanza siko block kwa sababu sitakuwa wote kwa baba. Sa Rift Valley 2.8 ama 0.6, ukitoa ya Pokot, utoe ya Nakuru, utoe ya Wamasai, sisi kura ya Wakalenjin sijui tutakuwa na kura ngapi, kwa sababu kama tumechemulishwa yote ni 2. Alafu kura za Mombasa na wakaenda vile Mudavadi alikuwa amepata. So at least tukifuata hiyo ya KTN, na mimi nataka utupatie ndio tuone mahali baba alikuwa theater time na mahali leo anaweza pata, na mahali Uhuru alikuwa na kura ngapi, tutajua Kenya tunaenda namna gani. Otherwise nataka kwa hii Penat, nataka nione hata wewe ukifungua anza kuita wamama wakuje kwa hii channel tusikie vile wamama wanasema,
hata tutaki kukua na kafanasi wawili ama watatu. Tunataka kama ni 48, tunataka kuwa na 50-50, si ya kupatiwa, ya kuchakuliwa. Tunataka kama ni members of parliament tuko na 290. We want to see women are out there. Usikuje kukua kiraka ya wanaume kwa siasa. Wewe mama, piga kura, patia kura mama mwenzako, chakua baba ula ako mzuri, atalete chakula nyumbani. Na hakuna mama akipatiwa kama kiongozi anaenda Nairobi kuolewa mara ya pili. Baba wanaoa, wanapata extended family, nyumbani ya rudi after 5 years. Wewe mama Selina, leo umekunywa nini tafadhali? Ni kiongozi mama anajua mambo. Leo ameamua kututandika. Yaani mama leo kura yangu ningekupatia, lakini subiri kwanza, naomba hivi. Manani ako na swali. Manani ni swali ama ni nini? Kwa sababu hiyo mkutano subiri kwanza mama Selina. Ilikuwa ni mkutano kubwa. Hold on mama Selina. Na si kuona kama subiri mama Selina. Ako na moto. Yes Manani. Bernard, habari ya jioni. Sasa ni asubuhi. Salamu. Sasa mimi nitasarudi nyuma kidogo ndio nikuje kwa mama Selina. Ni swali ulikuwa unauliza ama unataka kufanya submission? Niko na swali moja kwako. Mama Selina utauliza. Lakini kama ni submission utasubiri kwa sababu hakuna muda mwingi nimekupatia slice of time to ask her a question because you lifted your hand. Nilikuwa na swali kwako. Uliza. Kuna mara ya kwanza niliingia hiyo time ya huyo nani alikuwa sijui ni mama nani. Tulikuwa tumeingia sisi sote. Tulikuwa tumeingia. Saa kuna confusion yenye ilitokea, akashindwa kujieleza. Number 1 nitasema alishindwa kujieleza. Number 2, kuna mahali yani hadi we mwenyewe ulimwekea ukamwambia mahali umeongea hadi umefika, it is better way kama uwezi kujieleza na hautatuhusia mtu mwenye ako mwizi, mwenye ako corruption. Saa which means nitauliza hapa si wengine ndio Ruto ataweza ni collapse, lakini hatuwezi ongea hata mara moja. Na ingine itaenda kwa mama Selina. Mama Selina mimi nitamwambia ndio Nyamila si hatukuwa tunataka t-shirt, hatukuwa tunataka kofia. Na acha kutuambia Nyamila kuna kula zenye zitapiwa block, hapana. Nyamila sidawawanya tu. Kila mara ya kwanza niliwaambia bado itakaa tu kama ni 50-50 ama 30-30. Lakini ya block hapana. Na hatukuwa na interest ya t-shirt. Hakuna mwenye alikuwa anataka kofia. Na sahi tuko na pesa za kununua kofia, tuko na pesa za kununua t-shirt. Kama ni hivyo hatutaki. Ruto amekuja mlitoa wapi t-shirts? Wacha kuhepa swali. Mlitoa wapi t-shirts? Mko mnataka lakini mlikuwa nazo. So nini kilifanyika? Malaika alikuja akawavalisha ama ilikuwa yellow? T-shirt iliingia vile hata ya Azimio inaingia. Si Azimio walikuwa na t-shirt. Mwenye alikuwa anataka. Ulisema hamkuwa mnataka lakini mlikuwa nazo. So jieleze vizuri. Zilitoka wapi? Sawa, silikuja zikasaidiwa wenye wanataka. Kunao wachache wenye wanataka. Asante. Na la pili nitaambia mama Selina. Nitamwambia hivi. Si eti hatukuwa na pesa za kununua t-shirt. Tulikuwa nazo. Kunao wengine wenye walikuwa nataka wasaidiwe. Kama vile hiyo papa nawaambia kuna wenye atasaidia 6K. Kwani hao wenye wanatakikana kusaidiwa 6K na si kuna wenye walikuwa wanatakikana kusaidiwa t-shirt. Anisha 6K na t-shirt. Okay, Bwana Manani. I will respond on my part and I will leave Mama Selina to respond as
shortly as possible because we are keeping many people on hold. Masuala ya Ma ilikuwa wewe na unajua kwamba Ma anajua ukweli, alafu amekuja kueneza uongo ambao ni wazi and is personal issue. You don't make a personal issue a national issue, or you don't use the nation to defend your personal issue. So the reason why we are here on this platform, si eti tunapaswa kusikiliza kila mtu akisema chochote. Wewe ukitaka kusema chochote, uko na Facebook account. Ukifungua hivi Facebook account na kuambia what is on your mind, chapa hapo. Hakuna mtu atakuja kuuliza kwa sababu ni jina lako na umechapa hapo what is on your mind. Lakini ukikuja kwa public platform kule kila mtu yuko, mpaka kile unachosema kitadisiwe, kihakikishe kwamba ni aidha ni kweli, uongo ama propaganda. Lakini ukisema ati sijakupatia muda kusema chochote kile unataka, hapa huwezi kusema chochote kile unataka. Tunataka ukweli, tunataka haki na tunataka debate ambayo inaendeleza nchi. There are people who tune in to know what is happening politically in the country. If we all bring propaganda here, they will never know the truth. Ushasikia story ya chura. Chura akaanguka ndani ya sufuria ya maji. Maji iko kwa jiko, okay? Maji yanachemka, chura hawezi kutel kama temperature imebadilika because his temperature changes according to the environment. Mpaka pikika, mpaka akakufa. That is what happens when propaganda takes place. People don't notice what is wrong. They buy into what is wrong, and eventually what is wrong finishes them. So we're here to make sure that that does not happen. So if you raise anything that is questionable, we will question it and push you to prove it constitutional. Sawa Mr. sawa? Bernard. Yes. Yes, Mr. Bernard, nikuulize utamu wa mpira ni nini? Utamu wa mpira ni nini? Ni mapao. Sisi tunazungumza kuhusu nchi inaitwa Kenya, tafadhali. Sio mpira. Mpira unaweza ndio maana tunaweza kuona for Si mpira entertainment. bwana, We are si not mpira ndugu entertaining yangu. people here. That's true. ni sawa. Kuna kitu yenye nilikuwa naleta hapo, example tu nilikuwa nakupea. Ndio maana nilikuwa nakupea example. Utamu wa mpira ni mapao, na utamu wa mpira lazima itakaa timu mbili yenye itashushana. Kuna moja itashindwa na kuna moja itashinda. Asiyekubali kushindwa si mshindaji. Ndio maana nitakwambia. Ya pili, kuna ile side yenye tulikuwa tunasema ilikuwa ya corruption. Tangu lini ukasikia mbunge akienda kuongeza pesa zao? Unasikia kila mtu, hakuna mwenye anakaa opposition hata mmoja. Lakini haja pesa ikae inaenda kwa CDF. Kwa CDF unasikia wanasema hiyo pesa isiongezwe, hii acha ifikie hapa. Lakini ikikaa ni msala wao wanaongeza yote. Unapata kila mtu ako side moja. Nimemaliza. Mama Selina uliza. Hata sijui nitakuuliza. Umeniambia watia Nyamira walikuwa na hitaji matisha. Ukasema kwa Azimio baba alisema atapeana 6,000 t-shirt na 6,000. Nani yako cheap? Kwa hivyo Nyamira ya tu cheap ya kupelekewa matishat ya 200. Umeuza wiki yako hapo. Nitakujibu. Mama Okay, naomba tuchukue muda sana kwa hilo swala. Nataka kumjibu, niko na jibu nampea. Order everybody. Sema wanaume yote wale wako nje waingie niko ready. So kama wewe unatoka chat hata na kitu yenye ya maana kuliko kuniambia ile mtu ya Nyamira sahi anaweza choma hiyo t-shirt kwa sababu inasemekana walikuwa na hitaji. So watu ya Gusii wanatembeanga uchi mpaka sasa leo wameona t-shirt wakaenda wakachukua.
Nataka kumjibu Bernard. Yes, what 1 is it? minute. Not 1 minute, half a minute. Sema sentence Half yako a moja minute, sawa. tuende kwa MRG. Sawa, mambo ya t-shirt zenye zimebrandiwa yellow, hata za Azimio ziko zenye zimebrandiwa blue mingi na zinapeanwa bure. Hivyo kila side wanapeana t-shirt na wanapeana bure. Wale wa Azimio mbona wanachukua? Na niliona juu alikuwa amevalia t-shirt ya blue. Sikiliza, Bwana Manani, why do you like comparing the incomparable? Hatujasema kama Azimio inafanya UDA ende kufanya. Hakuna sheria inayosema hivyo. Okay? Yeah. Swali la Mama Selina ni kwamba mkutano ilikuwa Trans Nzoia. Mpaka jana jioni kabisa, asubuhi wameamkia Nyamira. Kabla mkutano ifike, kila mtu amevaa Kila mtu ako na yellow. Sasa hii yellow ilitembea kwa roho ama kulikuwa na watu kwa ground tayari na t-shirts wakipeana? Hiyo ni mapenzi yao yenye wako nayo kwa Ruto. Kuna video ya Kikisii nimeona mbunge wenu Osoro. Ni vile sijui Kikisii, so Kwanza nilikuwa huko. Huko ndio nyumbani sasa. Bernard. Yes, Alex. I think give me 1 minute to talk about t-shirts. Ukitaka, unajua hilo swali unauliza mtu ambaye hawezi jibu. Huyu kijana hata hajui merchandise business vile inafanya kazi, so kumuuliza mnamsumbua bure. Ukikumbuka vizuri sana wakati uhusiano wa Deputy President na Jirongo ulianza kutoka the merchandise business ya Youth for KANU 92. That was one of the biggest branding way of putting forward who the youths who are with. So from that point on, imekuwa obvious like all merchandise huwa zinakuwa distributed by youth groups. I've been in that business for a while, so yeye hawezi jua, and that is a very lucrative business. So tumeifanya, imetupa pesa na tunataka iendelee, especially UDA is really giving people contracts. There is money out there, so we shouldn't ask that young boy. That young boy anapewa t-shirt anavaa, lakini there are people really benefiting out of that, and we should not stop that business. That business should continue mpaka the last day because it's a very lucrative business. If you go to the printing office hii za t-shirts in Nairobi, there is a street there, utapata day and night hawalali. They are printing those t-shirts day and night. After we complained that was that contract ilikuwa imetoka Kenya kidogo, imeenda out of the country, those machines were brought again. So people are benefiting. Wacha t-shirts watu wavae. The truth is that UDA has printed 10 times more t-shirts than Azimio because they think that is the way. We are doing it. Tuko na makofia za UDA, tuko na ma-t-shirts, tuko na logos. We have the outprints immediately. Kama wanataka kuja Kisii, anything they want, we print them within 10 minutes. Don't complain zilitoka wapi. You are complaining mbona pesa haziingii mfukoni. Mulisema pesa kura kura yetu ni kwa Raila, lakini kukula kwetu ni kwa Ruto. So tafadhali wacheni tukule kwa Ruto vizuri. Hiyo, that's all I can answer. That boy aendelee kuvaa t-shirt. Exactly. Yeah, aendelee kuvaa t-shirt. Ndugu yangu, ukipata t-shirt, 4 things unapata kila siku asubuhi: calendar, reflector, t-shirts na kofia. Tafadhali ukipata, ndugu yangu, hiyo itakupeleka mwaka mzima. Utaona watu wanavaanga hata t-shirt ya KANU ya 1992 mpaka leo. Don't worry, they are still there. Thank you. Thank you, Alex. That is for economic consideration, but we are glad that you have cleared the air on the issue. Yeah. It is an economic activity, and anybody who is qualified can participate in the same. It's clean business. Thank you. MRJ, please, maoni yako tafadhali kwa haraka haraka, tuende hivyo hivyo tukimaliza.
Asante sana. Sasa nyie mlikuwa mjui kwamba Alex ndo ana business hiyo. Mngemaliza tu mapema tusingepoteza dakika. Good za usiku, sijui za asubuhi, wengine salama. Salama, twashukuru. Asubuhi Nairobi. Vizuri sana. Sasa I've been in the nilikuwa naangalia program just on the back. Lakini someone pushed me today to just come here. I think the guy disappeared. Eli, is it Eli? Was it Eli? Yeah. He came with Eli. Eli, yeah. He came with some contribution regarding one of the things he mentioned. It was the handshake was just to benefit one person. That was one. And as well in terms of that the country is united already. Yeah, so I think where I should start is, Kenya, you've got a president which is so quiet person. Ni mtu yule ambaye haweki, ndio yule Mandago alisema usiweke siasa kwa rangi, iweke hapa. Lakini he has been working with someone, the way I can see, that's my opinion, the way I can see, who put siasa huko kwenye rangi huko. The way for me is see the DP is kind of the person. Always when I come to this platform, I say, DP, he took advantage by being a person who comes from a rich family, and they thought that he can just do the way you want to do with the President Kenyatta. So in terms of the handshake, before even I go to the handshake, he mentioned about Miguna, by the way. Yeah. For me, I followed your politics very well since 2013. When it came to 2017 issue of Miguna, I watched Baba that night with the Jimmy Wanjigi. They were just at the airport fighting with the police big time. Baba, with his age, is pushing with the security guys at the airport, trying to fight for Miguna. But I don't know how did things go. But Baba was there to try to help his general, his field marshal, whatever title he was calling himself. But there's a couple of things we have to question ourselves. When it comes to DP with his boss, there's a lot of incidents that's been happening, especially after the 2017 election, even before, because you don't know who was calling the shots. Many calls in terms of, even when the time was Baba, welcome back home, because there's a time for 2017 election, Baba left and he came back. Who was calling the shot, how to handle the security of the maandamano of the guys on the street? Because the way they're being handled is just like someone who doesn't care, someone who's eyeing that, like, if you want to finish your enemy, kanyaga kichwa kabisa kile. So it means for the next move, that person is not existing. So you're going to have an easy way to go through. So you have to understand who was calling those shots, who was calling those moves. Even Miguna to be handled that way, who was calling those shots. So sometimes we come and we just discuss things just without going into details, or just trying to come with some of our own analyzation, or come with something else. We see only on the TVs how things has been handled, but there's a lot of things can be pulling people to behave that way. So for me, my opinion, because why did the handshake has to come? There's a lot of things, because these days you can see some people, they've been bragging, saying that I was running the government. So you ask yourself, well, you are running the government, how? That's the kind of a question we have to ask ourselves. That is part of Miguna. The section of Eli is saying that it was the handshake benefiting only one person, and there was no point of those two principles to come forward to shake on the camera. I think I don't agree with that, because if you have followers,
and you want those followers to, to agree with you, it's better you come forward, show with example, and then they'll be the ones to follow you again, or to act what you want them to do, or to follow what you ask them to do. So I think Eli, the ways it has been trying to insinuate in terms of there was no point of those two principles to come forward and show on camera. I don't think that's the best way. And in terms of who benefited with the handshake, me, guys, always I do follow your politics. Your politics, I know, is so dirty, and is the proper politics, but you have got a good country, you've got a good platform where everyone can try to express himself or herself. According to the way you manage to come away from one ruling part and allowing everybody to come and express their views. So, which is a good thing. But when it comes to political unity, that's where the problem comes. So that's what I was trying to counter Eli point of saying that the country is united. The country is not united. Because if the country was united, every time you sing your national anthem, it has a lot of meaning in that national anthem. If no one trying to act the way the national anthem says, there should be something wrong with it. If there's no one trying to advocate the national anthem saying, there's something wrong. So the country is not united. That's where most of the time Kenya go wrong. Because when it comes to voting, we don't vote the right people as a united country, so we can try to work with the same goal to push Kenya agenda forward. So Kenya is not united when it comes to politics. Because everyone goes back to their own tribes and try to push their own people. That's where things go wrong. So the benefit of handshake, I've seen a lot of things. Uhuru working with his brother, there's a lot has been achieved. A lot have been achieved in this some few years. I was so happy to see trying to revive. There's a couple of things, means of transport, especially, which is a benefit for small or low manage. The transport from Mombasa all the way to, it goes up to Butere, or I don't know if they've gone up to Butere. Reviving that rail is gonna make the economy of those counties coming back, and people having their produce being transported using that means of transport. That is another benefit of handshake. Because if Raila didn't come in and try to share the knowledge with his brother that give this tender to KDF, because it was a matter of trying to sabotaging anything the president was trying to do. So the only way they tried to chat each other, give to KDF, they will handle this. And then KDF, they managed to deliver it. And who's benefiting with that? Is it Raila? Or is it Kenyatta only? So sometimes we have to agree when it comes to the national interest. There's a small things that need to be achieved in order for the country to move forward. In terms, I don't know, there's another parastate organization. It was given to KDF as well. Why the MPs from Ruto's side, they were being pushing, they say they are going against president, especially Alice Wahome. So you have to know some people, they had some interest on those things. When Uhuru saw that KDF can handle these things and to make sure they cut down all kind of deals they've been making. So it means umeanza kufinya watu, umeanza kuziba matobo ya watu. And that's how people they start feeling the pain. So you can see the handshake has done a bit in that short time of period. So sometimes we don't have to rely or go back to our old days of politics and think, oh, we are enemies, we can't do anything. I don't think that politics will take some countries far. Sometimes we have to sit down on the board and we draft, let's work as a team.
That's the only way we'll be able to fulfill what your national anthem says. In terms of the Larrys, the only point I wanted to talk is about that boy. As Bernard, you come from Western. I've seen the entire clip with that boy, where what's wrong with his parents. It was good it has been shared, and then we're able to understand what's going on with the boy. There was a documentary which is kind of untold story. The boy, his dad had a stroke one side. So he's looking after his dad. But the only thing which shocked me, that's where I have to question myself. What our people, especially our leaders on ward level, what do they do? Those MCAs. Because if my ward has got like a household, let's say 2,000 household, or let's say 3,000, it means I should know all those people around my ward. If I know my people, the ones who need help, I'll try to escalate the issue to the government, to the county level, and try to see how we can help it. But it's so sad to see a boy of 12 years old goes and begging on the street in order to feed his dad who is ill. So that's where the challenge comes. Even the 6,000 per household, which there's no income and there's no family working. How is Raila going to achieve it if the people on the ward level, they're not going to be able to gather those details of their people and escalate it to the county level? I think that's my only contribution for now. Okay, thank you, RMJ. We appreciate your perspectives and contribution. Na tunashukuru kwamba unaendelea kutufuata hata kama uingie kwa studio, lakini karibu tena na tena, na tuendelee katika kuchangia kuboresha siasa na maisha ya watu wetu. Alex, mkono wako uko juu. Tunamwambia ndugu yangu asante sana for trying to be part of East Africa Federation, na hata sisi tuna watch siasa ya Tanzania sana, isipokuwa last time we were really surprised kuwa your candidate could not even field people in some places, but tunampenda Lowassa, tunampenda Dr. Slaa ako hapa tu Canada, sijui nini mbaya na yeye. He was a very formidable man na akatoka tu siasa tu hivi, lakini tunashukuru wa Tanzania. I think I hope pia nyinyi mpiganie katiba mpya na mtoe CCM katika ushukani, because chama the Revelation Party ikikaa too long, my friend, things don't go very well. Hata nyinyi piganieni katiba mpya ndugu yangu, msikae hivyo. Take lessons from Raila na mkuwe na stronghold yenu ambayo ikitoka nje watu wanatingika kidogo. Nyinyi waoga sana. That's why I'm just coming to Kenya and learn some skills and taking them back to home. We'll get there. Sawa, nashukuru. Bwana RMJ, wachana na Alex. Demokrasia inakuwa, okay. Kuna awamu ambayo tulikuwepo. Na ile tumefikia, mtafikia. Lakini muipatie muda. Mkianza maneno ya revolution zai. Bernard asikudanganye ndugu, mmechelewa. Ni ngumu sana, tafadhali. Enda polepole. Sasa kwa muhula wa Magufuli alimaliza opposition yote kabisa. Sio kununua, sio kukandamiza, sio nini. Sio, patieni muda. Kutaibuka mchakato wa mabadiliko, lakini kwa sasa hivi endeni polepole. Achana huyu Alex. Alex ni machachari. Asante sana, naomba tusonge mbele tafadhali. Sasa hivi nafikiria ni Jared, ama nimepotea?
No, uko sawa sasa. Yeah, iko sawa sasa. Hey. Okay, basi tuendelee. Tukitoka kwa Haya, Jared tunaruka kila mtu, tunaenda kwa Mkenya Spain kwanza. Ladies first. Tumepewa msomo leo. Sijui tutajifunika wapi. Jared, karibu. thank you. Watu wa Nyamira wanaongea. Mkenya Spain, we ni mtu ya Nyamira, ongea utuambie nini ilitokezea kule. Thanks to the panel. Thanks my panelists, Mama Selena, Pantu, LMJ, Alex, Kenya Spain, Njiru naona huko na Kerry pamoja na Nyatieno. So as far as today's topic is concerned, I watched a little bit about what was happening in Vihiga, and you know, you could see the crowd drawn by just mere few people, as mere when Raila is not even there. But there's something maybe I would like us to look at to this lady Sabina Jagger. This is not the first time she has gone to Nyanza to campaign. She has been there. She's been at the forefront. And I'm asking myself, while Baba is out, where is Peter Kenneth? I've not seen any activity other than sitting next to Baba when Baba is around. Let us keep watch on these ladies, Sabina Chege. Are they trying to sell her around? We need to watch very, you know, she's a very lovable lady, very beautiful, and she can throw some crowd. Let us watch that. I'm trying to see how she has been outside to go and try to be a face of this campaign. I was very worried that those people we think who are front runners like Peter Kennedy has not been able to come out while Baba is not there. That's very worrying. Also, Oka has not done any function. That's also another thing we need to watch. They have not gone out since they signed their, whatever the memorandum they signed. You have not seen any function. They are very quiet, which is a good sign for Azimio. So probably they're waiting. But I could have expected at least they to sell their candidature outside where they have been. So those are the things which I think maybe I would like the panelists to weigh in. Also, when we come to, I also watched a little bit in Nyamira at the start, I think, which was, of course, as normal, Ruto being confused everywhere. I don't know how what the plan is in this. I would be worried actually if I'm a candidate from Nyamira for any position, because the way it's like they are just campaigning for Ruto, they are not given any chance to talk anything, or they're saying Vihiga Kura Ruto. So you wonder, are they looking for votes for themselves or are they looking for Raila? That was very worrying. And if you see those of us who happen to understand the language, what they are telling our people is not what Ruto is going to do. It's not that they are saying, oh, you know, he has money, we can get some money. No, you start wondering, is this the only thing you're asking somebody to vote for Ruto? You see now they have changed the strategy. When they are outside some places, they are trying to bring this. They started the project did not catch up very well, and now they have started changing that, hey, maybe Papa, they are bringing the age in another way. But I promise you, you will never hear the word project when they go to Mount Kenya. Because if you go to Mount Kenya and say Raila is a Uhuru project, then it's a plus. Then they will know that our person, this is the person is supporting. You will not hear the word project when he is in Mount Kenya. You will only hear outside. So
I'm thinking that they need to do some strategy. You will see there were no people. People were not interested. You know, everybody is just doing their own things. But it was very worrying for those who are running for candidates from that area. I was very, very worried for them because the way they were just coming 1 minute, even here, Bernard, you give us time to express ourselves. Somebody can know what Jared said. You could not hear what those leaders are saying. They just jump there, get another one. It was very worried about, and also I don't know the strategy of. I could understand Ruto going with Mudavadi and with Angora to Western. I don't know what they are doing, both of them in Kisi, you know. So I don't know that strategy how it's gonna go, but it's something which we have to to watch out. That's all I have. I see Alex need to say something. Alex, namnyima nafasi ya kusema chochote. Atasema baadaye. But thank you Jared for your perspective. It's very interesting, and I'm loving what Chege is becoming. I think she's cutting herself a space in the national politics, and as many people expect her to retrieve, to go and fight for her seat, I don't think that seat is as important as the national politics slice she's cutting for herself. And going forward, she may just end up being somebody very serious from the mountain if she keeps up with that national outlook whereby I'm talking in terms of mindset. Okay, her politics has metamorphosed so great many years within a short time, and she's able to appreciate Kenya for what Kenya is. That is a very good platform to propel her. If she has any future for the future ambition for leading this country, I think she can, if she continues the way she is doing. That is what I think about that. And before Alex comes in, wacha niwachezee video kwanza. Alex atasema alafu tuende kwa Mkenya. Mkenya anayemfanywa Mnyamira. Tunaambia Ruto, Azimio itakuzima. Mwizi ni nini? Na mwizi ni nani? Haitakuwa maneno ya Mkikuyu, Mkalenjin, Mkalenjin, Mkikuyu. Wakati huu wacha tujaribu Mkenya mwingine. Ama namna gani hapa bwana? Tofauti ya William Ruto na Raila Odinga ni kama usiku na mchana. Si namna hiyo? Raundi hii tuko karibu na gate ya State House, ndio tutawacha kweli? Lakini tunauliza, in whose hands are you safe? Niambieni vizuri, in whose hands are you safe? Nimeona. Aya, Alex. Nilitaka kumjibu ndugu yangu Jared, what is the two principles doing in Nyamira? If we have to remember, through proxy or by fate or by mere luck, and I'm using those words intentionally, the governor of Nyamira is an ANC member. You know that, Jared? Yeah, Nyaribo is an ANC member, because he was chosen by Nyagarama. So, and you remember before the delegates conference for ANC, he tried to woo Nyaribo to go to that delegate conference, but the guy refused because he saw political suicide. And Mudavadi knows very well that the governor has not declared which party he is. So far, the governor is very confused.
ODM is locked because the treasurer for ODM national treasurer is vying from Nyamira. So he is locked in Azimio. So the ANC person doesn't know where to defect to, because my uncle, my elder brother for my father, Walter Nyambati, is already in UDA. So you're seeing now that ANC must do everything in its capacity to war Nyaribo. But Nyaribo has gone home. The guy is not going to win anymore. You know that. The biggest mistake that Nyaribo did is to pick Gesami as his running mate. And therefore, he solidified the votes for Kitutu Masaba. So when you ask what is he doing there, I think they are doing everything in their capacity to try to war this man into their side. So that is my answer to your question. If I can tell you, I have a little information because Nyamira is very interesting, so I know a little bit. You know, there's just a coincidence that he was in ANC, but all along is in ODM. Actually, the deputy Gesani is ODM member. Of course. Because of the Kitutu Masaba, which is very challenging. Yes. In fact, Nyaribo will be in Azimio, but he will be in another party because they cannot afford to have only one candidate for Azimio because Nyambati is also very strong. So they have to divide Kitutu Masaba. So Bosire and Nyambati would have to stand, but Nyaribo will be in another party which is associated with Azimio. Actually, I know which party is going, but let me not say now. Let's leave him to say it by himself. Okay, Jared, 30 seconds. Jared, 30 seconds, and then we talk. But still today, we are talking about Nyamira politics anyway. We need to re-educate people about the Nyamira politics. Jared, there is no place that Nyambati is going. First and foremost, the first reason is we had a governor, and sorry for this, I mean, it is the reality. That's what is on the ground. Our governor died in office. You know that. And several times, even this time around, Nyambati, when he has been campaigning, the guy has been fainting. He recently fainted in Sironga. So, I mean, the Kitutu people are asking, why would we risk vote for him? He dies in the office, and then the deputy takes over, who is not from where? You see how they are reasoning. And secondly, this is how they are reasoning. Kitutu Masaba, you just said. Kitutu is saying, we have the largest votes, but we are always divided because we have 3 or 4 candidates. So because they are assured that Bosire will get the candidacy of ODM, they are going to be behind him no matter what. So the challenge that Bosire only has is that Nyaribo already took Gesami as his running mate. That is the challenge that he has. And these people are both in ODM. But the matrix they're playing, Nyambati is my blood brother, my uncle. He's not going anywhere. I'm telling you, UDA is not selling. We are selling merchandise. We are happy with it. We are wearing it very well. Remember the MCA from Maguagua last time when Matiang'i refused that Ruto his plane cannot land in Nyamira, the MCA cried and said, this Matiang'i is very unfair to us. Ruto is always every week where? In Central Province taking money that he has stolen from people. Let him allow him to come here so that we can also get that money. You remember how the MCA cried? So when you see all these crowds, I'm happy for my people. At least for the first time, Matiang'i has prevented Ruto from coming to our county. Wacha watu wavae t-shirt. We are benefiting from that. I am a beneficiary and I will say it and I don't fear. So wacha Ruto akuje, arudi. We are going to be happy. But in terms of votes, there is more matrix. UDA has no space over there because Matiang'i, first of all, has locked it. He's
So the UDA thing you're saying that Nyambati is very strong, my friend, is only strong when the money comes. But in votes, no. The people in Kitutu Masaba said, no, we are not gonna vote somebody we are not sure about. Thank you. Alexi. Sawa In tu. fact, UDA is preparing Tiangoi. Is preparing Tiangoi UDA. Okay, Jared, let's have that one rest there. Tusikilize Mkenya Spain ndio tuende kwa I think we'll go to Nyatieno before we to Njiru or whichever. The two of them are mixing me. Selina, you are lifting your hand. Yes, nilikuwa namwambia Alex, sasa wacha tuerefuke, hata sisi tukule hiyo pesa, kwa sababu Gerard wamekuwa wakienda Central wanasema deni imefunguliwa. Sasa hata sisi wacha tufunze kukula pesa, lakini siku ya mwisho tunajua mahali kura yetu iko, kwa sababu kama ng'ombe ina masiwa ni mingi, kwa nini sisi tusikunywa hata sisi hiyo masiwa? So na kusupport Gerard, watu wetu wakule pesa ni setu. Kameni hiyo ng'ombe. Nitaleta huyo mzee tena. All the same, Mkenya Spain, please, your 3 minutes starts now. Hello, good evening everyone. Good morning from Nairobi. Hope mko salama, mmeshinda poa. I watched the Vihiga nini politics, but I can say I think Raila yuko Kenya, si ndio? If I'm not wrong. Yeah, he's out of the country, he's in India. Yeah, I think he should and must be proud of himself wherever he is. You leave people behind and they support you, you are not there, even you are not around, and you have people who can continue with your work, who can continue campaigning for you. I think that has shown how strong is our Baba. And I think with that one, we can say Kenyans trust more Raila than anyone. And I think Raila can make to be a good president for Kenya. There's a day I said here I was not here to campaign for anyone, but I have to talk the truth. Because seeing if you are not around and people are still and do the good job, they are still talking good of you. Juu kuna watu wengi waondoke Kenya sahii, hata wakirudi watakosa mahali pa kuingia, cause we know how Kenyans are and how Kenya is. So Baba should be proud wherever he is, and I can say that's a good job. If our leaders, they can be that, they can have that spirit, even when working together for Kenyans, I think Kenya can be a good country. I think if that spirit of oneness, that spirit of togetherness, can be manifested there in our parliament, I think Kenya could be a good country. Not only when they are asking us for the votes, I think that spirit should be taken even when they are trying to make Kenya a good place to be. When they are trying at least to look what is good, what is that good we can do for our country, what is that good we can do to that person who is there in the village, those places where when there's no rain, no life. Like the other day we were here contributing for Marsabit. Those people, they suffer a lot. It's not the first time, it's not the second time. And I think something can be done to those places. We have countries who are progressed, countries who are surrounded by the desert. And those countries are far ahead than what we can see in our motherland. I think that those money people then go buying votes. I think that money can do a lot to those counties, those are dry, where people die because they lack
food, there are no rains. I think it's so sad things, seeing some things and remembering what will happen after this, because it's just duration of months, and then after that we get to the reality, and the reality we know it, and we have experienced it for a long time, and we know it's not that good, it's not that enjoyable, because we have seen how people suffer, we have seen a lot. I think it's the time now Kenya should think about it. They should think of people who can make our country at least a better place to be. I can congratulate. I watched today, these women came together and formed this Azimio Women's Empowerment, I think, like that. I can say some things they talk, when they say action talks more louder than words, there's a reason. Me, I can say, according to me, the Azimio is not a bad thing, because where ladies can come together, they form a group to support a leader, where ladies have sound, can at least they can express themselves, because kuna mali you can go, if you are lady, you are seen like somebody who is not worthy, and that's not it is. This is 21st century, where hata wanawake sometimes they say what a lady can do, what a women can do, hata kuna wanaume waweza wakafanya. And I think those women who have come together, I saw Mama Ngilu, I saw MP from this lady nimemsahau mtanisamia cause sijui MPs wengi wa Kenya, cause nilitoka Kenya kitambo sana na wanjuanga tu nikiona wakipigana kwa mbunge. And so I can congratulate our moms, our mothers, because at least that way a girl child in our society, in our country, will have somewhere, it will have a country to be proud of. Si ati ndio mimi ni mwanamke siwezi nikaongea ati mahali kuna wanaume. No. That it's a past thing. Hiyo ilisha kitambo, and this is time where we have equality, where we are fighting for equality, where at least everyone can do something. Everyone can at least, we can come together, we can contribute, we can construct, we can build our country together. And I watched those ladies. I thought of going back to Kenya, although I think Baba akichanguliwa, you will remember those who are in diaspora. You hear our votes. Sawa. Thank you, Mr. Gerard. Mr. Bernard. Sorry. Thank you. Watu wa Nyamira wanapendana. Okay, it's Nyamira, the spirit of Nyamira. Let it relax. Now, on that note, before we bring in Nyatieno and Njiru, they have not spoken. I'm sure that is Nini. Let's listen to what is making this Kenya Spain want to come to Kenya. Tunaambia Ruto, Azimio itakuzima. Mwizi ni nini? Na mwizi ni nani? Haitakuwa maneno ya Mkikuyu, Mkalenjin, Mkikuyu. Wakati huu acha tujaribu Mkenya mwingine. Ama namna gani hapo bwana? Tofauti ya William Ruto na Raila Odinga ni kama usiku na mchana. Si namna hiyo? Raundi hii tuko karibu na gate ya State House, ndio tutawacha kweli? Lakini tunauliza, in whose hands are you safe? Niambieni vizuri, in whose hands are you safe? Hey. Nimeona. Tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi, tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi.
Not yet ready, but you can weigh into those ones as we find the one for the ladies. Nani huyu? Ehe, Nyatielo. And I'm seeing that kind of a name for the first time today. What does Nyatielo mean? It's my first time. Actually, it's my first time to stream online to discuss this. The first time I saw this was the time we were discussing on Turkana or something. And then I became so much interested because I was hearing how Gerard was speaking, and then there was this guy who was speaking a lot of Ruto, you know. So I felt like, you know, I should also join to discuss this. Nyatieno simply is a Suba name which means Nyara Tieno, ni mtoto wa Tieno. Shauna? Yeah, that is generally what Nyatieno means. So that is a Suba name. Let me use my time wisely. I really love what you guys are doing. And to our friends who are in diaspora, kudos. Like Mkenya said, she wanted to come to Kenya. Kindly join us. You are welcome. You can come back in Kenya and we vote together. But let me discuss some tangible issues. And let me start with the issue of Sabina Chege. You know, I was looking at it on this perspective. Before Sabina Chege started branding herself to the national politics, you could see this lady, the governor of Nani Waiguru, the governor of Kirinyaga, was just on top. She was being branded so well before she was stolen to UDA. Now, you know, politics, as this defined by someone Estein said, you know, politics is an art of what defines who gets what, where, and how, to mean that politics is interest. So whenever you see Sabina Chege in the national politics, whenever you see Sabina Chege moving to Nyanza, going almost everywhere, know that there is nothing beside interest. There is some interest that Sabina Chege is playing around with. To mean there is something that they want. That is something that has been the core issue of discussion, the politics of UDA. On my view, I think that it is the time that the UDA politics is diminishing. Actually, our deputy president, Mr. Ruto, started the politics long way ago. And if you look at whatever he brings right now on the table, I think his agenda is completely finished, unless his let me say, the think tanks gives him another agenda to speak about. If you look at every rally that Ruto speaks, he only talks about Mzee wa Mganga. He talks about, you know, right now he's speaking about the state projects. He doesn't give exactly what he's going to do for Kenyans. This is the same guy. You know, I keep on looking at some Kenyans and then I feel like, you know, some of us are mad. Because this is the guy, if you look at during the 2013 and the 2017 election, this guy was telling about the stadia. The guy was speaking about internship. The guy was speaking about jobs. The guy was speaking about actually heaven on earth. But 9 years down the line, 10 years down the line, tell me which stadium is built. Tell me which job opportunities the Jubilee government has created. Tell me the internships that he promised, you know, college students. They're not there. And then he comes and tells us that, you know, I want to ensure that there is the bottom-up model. Actually, that is not even an ideology. That is just a model. Bottom-up economy is just a model. Because an ideology, I think Jared will accept this, is it must be scientifically proven. But now he just comes up with a sort of model that tunaanza na mama mboga, then tunaenda sijui watu wa boda boda. And remember, look at this in a wide way. This is a guy whose capes and t-shirts are printed in Dubai. Why can't he just come and collect some mama mboga from Nyamira, from Gusii, from Mama Bay, from, you know, Kikuyu,
and then brings them and tell them that, you are going to make capes, you are going to make t-shirts, and then you brand them UDA. So he's a guy who lies just openly. And again, if you look at his politics, I believe Ruto is very, very wise. Someone said, I'm just missing this English, but if you look at this, he's a liar who lies in open and can still challenge you, and then you accept his lies. Let me just leave alone the Ruto's politics. That's called being Mandeshia. You just got it right. But let me leave Ruto's politics aside. I think that as a Kenyan, what can really help us, because Mkenya spoke about something that I really loved. He was speaking about some states. I want to give Israel. Israel is a state. If you look at the geographical and the terrain of Israel, Israel lies in a desert or on a desert, but Israel provides oranges to states. We can even purchase maize from Israel. Think Kenya purchasing maize from Israel is something ironical. A state that lies on a desert. Think of Dubai, where Dubai is and where Kenya lies. But look at what happens in Dubai, so much far from Kenya. But that is just a desert. So what makes us not reach where these other states have reached? I think Kenyans should think on the way of politics of ideology. It doesn't matter what you have in the pocket. It doesn't matter where you come from. But what matters is, what are you going to give your constituents? And that one is what Azimio is bringing in. I don't drum up for Azimio, but if I look at the two spheres, I put Azimio on one side and then I put UD on the other side. I find a lot of fallacy, a lot of what I can't even define what UDA has, because if you tell me about the bottom-up economy, I am lost. I must be reminded I am lost. But if I look at what Azimio tries to portray to the public, at a given percentage, I can give them a tick and a tick. They may not be one of the right per se, but I think they're somehow right. Like, think of politics of ideology. What are we going to give to different groups in the society? We have got the disability group. What are they going to benefit from this government? Someone spoke about women group. Now, women, actually, I'm not going to go much on gender, but what are they going to benefit? Like there is a lot of FGM around is it not Suneka? It's FGM, some part of Gusii, and mostly Kehancha, that is around Kuria. So what if we place this government? What are they going to ensure that our young sisters are not going through FGM? Because it is 21st century. So that is what we should be looking at. We should all be looking at, this guy brings us millions of money. This guy brings us 10 bags of maize, and then we vote them. After voting them, they go back to the office and then see on how they can bring their million back into their pocket. So I think the debate is good. Let me just leave it at that point, but let's continue speaking. Thank you, Let's keep the conversation going. Let me now play this video before we hear from Jiru. The Azimio Women Movement. The new caucus was launched today, pegged on the slogan Jeshi la Baba ni akina mama, top on the agenda being recruitment of women across the country to champion for the rights as they hunt for votes ahead of the August polls.
Dubbed Jeshi La Baba ni akina mama, the movement says its main agenda will be championing Odinga's presidential bid, even as they seek to defend the interests of women across the country, saying it was the opportune time to awaken the leadership of women leaders. Tutakuwa wanajeshi wa baba mitaani, vijijini na madukuni, tukieneza sera za muungano wa Azimio La Umoja. Kazi yako ni kutafuta kura za baba, kutoa kura za baba na kulinda kura za baba. Members of the Kka say they will launch a recruitment drive targeting over 2 million women across the country to rally behind Odinga's presidential bid. The Azimio Women Movement is an initiative that is responding to the needs of women across Kenya. This launch is an indication that we have women who believe in crafting one indivisible nation. Hakuna tena wakati kichwa cha mama kitaumia kwa sababu ya kutafuta maji. Tumehangaika sana. Jeshi La Baba ni akina mama will also ensure that women get direct nominations in various political seats they are eyeing in the spirit of the equality through the 2/3 gender rule. Wanawake, kama mwanamke anasimama peke yake sehemu ambapo kuna wanaume, apewe direct nomination ticket ya Azimio. Na hiyo ni kwa sababu IEBC pia imetuunga mkono wanawake, inasema vyama vya siasa ama coalitions wakituma list yao ya nomination wahakikishe iko na 2/3 gender rule. Jeshi La Baba akiingia mtaani anauliza swali la kwanza, in whose hands are you safe? Women of Kenya, you are safe in the hands of a father. The group further called on the government to ensure that security during the electioneering period is guaranteed for not just voters, but also female leaders seeking elective posts. We are calling upon the Inspector General of Police to ensure that our women leaders, our mothers seeking elective positions, me being one of them, be either senator, women representative, or a member of the county assembly, are protected against political violence, intimidation, via media, via goons, via SMSs, and otherwise. The people of Kenya to give us a platform as women tuuze sera zetu without intimidation, without violence, and without anything that will take us back as women in the strides we have made. They disputed claims by their political rival in Kenya Kwanza Alliance that Odinga is a state project, saying it's all propaganda and a ploy to paint Odinga's candidature negatively. If you are to ask about being a project, isn't it Raila who has come to help us as government project? And unless you don't live in this country, Raila has run this country even as he's been in the opposition all these years. And that is why he's called an enigma. With barely 180 days to general election, the group shall be championing good healthcare under Odinga's administration, as well as social protection program and financial support for women-owned enterprises. Anne Kananu, who is seeking for Nairobi gubernatorial seat in August polls, challenged more women to seek elective posts to break cultural barriers that have denied them from clinching elective positions in the past. As women, we will go for all elective seats available, and like in the past, we used to shy away from some seats such as gubernatorial seats and those of the Senate and many others. Gives you access to. The launch now sanctions Azimio Women Movement to traverse the 47 counties across the country in a bid to drum up support for Raila Odinga's presidency before 9th August general election. That says it all. I believe it's clear enough. Bwana Njiru Maura, karibu. Thank you very much. I'm happy for what we are doing here, and I believe everything is going on well. Thank you for the new entrances who are coming here. Let me say that in Mutembei, I'm growing a lot, and I'm able to know how people are sharing. Yeah, in Mutembei,
I have made my own decision that I do not want to come here and compare Ruto and Baba, because these two people are incomparable. And because I do not see any political development which I can associate with Mr. Ruto. But maybe to support what Wamama Leo amesema, one thing which I can tell this group is that when we elect an infunctional government, the people who suffer most ni akina mama. And today I want to use numbers to support the key agendas which Baba has brought to us. And maybe those people who have pens, they can write this information down. It can help you when you want to support these two social programs which Baba is trying to bring. I've tried to do this arithmetics so that people can be able to know that these things are possible. And I'm going to use the census data of 2019 so that we can be able to understand this, and I will be able to build some GDP values which can support this idea of Baba, and to demystify these issues and show people that Baba is not lying. He is saying things which are very practical. Kenyan population, 50 million. Average size of a family in Kenya, 4 people. That gives us 12 million homes. Baba has proposed a social welfare program to give 6,000 to those families which are economically disadvantaged. So in my analysis, I've considered, or maybe if you look at the economic indicators of Kenya, 50% of the Kenyan population live below $2 and below. So my assumption is that out of the 50% of our population, the social welfare program for Baba, which he has said that in his mathematics that he wants to take care of 2 million homes. So because Baba wants to take care of 2 million homes, and in my mathematics I said that every house has 4 people, that means our social welfare program is taking care of close to 8 million people going to 10 million. What does that mean mathematically? So if we are having 2 million, close to 3 million disadvantaged homes, every home receiving 6,000, in a month, that is 6,000 multiplied by 2 million homes, that is 12 billion in a month. In a year, times 12, that is 144 billion in a year. Kenyan budget, with hope of growing, our Kenyan budget as per 2019, 3 trillion. Percentage to GDP, 144 over 3 trillion, 4.8%. Number 2, you have also heard of Baba talking of Baba Care. When I think of Baba Care, that means that he is going to come up, and you saw recently Uhuru has launched the UHC plan. So in Baba Care, I'm pre-assuming that Raila is going to come up with a range scale UHC plan, which will be now covering more homestead than that. So I'm pre-assuming out of the 12 homesteads, half of the Kenyan population can afford a bit of healthcare. So I'm pre-assuming 50% of the Kenyan population needs support for the UHC. Let's assume the Raila adopts a UHC plan whereby he will pay the 500 shillings which is needed per month for the NHIF for every disadvantaged family. That is 500 multiplied with 6 million families, assuming that that healthcare will take care of father, mother, and the kids who are below 18 years. That means 3 billion per month and around 50 billion per year. Due to some administration issues and other issues, we can exaggerate the value to 100 billion to become more extravagant if we want.
So the two social care plan, 144, that's around 250 billion. There is one demeanor, which we already know, Mr. Uhuru Kenyatta. I want now to go to on how to finance it. Mr. Uhuru Kenyatta has told us that Kenya loses 2 billion per day. Assuming that we lose that money even on the weekends, 365 days in a year, that means around 730 billion. I will not use all that value. Let's assume 600 billion. So already from the corruption money which we lose, if Mr. Odinga becomes stringent and he be able to capture even a half of the 600 billion which we are losing, he can be able to fund these two agendas. What do I mean? What I mean is that the fact that Baba has been able to bring these two ideas are the ones which are going to take us into a middle-income country. Let me tell you, when you hear that Kenya wants to achieve middle income and we achieve that by Vision 2030, sio manyumba ama vitu zingine. It is about how Kenyans will be able to have basics. And what are basics? Basics is you can be able to feed yourself and you can be able to afford Medicare. That is the most important thing in life. Then from there, other things now come on board. Let me not deal with mathematics too much. Now, let me now come to the other area about political development. So one thing which you need to know, and it's not only in Kenya alone, most of the people who become president by age 40, people start knowing, or they start seeing their direction of development and and how they are developing. So I want to compare Mr. Raila Odinga at age 40, and I also want to compare Mr. Ruto at age 40, so that I become a little bit fair to each one of them. Because somebody told me the other day that when I tried to compare Mr. Ruto and Mr. Odinga, he told me that Mr. Raila has he is more age, so and I should not expect. I agree. So what had Mr. Raila Odinga achieved at age 40? Owing the fact that Mr. Odinga was born in 1945, I earned around 40 years. So I'm talking of up to an age of 1985. So for Mr. Ruto, who was born in 1966, if we earned around an age of 40 years. So what happened is that Mr. Odinga at an age of 40, he was struggling for Kenya. He had been jailed and he was suffering for Kenya. He was getting involved in liberating Kenya from the thorns of the issues. What happened to Mr. Ruto at the same age? Mr. Ruto at the same age, he was in the shadows of Baba that time, when that's around 2006. So that's the time when Mr. Odinga was vying for his second term, or for his second time in the presidency. So he was actually in the wings of Baba. So there are so many things which we can talk here, and Mr. Ruto has never created his own political will. And actually in 2022 is the first time when he has been able to create his own political will. In 1997, he was under Moi. In 2007, he was under Odinga, and he was on that wave. In 2013, he was with Kenyatta, and we don't know how much he contributed. Yeah. Personally, I don't know how much Mr. Ruto contributed. People who support Ruto, they can come here and defend him. In that agreement, I don't think he contributed close to 50% of forming that government. To me, I believe that he contributed less than 30%. So my conclusion is that looking on all these things, Mr. Odinga has the right things and the right credentials to become the Kenyan president. And I would like to advise all the people who are here and they are supporting Mr. Ruto.
Mr. Ruto still needs time. He still needs to develop and reduce some pride. Any person who fights his boss, any person who thinks he will become a president by demeaning others, he will not make it. And that is my presentation, and thank you. That's true. Thank you. Good Okay, one. thank you, Jiru. We appreciate your views. Let's keep the conversation going. We'll share the video before we bring Katwe as we move on. Bernard, you have the video where somebody in India was calling Baba Baba. Anasema tutembee na mzee Machogu. Tutembee na mzee Machogu. Tutembee na mzee Magara hapa. Tutembee na hao wazee wote. Na hao pamoja na vijana. Pamoja na kina mama. Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja. Jared, you're saying which video? Baba at India. When Baba was in India and that Indian lady was calling him Baba, I said, even in India they know he's Baba. Baba ni baba wa kitaifa. Wa kimataifa. Thank you. Maybe I'll find it. Katwe, namna gani? Asante sana Beneda. Thank you so much. Niko salama. Umeongeza macho wengine? Imenisumbua mpaka imebidi niongeze. Karibu, inakaa poa tu. Hii ndio itafanya nione mbele vile baba atakuwa. Kwa rikato macho ina mbiole. Mbiando mwano minto. So, actually it is a challenge that today everything was happening in my backyard. You've heard Ezekiel Machogu being drummed up for the support, being drummed up for him to become the next governor for Gusii County. One thing I would love to echo on this one about the Gusii politics is that the entry of Simba Arati as the gubernatorial aspirant in Gusii County has completely finished UDA from Gusii and some parts of Nyamira. Because if you check on the recent past, you've seen even Cliff Ombeta shifting from UDA to Azimio, because it has become so hot. Where he's coming from is a backyard of Matiang'i. And I think the reason as to why he shifted is because he listened to the ground, the famous listening to the ground. So today, I realized that Ruto did not take it so well when, it did not happen with him so well when he came to the ground, because even the foot soldiers that he brought to campaign for him, or rather usher him in, did not do a very nice job. It's either somebody is lying to Ruto, eating his money, or they are very much incompetent. Because if you check on the rallies that happened today, they were so shaggy, and they were not arranged properly the way they are supposed to be arranged. Now, coming back to the campaigns, Ruto, and the way the fire is getting very hotter and hotter. The last time, President Uhuru Kenyatta said that I'm going to keep quiet and work until that time when the campaigns will start is when you're going to hear from me. And we realized that a day ago, the president said that now it is the time. It is 6 months to the general elections, and and this is the right time now to do the campaign. So now let us start the campaigns. You heard a lot of people complaining, oh, the president wants to endorse Raila Amolo Odinga, oh, the president is unfair, oh, the president. But when he was telling them, kindly guys, can we work first of all, and then we start these campaigns? They rubbished that one. Immediately, the hustler aliwekelea Biblia chini is when alibeba mantle ya kwanza, ile baton ya kwanza campaigns.
What the people of Kenya need to understand is this, that when a sitting president, and people are saying that Kibaki did not endorse anyone. Kibaki, yes, did not endorse anyone in public, but Kibaki played a very major role in the succession politics. Let us be honest in this. He did not play that politics of who is giving the priority in terms of succession on public. But remember this: in 2003, 2004, Uhuru was the opposition leader, but Uhuru joined the government. Why did he join government? And he was the opposition leader, but did not vie in 2007. So you want to tell us that Kibaki did not play a role in the succession politics by advising Uhuru to first of all do away with this ambition of becoming the president in 2007, because he knew that he's going to become the president in 2013. People are saying now because Kibaki did not come out. The very hardest and skilled politician is that one that keeps quiet. It's a very dangerous politician when it comes to that person who doesn't respond to you in public, doesn't want to engage you in public. That's a very dangerous politician. And I think somebody said that Uhuru has mastered the art of the three presidents and assimilated them inside of him. Because if you check on the characters of Uhuru in the second term, he has a character of his father, he has a character of Moi, and he has a character of Kibaki. All of them brought together and fixed in him, and he became a very energized prototype, an advanced prototype of a person that he is right now. If you check on the way William Ruto has been doing his campaigns, he has been making a series of very outrageous mistakes, but not knowing that he's a person that do not realize that these mistakes are going to cost him. Let's say, for example, the bringing together of URP and TNA was a mistake. Another mistake, coming out in public to do away with BBI. That was another political mistake. Coming out being against the handshake. That was another mistake. But trust you me that the first person who will change the constitutions once elected in that office, God forbid, will be William Ruto. William Ruto, the first rule or the first law that he will amend in parliament is to cut the powers of a deputy president. Because he knows that once he has a deputy president who is rogue like him, he is not going to give him a humble time to become the president that he wants to be. Somebody said that because Uhuru Kenyatta said yangu kumi yako kumi, why is President Uhuru rubbishing that fact and endorsing Raila Amolo Odinga to become the next president? It does not mean that when you're married to a person, just because somebody has paid dowry for you is a key for you to misbehave. You cannot be able to misbehave and have this purgatory idea that just because I am here, let me just misbehave the way I want. It doesn't happen that way. And that is why you see, even right now, the joining of Wetangula and Mudavadi to Oka, to Kenya Kwisha Alliance, or whatever they call it, it's a plus to Azimio, because their alliance is an integer of plus or minus 1, which is equal to 0. When Ruto stands up and says that we've built roads, we've connected electricity, Musalia na yeye anasimama anasema hii government imekopa zaidi, na hii government iko na wezi wengi, na hii government inafaa we do away with it. Then they go again back and saying that you see, I had with the William Ruto saying that mtu asijaribu kusema that I'm not part of the achievements of Jubilee. Yet on the other side, they are saying we are tired of this government. This government has made people poor. This government. So you see, the time of elections have come.
he's going to face a lot of challenges. He has the issue of MPs not resigning from Jubilee to join his cause in UDA. He has the issue of the ICC. I saw the paper the other time writing that there is another issue for the ICC. He has the issue of nominations. He has the issue of Joho and Sabina Chege and Kanini Kega campaigning without Baba. Is he going to sustain the political heat that is ahead of him? The answer is no, because he started off running against himself. He's like a witch running outside, a right runner running outside against himself. He doesn't know what he's chasing. He doesn't know what he wants in life. Now he's coming back to claim the achievements of Jubilee. It's like having a woman who alikuacha na ukaamua that mimi nitakaa peke yangu na nitaachieve kimaisha. Wakati umesha achieve kimaisha, then this woman comes back again and says, you know, hii mali tulitafuta pamoja because I'm married to you. And we did not divorce. Yes, we separated, but we did not divorce. So what we need to do is that tugawane hii mali 50-50. That is what simply William Ruto is trying to tell us. Honestly, let us play politics that are mature. Let William Ruto understand that Raila is not his match. The time Raila was forming ODM, the challenges that Ruto is having right now, those challenges Raila faced them in 2007. Those challenges Raila faced them in 2010. Raila right now is very right to become the president of the Republic of Kenya. The last point is the politics of Sabina Chege. I've heard someone say that Sabina Chege has an interest in Nyanza. I'm not seeing anywhere how Sabina Chege has an interest in Nyanza, in politicking in Nyanza. Because what Sabina Chege wants to achieve is that mandate that she was given to campaign for Azimio La Umoja as a brigade from Murang'a. And that is what she is achieving. And right now, I am very happy to see Sabina Chege, a Kikuyu. Actually, there is a week that Sabina Chege spent in Siaya for a whole week campaigning for Baba. That is the kind of country that we want, that a Kikuyu can campaign in Siaya, a Luo can campaign in Murang'a and achieve what anybody can achieve in terms of campaigning. So for today, I did not see any achievement from the rally that was in Gusii. Simba Arati has already finished everything that we had, and that is going to, let me not preempt about the nomination, but it has given him an upper hand in terms of nominations. Thank you so much and good night. Okay, thank you, Katwe. Any matter arising from that? Katwe has spoken like Simba Arati of Nyamira. Yeye ndio msomeano ama the spokesperson anaitwa wapi wa Nyamira? Anaitwa aje? A spokesperson anaitwa msemaji. Kuna jina Simba Arati anatumianga. Ameongea what he has said is true. I like your analysis that Simba Arati has completely locked his, and actually it took us by storm. We underestimated him, but I think it's coming, the chicken is coming home to roost for people from my side who are supporting Ongeri, that I think we are playing second fiddle. I mean, there is nothing. Okay, thank you, Alex. Now, I think we should hear Kenya. Good morning, everyone. Good morning from Nairobi. Kenya, oro wako. Ni mwega. Alex, you're still driving. You're still driving. Yes. Unataka niachie nani? Mimi ndio dereva wa baba. Hiyo kazi mimi ndio nitachukua. Hakuna mtu atacompete na mimi. I swear, you qualify. Okay. I'm so grateful. Let me just say hi to everyone. Kamau Kimani, Jared, Serena, Mama Serena,
and Mumo, plus you, Bernard. So I think I've been trying to join the panel, I think, for a couple of days, but sometimes nakuja nimelate napata it's full. So even the other day I joined for first round, then I just disappeared. I've been busy a little bit. About today's issue, I think Azimio, it's building up something. The Azimio Foundation is very strong. You know, what Azimio managed to do first is to create a strong foundation before they go anywhere. And our DP forgot that if you want to do a construction, to build something, a strong structure, you need first to concentrate with the foundation. DP Ruto didn't concentrate na foundation. Yeye aliekelea tu njuu hapo kwa mchanga na akaanza kujenga akafika 7th floor. But all of a sudden the structure started shaking because there was no strong foundation. That's the problem DP is facing right now. Azimio, the foundation was very strong, and you can see even the time Baba is not around, the campaigns are very well organized. You can't imagine in Siaya the way things were, like today, the way things were. Baba is not around, but the brigade, the people who are working for Baba, you know, as a father, and you have raised your child very well, you don't struggle in your life. Everything comes in a silver plated because you invested with them. You gave them the right direction. You gave them the nice, a good foundation. That's what Baba did. And that is the thing that we are really enjoying, and not yet. We are going to enjoy when he becomes a president. So about the campaign, it was a good one. I was very much happy wherever I was, because I can see things are going well. Even I saw Baba in India being called Baba, and that was another point. I got so happy about that. Then someone asked about, I think Jared asked about where is Peter Kenneth. Let me just give this an open thing. Peter Kennedy is in Mount Kenya. He is not in Nairobi right now. He is in Central. He is in Murang'a. Let me tell you what is going on down there, down the mountain. People will not like it. I think he can take that to the nearest bank. You will not like it. What is going down there right now? Everything is being organized. The campaign door to door is being done in Mount Kenya. You see, like today, Matiang'i was, I think it's today, he was in Tharaka Nithi with Peter Munya. It was a government project, but things will show up there also. So what is being done down in Mount Kenya, it's not something that to be announced everywhere on the media. It's being done chini ya maji. And by the time ikuje kulipuka, Ruto will atatafuta mahali pa kukimbia akose. So Mr. Kennedy is in Mount Kenya campaigning for Baba, actually, for Azimio La Umoja. And you know, I said the other day, one word from the president, one word only. And I keep on saying that one word will change everything. He has one vote, he says that. And that one vote translates into 1 million votes. That's one vote translates into 1 million votes. So if you see how in Mount Kenya things are working, and about resignation of MPs, do you know you cannot be registered in 2 parties? That's point number 1. If you are in Jubilee, you have to stay in Jubilee, and you resign to go to
UDA, to register under UDA. You cannot register under UDA while you are in Jubilee at the same time. These people are not going to resign. Let me tell you guys here. They are not going to resign. Reason, you know Jubilee imeamka, inaenda kuamka. Now let me tell you, on 26th, 25th, 26th NDC, ndio tutaona sasa ukweli ya Jubilee in Mount Kenya. Because nobody want to resign. And I said like 2 weeks ago, Ruto atabaki peke yake finally, because most of people will come back to Jubilee. They will go back to their houses. And Ruto will be alone. Jubilee ikienda NDC, ile siasa inaenda kuanza Mount Kenya. Mtu yote hata kuwa kwa hiyo meli ataachwa. Na in Mount Kenya yule MP ameishi kama amechaguliwa, kumwambia hatachaguliwa, it's like a suicidal. Huyo mtu hawezi kubali, so atabidi arudi Jubilee very fast. So at the end of the day, Ruto atabaki peke yake. And you see the ground is shifting very fast, something you couldn't even imagine. How Ruto was having a lot of people in Western everywhere, Mount Kenya. Actually, these days, Ruto doesn't go to Mount Kenya. You heard Justin Muturi talking about this issue of bottom up. Few days ago, aliongea hivyo juu ya Ruto na Justin Muturi. Don't wait Justin Muturi to be as a presidential aspirant. Don't wait for that. This is Mount Kenya. Justin Muturi is a good friend to Mr. President. And this is a game plan. Ruto in Mount Kenya will get 10% and wait and see. We are just counting the days. About today, you saw about wamama for Azimio. That's another kiboko kwa UDA. I think in UDA hatuwezi pata watu ladies wanaweza fanya kitu kama hiyo. Ruto hawezi kubali, because Ruto want to be everything. MC, group admin, everything is Ruto. But in Azimio side, you find Baba delegate everything. He gives authority. You do whatever you do, what you see it's good for Azimio. You see, women's, they have power. Women's, they have power. And trust you me, if the jeshi yenye imeformiwa leo ikikuwa unleashed iende nje within 1 month, wakirudi kuleta report, hakuna, there is no woman will be talking about UDA. No one. Because once one mother is motivated, he comes with all his children, all the family. If one mother is motivated, he will come with everything. Hata kuku ziko kwa boma, zote atatoka nazo akuje nazo. So that's a very big step we have made. And it's giving UDA jitters in their stomach right now. Now, I think this thing is becoming reality now. I think some people used to see as a dream. Now it's a reality. It's becoming as a reality. And we have to embrace it very much well. Because everything is going well. People have gotten time to interrogate the deputy president now. You know, before he didn't want to give people time to do a research. And I used to keep on saying that. But this time around, people have seen. Public people have seen the reason of doing a research to this man. And they have come to know the truth. This man doesn't support devolution. Devolution gave a lot of people jobs. A lot of people jobs. More than, I think, 5,000 in devolution in the counties. They got employed. Ruto doesn't support. You remember another one thing. The devolution conference in Makueni, Ruto denied to attend, didn't attend. And he was invited to close
the meeting, the conference. He didn't go. You know, that is a national thing. But Ruto didn't even bother. Actually, he was in Nyandarua campaigning in Nyandarua. He didn't go there. You see, it shows how this person does it. He wants to have all money, all resources in the national government to control the whole of the country by himself. Because if he do away with the devolution, he will now be having that money by himself as a president to control the way he wants. And that thing can never happen unless if as Kenyans we didn't test and see the sweetness of devolution. So that's another thing that people are trying to understand. And that's why Ruto, everywhere he is going, things are getting worse and worse and worse and worse. And let's expect things to be worse, more worse as we go by the days. So for the way the politics is going now, it's giving us a good direction. The Azimio, we are in the right track, and we are working hard, and we must work hard to make sure this thing goes the way we want. Because if Mr. Raila Odinga get the presidency, everybody will benefit. Even the one who doesn't support Mr. Odinga will benefit. Like the way people who supported Jubilee, sisi tukilia watu wa ODM, NASA, pia wao wanalia. You understand? The same people, UDA people who are objecting the political party bill, they were rejecting it sana, walikuwa naikataa sana. Saa hizi ndio wanaitumia hata sana sasa. Hata ndio wanaiembrace saa hizi wanaitumia. So they were doing that to make the government looks like haijui nini inafanya, like a government project. And this wasn't a government project. This was our project. We citizens, ni sisi inasaidia. And the same thing, they keep on saying that hizi chama za Mount Kenya ni hizi chama za ukabila. And do you think he's going anywhere? No. I've said within a period of time, what is cooking in Mount Kenya, nyinyi wote mtaisikia what is cooking. Another thing, Sisiri Kariuki resigned as a water CS. He want to vie for gubernatorial in Nyandarua. And where is he? In Azimio. Even I saw her today on Jeshi La Baba, Women with Baba, nilimuona. So in Nyandarua, and that woman in Nyandarua, it's lit. Hakuna huyo Nyandarua ako sawa. Go to DAP yenye wanapiga Western, wanasema ni ODM. Natembea Chris Wamarwa, huyo ana bahati, huyo Wamarwa huyo hataki kusikika huko kabisa. And trust you me, he will think otherwise. Kama nikienda huku na akina Musalia Mudavadi na William Ruto, watu hawanitaki, let me try to run away from them. I go by myself, I see. Because DAP has taken Western. Nobody can, hakuna mtu anaweza claim nini Western tena, it's DAP. So I think I think I've spent like 5 minutes. Then that's for my contribution for now. Which 5 minutes? 5 minutes. It's 5 minutes, brother. I'll come back later for other submission. That was 5 minutes. Thank you. No. Thank you. And black screen is bringing problem. The screen is too dark. Operation fagia wote. Nani huyu? Naomba tumsikilize Nancy kwanza. Njiru, subiri kwanza. Yaani Bernard unanichukia aje? Nikiingia tu unaanza operation fagia wote. Sio chuki, ni sheria. Lazima tutii sheria. Unataka tutembelee na watu anti corruption. Umesikia Matiang'i amekuwa mkali leo.
Nimeona sana na si inabidi tu inafika wakati tu watu wengine pia watusaidie yale yenye tulikuwa tunapitia. Naona hasa mi yangu ni kushukuru sana nyinyi wote wenye mmejitokeza, bado mnajitokezanga tu. Sioni mwenye bado anaogopa na naona mnajitia moyo. Ile bidii yenye Azimio wameweka inatutia moyo kabisa. Hasa siku ya leo venye tumeona at least tunasonga mahali na wengine tunawazika kisiasa na tunajua tunasonga, yani tunatoka kwa kiwango moja tukielekea ingine. Napenda ile strategy ya Azimio aki wanang'ang'ana. For example, unaona huko kwa kina Kinyua unajua nani mtu kama Kiraitu alikuwa ameanza kushindwa aende UDA ama akae Azimio, sababu alikuwa ameogopa Munya sana. Lakini saa hii sasa tunaenda kufunga Meru inaingia Azimio yani sijui nitasema inaenda kuingia Azimio kabisa. Alafu hii Marsabit, umeona Marsabit pia huyu CS ilifaa watu walikuwa wanatarajia resign, but ni kama Preza aliongea na yeye ataunga huyo gavana mwenye ako mkono tena waendelee. Ukienda mahali kama ni Isiolo ama nani huyu anaitwa Toyo na Kutu pia huyu pia amesema hata resign anakaa. Sasa ukiangalia venye Azimio wamejipanga mahali kwenye wanaona UDA inaweza waletea shida, wamesimamisha mtu wako strong kabisa. Sasa tumengoja tu siku ifike tuwaonyeshe kifumbi ile yenye wanasemanga kifumbi ile ya ukweli. Alafu venye Kinyua anasema mambo na Western, unajua mi lazima niongee juu ya nyumbani. Kinyua yenye anaongea mambo na Western sahii iko locked. Alafu bila kudanganya Chris yako anarudi atarudi kuwa MB. Atakataa hiyo kiti yake ya ugavana sababu anaona hataenda through. Naona akirudi kwa hiyo kiti yake ya MB na atarudi na DAP. Naona akiachana na kina Weta na Musalia. Sioni kama atafaulu, hatasimama. Sasa naona mahali kama Trans Nzoia sidhani kama kutakuwa na hofu juu ya Natembe ashachukua kiti tayari, ni kuapishwa tu amengoja. Kifumbi itaweza kuwa hapa kwetu Bungoma sababu naona spika pia amekuja, but sijajua atakuja kwa chama gani sababu hajajionyesha kwa Azimio ama ako Kenya Kwanza. Ila wacha tuone, si tunatarajia Wangamati arejee, tuone venye kutaenda. Alafu ninafurahia tu kuona ile umoja yenye inaendelea nchini, kuona sahii unaona faces za Kenya mzima ziko ndani ya Azimio. Unaona sahii baba hayuko, lakini unaona kina Sabina Jege, unaona kina Kanini Keka wanatembea bila hofu yoyote, wanaongea, wanauza baba. Ni furaha iliyoje! Hii Kenya sitakuwa kama South Africa. Yaani mtu unakaa tu kwenye unajisikia, unatembea kwenye unajisikia bila hofu yoyote. Tuombe tu Mungu tupeane, yani baba avotiwe tu zile kura za amani venye Alex aliniambia hizo za tuotu, sababu aliniambia kura zijaifanyika tangu tuotu iishe. Sasa saa hii tunatarajia at least tupike kura zenye zitaaminika, zitapea watu morali. At least mtu mwenye atakuja nyuma ya baba aingie bila mambo na wizi ama nini. Tusafishe nchi ikuwe sawa.
Akitung'ang'ane kabisa, uzeni baba, msiogope. Ukikutana na mtu mmoja wawili, jaribu tu kuuza baba mahali popote, sababu sahii nikiuliza, sahii kwenye ninapita ninaona tu watu wanaimba Azimio, kwenye ninapita wanaimba Azimio, na hiyo tu ndio furaha yangu, sababu kitu ya muhimu yenye tunahitaji ni amani. Tunahitaji upendo katika nchi yetu, tupendane kama Wakenya. Nisikuone kama wewe ni Mluya, mimi ni Mkisii, tuonane tu kama Wakenya, na hiyo ndio itakuwa furaha ya nchi mzima. Tufanye biashara, sababu hata ndio watu wanasema sijui nini, Ruto akishinda sijui atatutoa chini atupeleke juu, baba akishinda sijui nini, lakini maisha yetu itabaki tu kwa maisha yetu, tutang'ang'ana tu. Lakini unajua ukiwa kwa ile environment mzuri, uking'ang'ana pia vitu zinakuwa tu sawa, lakini ukiwa kwa ile environment ya vita, hakuna amani, pia ni shida. Au unang'ang'ana, ile yako kidogo yenye unapata inapotea bila kujua. Pia shilingi yetu ya Kenya itaweza rejea chini tukichagua rais mwenye hatakuwa na umoja, rais mwenye ataleta shida ingine. Sasa ni sisi wenyewe tujiamini na tujue tunaekeza wapi, tusikuwe kama SportPesa. Aki mimi huwa nasema tu tusiwekeze kama SportPesa, tuwekeze mahali penye unajua tu uko sure nchi inaenda kuwa na amani. Lakini ukiwekeza sababu unasema ati wacha tu nijaribu, ama wacha niadhibu huyu kwa sababu alinifanyia hivi, tunaenda kupoteza na si wote tutaumia. Lakini venye tumefikia sioni, sababu hata nilikuwa ninaona hiyo hesabu ya KTN venye walikuwa wanapiga hesabu juu ya kura za, yani juu ya nini, juu ya election za namba za baba Ruto, ni nani mwenye anaweza shinda mwingine. Niliona hata Ruto akikimbizana na baba aje hawezani, hata akimbia aje hawezani. Hasa acha tujitie tu moyo tukijua baba amengoja kuapishwa, na hayo mengine yote yatafanyika tu kwa imani. Sawa Bernard. Okay, asante. Yote itafanyika kwa imani, na imani bila matendo imekufa, maandiko yanasema. Kwa hivyo baada ya kushabikia baba, siku ya kupiga kura hakuna kulala. Hakikisha umepiga kura na umepigia baba. Usimwangushe Ruto kwa box moja alafu utiki baba kwa hiyo ballot, utakuwa umeharibu kura. So jifunze vizuri na ufunze kila mtu kwamba unatik kwa box ya baba, umemaliza maneno, alafu tungoje matokeo. Cha muhimu hiyo civic education iendelee, tusingoje form of civic education. Let's begin it informally on the usual discussions on the table. Hapo tukiosha vyombo kwa plot, hapo tukichuna mboga hapo sokoni, kila mmoja tuhakikishe kwamba hii Azimio la Umoja linakwenda kutimia, ili kila mmoja awe na uhuru wa kuwa Kenya na aishi maisha ambayo ni bora kuliko yale yote ambayo tumeona tangu uhuru. So naomba tumsikilize Steve kwa dakika 3, kisha ndo twende kwa Mama Selina. Kwani Bernard yani leo si utaki ni make submission ama ni vipi? Kuna shida gani? Kwanza ushavunja sheria, uko nyuma ya curtain. Siwezi kukuona. Wapi nani? Steve, are you there? Steve one. Okay, it seems Steve is not there. Jared, what is it? A quick one, Bernard, because I need to leave. There is a video you played
which I think there is something we missed. Maybe we were too excited or not. There is a video which I don't know where was that, where Ruto was addressing, and one young lady was saying Azimio, and the man came and slapped the woman. I think we should condone that. I hope that man is already in custody by now. People should be crying out so that that's very unacceptable, completely unacceptable. Everybody has a right to do whatever they want to do. That was very bad. So those things need to be called out so that there is action which is taken. That's how people can learn lessons. I was thinking that we bring that up because I think we might have missed that. That was not a good action. True. I support that 100%, and hope since the video has gone around, I'm sure it has gotten into the right hands so that it can be addressed conclusively. It is important that we tolerate one another. Let's disagree. Let us agree to disagree, but not to get to a place whereby we begin to fight a physical fight. Kama una point, so imeisha hivyo, hakuna haja ya kuanza kupigana. Sorry, Steve, I gave you permission. You are not around. What happened? Unmute and talk to me, Steve. We can't hear you, Steve. You are mute. Unmute first. Okay, I'm trying. We'll give you. Yes. I think your network is down. Your network is down. Get out of the studio. Get back. Net yako iko chini, kwa hivyo ni ngumu to follow the conversation. Mama Selina, you say something before we Njiru ameinua mkono, nimekuona lakini subiri kwanza. Mama Selina, karibu. Asante sana Penat. Kila mtu leo naona Kindu Bay ameingia leo mapema. Huyo ndiye anastahili kupatiwa time mingi atuambie, hatujamsikia kwa muda. Karibu. Sasa we ni baba ya hii boma ya Mutembei TV. Tukifuatia sisi wengine. So Penat, nataka kukushukuru kwanza kwa hiyo ulituonyesha. Sasa tunasema mambo vile iko. Unaona hiyo mkutano ya kina mama vile imekuwa Nairobi. Ukitaka kuona mahali kitu inapita Penat, inasema rafiki zako wale watu una associate nao. So ukiona hiyo mkutano ilikuwa na governors, walikuwa na members of parliament, wamama wa nguvu, wamama wa maendeleo. So saa zingine inasema unapopeana mtoto yako, kijana akikuja uchumba, wale marafiki wanatembea na hiyo kijana, itadetermine msichana yako unapeana akaoleka ataishi aje. So ile mkutano ilinifurahisha sana kwa sababu wale wamama viongozi walikuwa pale ni the real leaders, the real women leaders. Ukisema sasa uweke wamama ya Azimio na uweke wamama ya Azimio Nation, Azimio Nation it is real uko chini kwa sababu hana watu. Na hata wale wamama ya uko chini wasinipeleke makosa. Hakuna kitu wanapatiwa pia. It is just kwa mtomo kusema mama mboga, pikipiki. But for real sense, you cannot even call 50 mama mbogas. We have a lot of women that wanafanya kazi ya biashara ya mboga.
nataka tuulisane siku gani UDA ama KKA wataita the real mama mbogas na kuuliza hawa shida yao. We have never seen them. Naona kwa mkutano ya baba kuna vijana wanatoka wanasema sisi ni bodaboda, na ni watu wamesoma, wako na mpaka account sao. Nimeona kwa group ya baba, naona wamama anasema yes, mimi ni mama mboga, but this is who I am. Na unaona ni watu wamejiendelekeza. Hata wakipata ile pesa ya serikali ile ya mkopo wataweza rutisha. Lakini now this hata group, kama mkutano yako everyday ni violence. Lakini nashukuru kwa sababu hata viongozi wengine hapo ni vile tu hatutaki kutoa watu manguo. Vile unafanya kwako, wengine wameleta mpaka kwa siasa. Mkiangalia vile wengine wanaweka mabibi sao wanawachapa kwa airport kwa sababu wako na girlfriend, that is what is happening in the country. These leaders, ukiona mtu achaweka nyumba yake isimame, unakuta mtu mama amechapwa mpaka anakaa kama kuku. Hiyo ni kuonyesha vitendo ya watu penal. Kama unachunga pipi yako mzuri na watoto yako mzuri, that is hapo ndio vile utaonekana huko nje. Lakini ukiwa simba marara kwa nyumba yako, hata ukikuja Kenya unataka kufikiria kila mtu is like your wife ama ile watoto unawafrustrate. So uongozi kwa hii group yote, mwingine alikuwa amechapwa siku nyingine nikasikia analia, watu walikuwa namchekea, sijui ni Mudavadi Wetangula ama sijui ilikuwa nani. Ni siasa tu, msinijali. Nilikuwa nasikia mwingine alisaidiwa na wasee kupatie mtoto, hiyo ni mmoja. Nikasikia mwingine kwa hiyo group alichapa bibi yake kwa airport. Sasa hii wanaume yote tatu penal na wanachichua. Kama unasaidiwa pale nyumbani hata Aisru, Amerika ni mzuri kwa sababu wewe na baba na mama mnakubaliana, tuko na watoto wawili lakini tunataka kuadapt watoto ingine 5 ama 2, wanakubaliana wote, na hiyo watoto mkileta kwa nyumba wote itakuwa ni wenu. That is good in America. But hiyo yetu ya Kenya, unachapa mama alafu asubuhi unalazimisha muende na yeye kanisa, aenda asimame hapo mbele na umechapa the whole night, ama umesalisha. Kwanza Kenya, sijui nyinyi sasa, hii wanaume wanataka kutuongoza na kila siku wameweka mamimba watoto ya university wadogo, na wakachukua hiyo mafiti kubwa. Jameni, watoto wetu watapaki. Sisi wengine ni grandmothers. Hasa hii wasichana yetu kidogo kidogo na hii pesa mko naye na already mumesaa watoto mumechasa. Kenya itaenda wapi? Nyinyi Kenya tuangalie watu vizuri. Mtuangalie vizuri, mtupime vizuri. Baba alifungwa 9 years. Huyo mama aling'ang'ana, huyo mama anaitwa Aida. Alichunga watoto mpaka bwana yake alirudi. Amesimama, Moi alichapa Raila, watu wamechekea baba. Watu wameongea mambo mingi sana. Hata nilisikia mtu mwingine leo ameongea uchinga, anasema ati Aida sijui alifanya nini, sijui hata nilionea hapi hiyo kitu. How can people be like that? Na walituambia baba alikuwa chela 9 years, huyo mama amefumilia, na unasikia wale wanacheka, wanamchekea. Wanasema baba hakuna kitu anafanya. Na sasa wanakuja hapa nje wanatuambia mambo ya Kenyans. Mnataka kutuambia nini? Nataka kupatia eko mama Aida. Amechunga boma yake, amechunga, na alisema Kenya nimewapatia msee, nimewapatia Raila, anawapenda. Watoto yake wakatuambia tumewapa baba yetu. Hata tukiwa nyumbani, baba ni baba ya Kenya. This is what we want. Tunataka we want to know all these people. Hii watu wanatuambia maneno. Hata hatujaona kwanza bibi sao. Mama Aida anatembeanga na baba. Mabibi ya hii watu wengine wako wapi? Haya ni wanataka viti. Where are they? First ladies ya Kenya, where are they? Oh my God.
na msinijali, ninaongea kwa sababu nisipotetea site ya kina mama Pena tamuta tutetea. So mi naomba wamama wawili watatu wakiwa hii forum ya Mtembei, let's tell the children, wacha tuambie wamama ya Kenya na wasee wa Kenya ya kwamba kama mtu hajaweza kuchunga nyumba yake, hawezi kuja kukuchunga. Kama mtu anatusi baba yake, hawezi kuja kuchunga inchi. Kama mtu aheshimu watu wasee, ataheshimiwa aje? Leo unatusi Raila, unatusi Uhuru. Kesho tukikuchakua, upate Matembe, upate hii watu wako strong kwa hii kitu utawafunga ama utakubali kutusiwa? Kwa sababu kama unataka kiti, omba kiti na heshima. Heshima si utumwa. Heshimu watu ndio watu wa kuheshimu. Lakini kwa mkutano yako yote, Briketia Sako, kina Kimani Ngonjiri, kina Ichungwa, wako na hasira, sijui wanapeleka wapi hizo maasira. Kwa watu ya baba, sijaiona mtu anatusi mtu real, wanatoa tu jokes kurutisha yale wamesema, lakini hawapepi kwa mbafu. Mtu aongei kama mpaka anataka kukufa, ati kama Kenya, kama hata chakuliwa Kenya hakuna. Si Kenya tulipata Kenyatta, si aliwacha? Lakini kabla ya Kenyatta, nani alikuwa naongoza sisi? Tukaambiwa wasungu walikuja. Kabla ya wasungu kukuja, si Kenya ilikuwa? Kenyatta akakuja, si Kenya imeendelea? Moi alikuwa, si Kenya inaendelea? Kibaki amekuja, si Kenya bado inaendelea? Sasa Uhuru ndio huyu. Chameni, Kenya haiwezi isha because hamtachakuliwa. Itaendelea, ikaendelea, lakini ile kitu nasema, wacha baba atusaidie kuunganisha wa Kenya na watutengenezee devolution. Tukipata pesa kwa kila county na pesa iruti chini, hatutachali who will be the president. Hata ukitaka kukuwa president ya maisha na sisi huko chini tuna pesa zetu, counties tuko na instead of 35, najua baba kitambo wache, najua baba atatuambia kama ametuachia counties ikiwa na 65%. 35 ataimplement akiingia. Kitambo ya 10 years papa kuondoka ama 5, Kenya tutakuwa tumepata pesa kwa devolution mpaka karibu 70%. Jameni, tukiwa na hiyo pesa, tutataka kujua nani ni rais. Hata Turkana akakuwa rais, we don't have a problem. Hata jamii ile ndogo inaitwa Rendile, ama jamii ile kubwa, na hawezi kuja kutunyanyasa. Ile kitu tunataka ni ya principle, ni ule mtu tu karani atakaa chini pale Nairobi, aambie wa Kenya hii ndio maendeleo. Vile Uhuru alisema na ametuambia, tunakushukuru His Excellency the President, ya kwamba umetusiwa lakini umetuambia umefanya kazi. Na nyumba ya Jubilee hawange kuja kurukaruka, walikuwa wamenyamaza wakiona baba yao akifanya kazi. Sasa ni wakati ya baba anakuja kutuambia nimefanya hii, nimefanya hii. Lakini wewe wenye unatusi Uhuru, unataka ile mazuri ukue ndani. Ile mbaya ni baba ameingilia kitendawili. Ile kazi Uhuru wamefanya ya stima, unataka kuchukua credit. Ile kazi ya Uhuru na Raila wameleta amani Kenya, unataka kupiga. Chameleon inaitwa nini? Ya chameleon, unapenduka watermelon. Saa hii ni green, ikiruti yellow unakuwa yellow, ikienda red where are you? Wewe ni nini sasa? Mara nilikuwa Jubilee, mara nimefanya kazi na Uhuru, mara ile mbaya sitaki, ile unataka mzuri. Yaani mama hata akilala siku moja mzuri kwa kitanda unakubali. Kesho akilala vibaya unasema hiyo bibi sitaki. Tena mama, sasa jameni, Chakindu Pay, utatusaidia tuelewe hii mambo hii watu wanatuambia. Kama wewe msee, wanasimamanga kama kitu ni mzuri, ni mzuri. Kama kitu ni mbaya, ni mbaya. Kwa nini watu wanataka ile mazuri imefanyika uwe associated naye? Ile mbaya unaruka. Ile mwenye amekuja kusaidia serikali ikasimama unamuita machina. Nafikiri wewe msee, kwa sababu umekula chumvi mingi na umeona mengi, najua umekuwa kwa hiyo wakati wote, Kenyatta akiwa wengine tulikuwa wadogo but tulisikia na tuliona. Nafikiri saa zingine
tukitaka advice ni mzuri sana. Mimi kama nasema ningetaka saa zingine wasee wapatiwe nafasi watufunze, ndio hata watoto wetu wajue dhambi ni mbaya. Usipoheshimu mtu yote, sio baba yako na si mama yako ila amekusaa, mtu yote mwenye ako mkubwa kwa umri yako akinena kitu itakushika. Tunakataa hakuna dhambi, lakini ukakosea mtu mzee kukuliko, akitoa hiyo chambo itakupata hata kama si wenyu. Watu wengi wanatuambia tuko.com, we si mama yangu, we si baba yangu, lakini akiwa mkubwa yako, hata sasa vile mnataka viti, hawa wasee wakisema hamutaona, ndiye sababu mnakosa crown, ndiye sababu watu wanawatoroka. Mkutano yenu ni kununua watu. Penat, nisitaki wamama wataki kukula mori, wamama wanaambiwa waende polepole. Mimi nakuja polepole, lakini ukweli lazima tuelezanie, tuambiane. Vijana yetu, nchi ni yenu, chungeni nchi. Faa t-shirt pile Alex ametuambia watu wetu wafae t-shirt, lakini hizo ma t-shirt na ametuambia vizuri inasaidia vijana wengine kupata pesa, na sisi wenye tuko huko chini. Lakini sasa tukifalishwa, makosa ni vile tunaambiwa tufae na tumepatiwa pesa na tunaambiwa tu shout. Usikubali kushautiwa ama kushout, hili saa ile watu wasee wataongea upate laana. Faa t-shirt, enda kwa mkutano, kuwa starehe. Mtu akikwambia tusiana, ambia alete bibi yake na watoto yake wafae hiyo t-shirt na watusiane, na sisi tukufuate. Asante sana. Okay, thank you Mama Selina. Njiru, are you still there? Yes, I'm there. You had something you wanted to say. I hope it's not long. Yeah, I just have some questions for some specific person. So if you allow me to ask them so that he can respond, it would be nice. Okay, carry on. Yeah, I want to ask Mr. Eric, Mr. Kenyu Eric, some questions based on the presentation he did. Thank you for your elaborate presentation. Yeah, although today I know that we were talking more of the Gusii rallies and the rest, but now that you brought the Mount Kenya issue here, I wanted to ask you 3 questions, which I think is good. Question number 1, because time is of importance, remember that by April, majority of parties need to have settled as so many, maybe they need to have aspirants and the rest. So question number 1 about Mount Kenya, I want to ask you, do you think Jubilee Party can box UDA by April? Number 2, do you think the current MPs who seem to support UDA by April, do you think they can walk out of UDA and join Jubilee if they feel there is a lot of heat? It's just a question I want you to answer me. And then the third question, which I also want you to think about, is how long do you think, based on the conditions, how long do you think Azimio needs to build a wave in Mount Kenya, if at all it is there or not there? How long do you think Azimio needs? If you can answer those 3 questions to me, I would be happy. Thank you. Okay, Bernard, let me just go direct to answer Mr. Jiro about the questions. About the first question about whether the Jubilee can beat the UDA in Mount Kenya, the MPs. You know, I'll just give you a little bit of a scenario here. You know, UDA, what happened with UDA? People have been following UDA because of the way it started with that heat. Literally, they didn't know that the heat will go down. You can see now the heat of Jubilee, of UDA, it's going down. So what I mean there is a high possibility of UDA not getting the seat as per they were expecting.
because UDA had planned to outgo Jubilee in Mount Kenya. But now you see very clearly UDA is going down right now. So they will have a little bit hard time to contest for all those seats that they needed. They will get, but not much. They will get least. Because it's a wave. People follow a wave. They didn't just follow the personalities of the leaders. Most of people will choose UDA. People will choose because of the wave, not personalities. That's where the problems comes. But UDA will not beat Jubilee if Jubilee come back the way it will come. The second thing about will they by April, whether the MP who are allies to DP and they are in Jubilee, will they get time to come back? Okay, these are dynamic. It's a little bit tricky for them, even though they might want to come back. Reason, if they see that the Jubilee doesn't have a powerful aspirant than them, they may opt not to come and stay in UDA. But if they see the Jubilee as a little bit powerful aspirant mwenye anaweza wapea challenge, they might think otherwise to come back for nominations so that they get that chance through Jubilee. Another one, the third one, about Azimio in Mount Kenya by April. Let me tell you what I'm going to tell you. To change Mount Kenya as Azimio, it won't take more than 2 months. Within 2 months, if Mount Kenya is well organized the way things are working right now, within 2 months, you're giving 2 months so that even the president could have gone to Nyeri to open the hospital, the cancer center. We are expecting such movement. Within 2 months, it will be enough for Azimio to be taking over Mount Kenya within just 2 months. That's all we are waiting. 2 months, it will be okay for them to get Mount Kenya like 60-70%. Thank you. Okay, thank you, Eric. I believe, Njiru, that is satisfying. Well answered. That's what I'm saying. Well answered. Okay, thank you. Thank you. Okay, welcome, Jiro. Okay, I would just say that the influence of Uhuru Kenyatta in the mountain cannot be wished away. Anybody who ignores that is using a wrong script. It's using a wrong marking scheme to mark the paper, and that means flopping becomes very easy. Uhuru Kenyatta turned the tide of anti-BBI campaign in the mountain with one Sagana meeting. One. And so I I trust that when the mountain will be spoken to well, the person who was taken to the mountain and introduced as the friend of my brother, and then turned around and declared himself the son of the home, that is unforgivable. When the truth will begin to be exposed the way it is going to be done, I am sure the mountain is going to walk the way they have walked historically. They're going to walk the way they have walked historically, meaning they're going to walk as a block, and they will walk away, not to. Hiyo deni mnasema ilipwe, hawajakopa deni. Aliyekopa deni ni mtu mmoja na alisema ashalipa. So naamini kwamba Uhuru Kenyatta has a great influence over the mountain, and he will determine the direction of the mountain. Watu wanaosema maneno ya project nini, they don't understand. Either they don't understand or they are afraid of facing the truth. When you build your house on lies, and then those lies begin to be exposed, you will turn the truth into a lie to protect your lies. But
what I see happening to UDA and the rest of the people who are making inroads in the mountain is that they wasted the 4 years. Simple and pure. They wasted the 4 years on the rhetorics and the statements without building the party. The party is built by people and by structures. You can't just go around telling people tuanzie hapa chini, tuanze hapa chini, haya tupandeko juu hapo juu, si hapa juu he. You can't keep people like that. Come with policies, let people buy into your vision. But you are the only one that has the vision. You are the only one that understands the vision. It's very easy to undo that. It will be very difficult. In fact, comparing it with ODM, comparing UDA with ODM in the mountain, it will be. Bernard, What I want to react on that about Mount Kenya. I'm a Mount Kenya. If you I am saying what Maina Wanjiki did for ODM in the mountain will pose a greater challenge than what UDA has done for 4 years, if you analyze that accurately. The opening of the offices of ODM in different places, setting up of those structures, the office bearers and all that, that is more solid than when a party revolves around an individual, and this individual is the only one that has the truth, and he keeps telling them the truth. He's not involving them into the building of the party. So the party is still owned by outsiders. That's how it's viewed. It's owned by the outsiders. It belongs to the outsiders. So they can't buy into it. And so they will not fight to keep it. And that's why I see a mass walkout, regardless of any other way you look at it. Nyax, how are you? Bwana Kenya, what do you want to say? Kindly, I wanted to add something on that, Bernard, kindly, once, like 10 seconds. Let me add just this. You know, in Mount Kenya, what we do and what we normally take. As Mount Kenya, we may be annoyed by our leader, but we don't expect someone from outside to come and disrespect our leader. At the end of the day, he is our leader. So what we normally say, if you don't respect our leader, will you respect the promise that you are giving us? You understand? Now, that's the Mount Kenya ideology. If you don't respect our leader, hata kama anatukosea, ufai kuja kumfanyia kitu mbaya, wacha si tu deal na yeye. Ukijaribu kuja umfanyia kitu mbaya, at the end of the day, tutarudi kwa nyumba because it's our leader. So we must check on that very much well. I give you a scenario right now, 1 second. Go to Nandi, Kalenjin, and try to insult William Ruto. My friend, you will be chased away. Try. Just try. Look at even the MPs from that region. They don't insult William Ruto. But ask why, when it comes to mountain, he wants to impose our MPs, leaders from our central Mount Kenya, to insult our leader. You see, that thing, at long last, it creates a very bad image. And that one is what also we are going to use to judge anyone who comes to give Mount Kenya promises. Will you honor these promises if you don't honor our leader? Thank you. Okay, thank you. And that's not unique to the mountain. It's everywhere. It's like you walk into the compound and you find me quarreling with my brother. And then let's say we exchange blows, and then you take over and begin to beat up my brother. You think I will join you into beating my brother? It will turn. The tide will turn. Now I say, hey, you came as a friend instead of now
separating us and reconciling us, you are helping me damage my brother. So we will combine forces and beat you because you are the stranger here. And so the mountain will soon conference, and after the conference, things will happen unexpectedly. Nyax, let's hear from you. Hi, Mr. Bernard. How are you? I'm here. Nasikia mnapiga siasa tamu hapa. Kuna jamaa hapo umekata haraka haraka, si ungeacha tusikie maoni yake, anakani wauda, pengine tungemleta huku kwetu. Amna shida. Yeye ni mkongwe wa hii channel, anajua standing order. You don't unmute and begin to talk when somebody is talking. Alipelekwa tu quarantine kidogo, amerudishwa, anatulia, so ataongea. Haina shida. So mliona chenye kili happen leo Gusii? Hao watu walikuja, sisi tukawa ignore. Ilikuwa tu ni kuwasikiza. Anyway, watu wameongea mambo mingi yenye pia mi ningependa kuongea. Mimi nilikuwa nasema yani ile tu kuongezea kidogo tu ni wakati Moi alikataa Ruto, hapo ndio mambo ya kupiga kura ilianzia. Hapo ndio Ruto alishindiwa kura. So wakati Moi alikataa Ruto asiende kumuona, mambo yake iliishia hapo. Yeah, hiyo ndio ilikuwa tu maoni yangu. Sasa wacha tuandamane na yeye hadi mwisho. Mambo mengine mingi mmeongea, siwezi taka kuongezea. Na sisi wacha tufuatane na Simbarati. Simbarati ni mjumbe wangu wa Nairobi, tafadhali nitunzie vizuri. Patie miaka 10 alafu nirudishie hapa akiwa rais. Hatuwezi kurudishia. So tutakumrudishia akiwa rais. Asante. Ama Matiang'i. Well, Alex, I'm sure you will give me a vote for that one. Alex, are you there? Alex? Okay, Alex, are you Mr. President? Okay. Hello, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. I have been following up. Lakini ile kitu yenye mimi nitaongelea, I'll just talk about Mount Kenya. Because in this forum nimeona kuwa mnaongelea tu Western, but unfortunately mmekuja kuongelea mambo ya Mount Kenya. Okay, as we Mount Kenya, kwa Azimio tuko na watu wawili tu peke yake tumewapea Sabina Chege na tumewapatia this the other guy from Nyeri, hata simjui jina lake. So wakati ule Azimio inafikiria ati itageuza Mount Kenya into Azimio, it will take a long time. Sisi, we respect our president. We do respect. We voted him to the last man. But the Mr. President, ukisema umetupatia, unazungumzia kina nani? Please, Mr. Bernard, you know many drop. Suniache ni put my point. Just keep quiet. I want please. to know where your point is coming from. First I finish, then you ask me. Speaking on behalf of who? My friend, this is a debate. I have just said don't we do have that. given Azimio. Relax, President. It's better you give me a chance. I roll out my facts. This is a debate. Build a thick skin. Whenever we come here, Order, Alex. Whenever mimi nikiongea katikati mnanidrop. Nyinyi mkiongea katikati amwa drop. Why? Mwacheni aseme. Everybody mute your mic, please. Order. Tafadhali mpe time aongee. Tafadhali. Mute your mic, everybody. Thank you. Mr. President.
Okay, It's thank not you. that we don't want you to submit. We Yeah. just want you to submit, and if you have a question we can ask you. Ukisema tumewapatia, unajua umetumia tume. Too much echo. Don't use, Bernard, don't hata use tusikii the sasa. second person if you have not spoken about the first person. So just clarify it and continue with your thoughts. Are you still there? Okay, you're gone. So I can't help it. Yes, Mr. Kama. You know, this debate should get to a level where that even the people who are arguing, I like the way you're controlling him, because it seems to be, instead of elevating the debate, is bringing it down, because you're asking a very good question. When you say we have given, who are we? Very simple question that needs an answer. Me and this person, we have given you this person. But he's avoiding it. And I think it is important, this kind of people, the way you're doing them, we quarantine them, because we will now make our debate look so simple and mediocre. So I agree with you. Anytime you see somebody saying we have given you this and this, where did they decide to give us? You know, because if we go in that direction, then we lose the meaning of a sober debate. He's just coming with the emotions that we have seen. We sometimes do not resonate with the people. Sometimes it's always good to listen to people and answer. Sometimes even as we ask questions and then we retreat and say, thank you for collection. You have collected me many times. So this kind of people don't entertain them. That's my opinion. Okay, thank you, Mr. Kamau. I learned in communication, huh? You speak on behalf of the people who have authorized you to speak on their behalf. And so when you say we and you have not defined we, okay, like the constitution says we the people of Kenya, okay, so there is a particular definition that gives that authority. Without giving the authority, and it's something that is even happening with today's preaching, whereby they want to teach the values of Jesus without mentioning the name Jesus. Okay, they say just love one another. When you ask who said that, they say we don't care who said that. Loving one another is good. The moment you say a statement and the authority that said the statement is not mentioned, what happens is that statement loses its strength and capability to convict people. So I don't see why somebody should get worked up on that one. And kuongea hapa si lazima ati ulinyamazishwa, kwa hivyo kila mtu anyamazishwe. There are standards and there is control everywhere. We are in a free world, yes, but they say in our village, when you go to a foreign land, you suspend yourself. That means you may be introduced to a new law. You may be curtailed in one way or another. So you don't enter into a new house and you take over and introduce your new laws there. All the same, thank you very much for everybody's contribution. Naona Temba amechelewa, na akichelewa sana tutamweka kando. I mean, atakuta station tumefunga. Hey, Mr. President is here. Mr. Yeah, President. I had a call, then they just interrupted on me. Aya, tell us. You said a statement we. We wanted to know the we. It was very clear that in Azimio we have two people. We have Sabina Chege and we have the other guy. That was a very simple indication. I had no
more than that. Okay, let me put my point to the right way. We have those two are in Azimio. They will campaign for Azimio, and we have nothing to say on that. Angry on that. We are very happy because we are in a democratic country. Okay, my reaction was very correct. Kwamba Azimio kugeuza Mount Kenya to a Jubilee, as some people are trying to put it, it will take a very long time. Ndio nikasema, we love our president. We voted our president to the last man. But sisi Mount Kenya, we are business people. And as a business people, we like a scenario whereby we have the freedom to do our business. We don't want anything else. We only want freedom to prosper in business. And what made our president kuwekwa kando na watu wa Mount Kenya as Mount Kenyan, it's because alijaribu kutu block from doing our business. We don't need anything from the government. Hata wakati tulivotia Kibaki, we voted for Kibaki because he gave us a freedom to do our business. Our president ame mistake to kitu kubwa sana. I'm telling you, I'm a mistake sababu ya kukosa kutupatia freedom to do our business. I'm telling you guys, muongee hivi, but Mount Kenya to go back to Jubilee, it will take a long time. Ni kama vile KANU iliisha Mount Kenya. That's the point. So, Mr. President, in Mount Kenya, we Mr. have President, more than 80% of the MP you are saying Kibaki gave you permission to do business. He didn't That's give why us you voted for him. When did this take place? Permission. We had the freedom. Yes, we that had freedom. The freedom When did he give you the freedom? Before he became president? It is not direct from the president, but it is technically a freedom. That's why we get Kibaki our was freedom and voted do our president business. in 2002. So how did he give you freedom to do business so that you voted for him in 2002? That's what I want to understand. Do you get me? I'm saying we don't get the freedom directly. That's why on 2013, we as Mount Kenya, we voted Uhuru Kenyatta to the last person in a point that we knew this is our man, and that's why we voted for him, because we knew our business will prosper. But the awkward side of it, he has made a very big percent of the Mount Kenya businessmen to drop. That's why we are against his whatever he want to bring. Our president trying to switch us back to the other side of Azimio. Itakuwa ngumu You sana. can't allow us not to ask questions. If you are not going to respond to my questions, we are not going to give you permission to continue with your line of Let thoughts us here. ask him those questions. Let us go slowly to muulize hizi maswali. Niko na swali. Swali moja moja. Hold on, everybody. You are creating noise. I asked Mr. President. Kibaki was voted in as president in 2002. You said the reason you voted for him is because he gave you freedom to do business. So I'm asking, did he give you freedom to do business before he became president? Let me answer you. I told you, first time we voted for Kibaki, we voted for Kibaki because he is our own. In the second election, we voted for Kibaki because we seen her leadership was going according to our wills. I'm talking about now Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta on 2013, we voted him because he is our own. And after 2017, we voted for him because we knew the way he was in 2013 to 2017 was the correct way, and he could have finished on that way. Today, I'm telling you, we could even voted him more than the way we voted 2017. And the direction he could have given us, we could have gone to that direction. By the mistake he did,
in the 5 years So has right made now him, is whose? Right now he is has made whose? him to lose a lot of popularity in Mount Kenya. That's a fact. Niko na swali. Question, please. Hold on. Don't unmute and that's why ustahili kukaa nyuma ya kamera Nyax. Wale watu wako nyuma ya kamera tunawafagia kwa sababu you interject with noise instead of lifting your hand and then you'll be picked. And the viewers are not taking that lightly when everybody begins to talk from any corner. Sawa sawa. So, Mr. President, you voted for Uhuru Kenyatta because he's your own. Right now, Yes. Gusii, is he still your own? I have just answered that question very correctly. I said 2013, we voted Uhuru Kenyatta because he's our own. 2017, we voted him again because the 5 years he did tremendous job. But in the 5 years, Which he has job just is this that he switched did? Automatically, everybody knows. Why have we, Mount Kenya, changed for the only 5 years? That's automatically. We, Mount Kenya, No, we know. tell us the job he did and how it affected Mount Kenya, Mr. President. I have said very correctly, in the first 5 years, Tell us we had practical the things. freedom Practical of doing things. our business. Getting Get rid me. of illicit brew. Wait. And In the closing 5 years, spirits the that first 5 were years. making young See, I'm people answering you. useless in the mountain. Do you want to get the answer? Let me answer correctly. Yes. The 5 years, first 5 years, we were doing our business very correctly. After the 5 years, they come with a stories of whatever they said there is fake, whatever. Our products were being banned. We got a lot of loss, and that's where he was misread by some people within him. And I'm telling you, you can say anything, you can do anything, but I'm telling you, this is not technically, but automatically, our president rose his popularity within Mr. Mount President, Kenya, and he can't gain it if again. you are angry because I'm not angry. I'm answering you accordingly. Go and talk to Moses Kuria right now about fake products. Moses He Kuria was is the very. advocate for fake products. He Let me said we tell will you. experiment until we are able to get the good one. Okay? Let me tell They you. used it on his feet. He Let has me changed tell the you. language. I We are think not you are in against the the same fake category. things, but we are talking about the business. I think Which we are talking of business? two things. I'm talking about the business, the freedom of business, and you are trying to put the politics of the fake things. So No, Mr. my President, point was very correct. you are a learned person. I don't want you to continue with this line of thinking. There is no business in Mount Kenya, okay, that has been affected by Uhuru Kenyatta's leadership negatively, except the business was negative to the society. The farmers are now being paid very well, okay? Let me tell Coffee farmers, the rice growers in the mountain are happy. The only people who are complaining small are the Meru people about the Mira market. And it's not the growing of the Mira. The Mira is there. The market was affected little. But counterpart products making you angry to go and punish Uhuru Kenyatta, that one will not work. Bernard, let me answer you in the correct manner. You know, you are trying to paint it the way you want, but down in the grassroots, voters, the electorate, Mr. President, are very angry with that. And the popular, let me tell you, let's put it clearly. Even no, I'm putting it in a very clear manner. You purport to be speaking on behalf of the mountain. I have asked you for your credentials to be able to speak on behalf of the mountain. You have refused to give them to me. Okay? The historical perspective of how the mountain votes and who they vote for, you have rejected that. Why? Because you are in .com and you think you will chart the way for the mountain your view. by That yourself. is your view. It doesn't work that That is way. your view. Our view as Mount Kenya, we have another perspective. Which perspective? Our You and who? The Mount Kenyans.
Nyax, help me, please. I'm talking of Mount Kenya. I'm not talking about Mount Mr. Kenya is Bernard, part of let me Kenya, and I'm a talk to this guy, stakeholder in please. Kenya. Let Yes, me Nyax, what is your talk to this question? guy. I hope it's a This question. guy, no, it's not a question, it's a statement. And maybe if it will be answered there, it's okay. This guy is a tribalist. Mr. President is a tribalist. Naona kwenye anapeleka statement yake, there's another guy, he's my good friend, he's also a tribalist. Mwenye alikuwa ananiambia hizi pigia Raila kula sababu hajatahiri. So, tafadhali anafaa kubadilisha mindset yake, hajue sababu wanasema Raila Uhuru walimpigia kura sababu ni wa kwao. Until now, even the second term walimpigia kura sababu ni wa kwao. Sasa yeye ni mtu mwenye hataki maendeleo, ni mtu mwenye anataka kupigia mtu kura sababu ni mtu wa kwao. Sisi hatuna shida kupigia mtu wa kwenyu, lakini bora kuna maendeleo, haina shida. Lakini what we are trying to eliminate, we should eliminate Mr. President because he is a tribalist mwenye hafai kuzungumza kitu yoyote hapa hivi kwa hii mjadala, tafadhali. Okay, your point is taken. Thank you very much. Mr. President, kama Uhuru ni wa kwenu, Kenya ni ya wa kina nani? Are you the owners of Kenya too? You should disagree with me nationally, but you should not disagree with me politically. No, whatever you are saying doesn't represent anything. Allow some of us to speak. Jared, give me this guy. Yeah, we are wasting a lot of time, honestly. Because Alex, what do you want to say? Bernard, Uhuru never took the oath of office of Mount Kenya. He took an oath of office to protect the constitution of Kenya. And we must, on that basis, if somebody, and I will use his statement, the last statement he said, which is very myopic, I won't even repeat it. Debate me so and so, but don't disagree with me, ABCD. He doesn't belong here. We elected a president of a Republic of Kenya, and he swears to the Constitution of Kenya, not to protect some interests. Campaign is different, but when you become a president, you become a president of the Republic of Kenya. And if he wants only to be protected, not other Kenyans, I don't think he belongs here. We are wasting time. Thank you, Mr. Alex. Kenya? Bernard, neno moja. Aya, Jakindu Bey. Naomba tusimtoe huyu president. Huyu mtu president inatakiwa tumuelimishe, kwa sababu ni jamaa ambaye yuko kwa ukabila, na ukabila ndio president Uhuru hataki, kwa sababu ukabila inakupeleka nowhere. Ukisema unampigia Uhuru kura kwa sababu ni wa kwenu, what about wengine? Wakenya wengine je? Kenya sio yao? Usiseme hivyo. Tena kusema unapewa uhuru wa kufanya biashara. Hiyo uhuru unapewa na nani? Hiyo uhuru wa kufanya biashara lazima Wakenya wote wakupatie hiyo uhuru. Uhuru mwenyewe peke yake hawezi kukupatia ruhusa ya kufanya biashara ukafanya kama Wakenya wengine hawataki. Kitu inafanyika ni kwamba lazima Wakenya wengine wakubali kufanya biashara, na hiyo inaitwa ni amani, na amani inapatikana tu kama Wakenya wote wakikubali. Wakenya wengine wakikataa, hauwezi kufanya hiyo biashara unasema, na hiyo ndio Uhuru anataka. Kwa hiyo wewe ni vizuri ukae hapa tukuelimishe, tukwambie Kenya ni yetu sisi wote, inatakiwa sisi wote tufanye nini? Tushirikiane. Usiseme eti unachagua mtu kwa sababu ni mtu wenu. Hiyo ndio maana tumekosa maendeleo, kwa sababu ya mtu wetu. Hata kama ni mwizi unachagua kwa sababu mtu wetu. Tunataka tuchague kiongozi ambaye ataendeleza Kenya. Kwa hiyo utakuwa na furaha na mwingine na mwingine na mwingine. Sisi sote wa Kenya tunataka hivyo. Kwa hiyo msimfukuze tafadhali. Thank you Jakindu Bey. Yes, Kenya. No, Bernard, give me time, I answer that one.
Mr. Bernard, President, please give That me. was Please. not I a will question. throw you out That of was here not if a you don't question. stay out of order. There's no It's question not a there, my question, friend. but I want There to. was no question No, for you there to is no respond to. question there. Everybody Equalize. mute your mic. Everybody mute your mic. Mr. The President, Q if you debate don't have stay said, in order, we will throw you out of here. no, you give Tunaelewana me time tafadhali? because you are more than 10 and I'm alone. I should It react doesn't matter. You are alone for who? You are for alone my for who? What support. makes you alone? You are a Kenyan like So all of us here. I'm supporting Ruto, and Ruto is not a Kikuyu. That's what I wanted to put it. So I am the Q supporting debate, I'm Raila. not Raila is a not a Luhya. tribal, but So I'm what trying makes to you? put it in What the makes you what? clear way. I Listen, will support you whoever are I the like. one who said I'm you not a supported tribal. Kibaki Bernard, because we are Kibaki was degenerating on. You into went ahead tribalism. and said you That is supported not Uhuru because tribalism. Uhuru is your When own. we support These are your ideology, we own don't words. support. So you are eating your own We words. don't support tribal. We support. Kenya, your question quickly. We move on. Okay, thank you so much, Mr. Bernard. You know, I'm from Mount Kenya and I do business. The one thing I want Mr. President to tell us, do you know the thing called Buy Kenya, Build Kenya? Do you know that? Another thing, which business was affected? Ni biashara yako gani iliafektiwa na Uhuru? Which business was it affected by Uhuru? I mean, business, I'm from Mount Kenya. I want to tell us which business did Mr. President destroy on your site, and whether you know Buy Kenya, Build Kenya. Answer those two questions only. Can I answer? And nobody should talk. You are now in No, Mount Kenya. answer the question you've been asked. I will answer and don't interact. Buy Kenya, What? Build Kenya. This is a slogan which has come for last Kenyan. Yes, we support that. And I don't have any problem with that. That one, I don't have any problem with that. The problem that I'm just trying to put it, it's the environment by which you are being driven not to get whatever you want when you get into business. You don't get your profit. You go lost first time, second time, and that time. I'm telling you, Kinywa, usitulete kwa hiyo side. Hiyo side hatutapitia. Sisi ni businessmen and we know the benefit of doing business. Kwa hivyo kama wewe ni wa Azimio ni wewe na sisi You ni are not wa a businessman. but we are going Mr. to put President, as it is. you are not a No, businessman. Kenya, You are Kenya, not. order, Mr. Kenya. Mr. President, you are asked by Kenya, which of your businesses was affected by Uhuru's policy of presidents, or you are part of the people who are making people go blind with illicit brew that were thrown and the spirit shops were closed? Was that your business and you have come here on this platform to defend it? My business was, I had a stall in Nairobi whereby I used to sell electronic things. Second thing, I had no fake electronic thing. The second consignment which came to Kenya from China was purely original, and also it was confiscated, and I got a loss of 1.8 million. I can't agree with anything that you're telling me because I'm talking which a fact. I'm a fact talker. I don't talk presumption. So, You the understand? confiscation of That your has nothing This is a to bitter do. guy. Let him go. the confiscation What's of the your first consignment? container That time, was wait, sanctioned by I Uhuru answer your Kenyatta. question. Wait, I am answering from my experience. The first consignment, it might had the fake things. The second consignment, after the law was put in line, I had a very original things, but all were confiscated, and I get lost, and that's why I'm against our president. I'm very against our president because So, I'm talking Mr. President, things which I relax, did. Mr. President. Hiyo So, time Ruto alikuwa wapi? He was Practically, part of the you can't tell government. me anything. You, Ruto anybody here alikuwa can wapi talk hiyo short, wakati? but you have not Nyaks, got me out. Nyaks. Ni propaganda.
Si tuende topic ingine jameni. Ruto alikuwa wapi? Order, thank you, everyone. Order, thank you, thank you. So, Mr. President, you can confirm it is Uhuru Kenyatta who sanctioned the confiscation of your container. It is not Uhuru Kenyatta, but it is Munya. He's the one who had the power to do all this. And Munya is from Mount Kenya. Yes. After he got that ministry, and Matiang'i, they were doing all this with some character to fight and bring the Mount Kenya people down because they know they Were you the only Kenyan affected? No, millions of Kenya, and that's why we are against. Okay, no problem. You go vote Ruto. It's okay, it's okay. There's no problem. Thank you you very much. Thank you, Mr. Kenya. I've President. been in Thank you. Kirinyaga doing that business and I've never gone such problem since nimekuwa kwa biashara Kirinyaga ya electronics. I used to go to China myself. So if something was constipated, Anybody it who was don't fake. It was fake. Let me tell you, it was fake. The first round was fake. I agree with you. Mr. But the President, second round please was not go fake. to Kenya Bureau of Standards and How did you defend your confirm? case. We can't help you on We are this platform. degenerating the debate into personal problem. Come tomorrow. Come tomorrow. I take you to Thank you, thank you. Order, order, order. Thank you. Order, everybody. So, Mr. President, you have a genuine case, okay? Kenya will help you, get you to the Kenya Bureau of Standards. Then we'll weigh your properties. If they get cleared, you will be helped. If they are... That is over. It was in Bernard. 2019 and it is It over. can't be over when you are bitter like this. Bernard, ndio maana niliwaambia msimtoe huyu jamaa. Tumejua sasa ameadmit ye mwenyewe kwamba alikuwa na fake good past time. Thank you. So hatuwezi kujua kama hata hizo za pili zilikuwa fake. So kama umeadmit we mwenyewe zilikuwa fake, why are you blaming Uhuru? Hiyo wacheni hiyo mambo ya kublame Uhuru. I have said the first consignment was fake, but the second one was okay. So I think unajua ukinunua kitu cha we are wizi. business people. We do business. We know how to make profit. Okay, and order, loss. order, Mr. President. Utaenda quarantine tu sai. Okay, now let's move on. Thank you very much for your submission, and please do genuine business. It will always work. When you begin to do the other one, it will not work. Legit business will always work. Thank you. I don't want Bwana John, ngoja. Sitaki turudi hapo, nataka tusonge mbele. Alex, make your submission. We hear from John Anston PK. Yeah, I will make my 3 minutes to be very quick. Mr. President, usiharibu watu roho saa hii jioni. Tunapenda Kenya, tunataka ikuwe kitu kimoja. Tafadhali, Kenya ni kitu kimoja. When you say we do business, you think sisi tunafanyaga nini? Sisi tunawafanyia kwa businesses zenu? That is a very wrong language. All Kenyans do business, my friend. And all Kenyans, the environment that is being created is for us to do business so that the public sector can be the minority when it's hiring. We want the private sector to do what? To employ more. Let's go to my submission here, Leo. I was very happy when it came to wanawake because what the women are trying to do, they are fighting for their space in politics, and they are doing it in a very good way. When the two-thirds gender came to parliament several times, when one Duale was the majority leader, my friend, that thing failed over and over and over until BBI promised that whether we like it or not, Baba ataipitisha. Now he's going to help women fight their space in leadership.
Actually, when you remember when the BBI was being launched in Bomas, the one, the governor for Kirinyaga, Alisema, she actually wants the zebra approach. The zebra approach has been used in Scandinavian countries. I don't know if it will work in Kenya, but I think it was a good idea, whereby, like in Kenya, if you are going to be the president, your vice president akuwe mwanamke. We experiment on that. If mwanamke ndio governor, mwanaume anakuwa vice, and incorporate and others, so that we can incorporate and see how that will work. Some areas it will work, some areas it will be difficult, but I think when you see women of Azimio come together, and I watched the whole of it that I was able to watch, the ones that were in the media, women are fighting for their space in the right way. And speeches za wanawake kule zilikuwa ni nzuri sana. Hakuwa na matusi, hakukuwa na mambo mengi. But what they were doing as mothers, as sisters, and as daughters, they were reminding us that wako na kura nyingi, na saa ingine kwa sababu ya uoga, they don't go out to vote. And therefore, we encourage them, let your voices be heard. And I would like Kenya now to go to the next level. As we see when we are sitting on the table and becoming partners. So women are not going to participate, they are going to be partners. Let us go to where America has gone and South Africa and other countries. If they cannot get the vice presidency, let us make sure that they get the speaker position. And when you look at the speaker position, I look at many women. Laboso was the deputy speaker and she did very well. And I know there are other women in the space of politics who can become speaker and they can become very good speakers. Pelosi in America, she's somebody you can look at and see how strong she has made the Democratic Party, on how she has strengthened the Democratic Party, even though she's a woman. Balekembete, who actually was a speaker for a long time when EFF gave a very difficult time in South African politics and in parliament. And I enjoyed watching that parliament. And I was like, man, this woman has a tough skin. So we have women who can actually become speakers in the National Assembly. And I believe that can be. Let us elect a woman to be a national speaker this time around. They should fight for that space. That should be their seat now. I will agitate that for them. Whether we like it or not, we need to see a mother in that August house and see how she's going to deal with us. Because someday we will sit there. Let me speak about Sabina Chege. You know, when you speak from your heart, you don't fear anymore. That woman is courageous because she is not looking for a position anymore. She has realized her role, and her role is to empower women. Even in politics, even in religion, even in economics and business, when you no longer thrive in the things that are your interest, like being in a position, like profits and so on and so forth, you get true liberation. And I think that is what Sabina Chege has gotten. And I'm a firm believer that you can change your clothes, you can change your hairstyle, you can change your shoes, you can change the color of your skin, but if you don't change your mind, you have changed nothing. You can see the transformation of Sabina Chege. Overnight, she has become a national sensation. And I think that is where, you know, I like Baba. Baba makes people who are not known from nowhere to somewhere, because they no longer look at politics of locality, but as a way to help people. She continues to play her role very well. I do believe our future in politics is going to be bright. Baba is one person who has never had a position in government, but his role is preeminent. You cannot deny it. Hold on. Alex, hold on. You're having issue with your internet. You're cutting and coming back, cutting and coming back.
relax, and then come back to prosecute your last points. We didn't get them clearly. Okay, okay. I will wait and do it later. Thank you. Okay, thank you. Let's go to John. John Denston PK, then hey, na kina dada wamekuja. Thank you so much. Naona kitu ya kwanza president ashanitoa hapa. Kila siku anawaambia hata mtu wa UD hapa, muulize uko na nini, muulize swali, hata kujibu direct. Acha nimwambie kama ako background and watch. Buy Kenya, sell Kenya means we manufacture everything within our country and we buy everything. That is what Kenya, buy Kenya, sell Kenya means. Si hizo vitu zingine ako nazo, hizo ni zingine ni story na ambazo hata hazina umuhimu. And another thing, I guess Mr. Bernard acha niseme hivi, we don't need somebody who is a like policies zake na politics zake zini za being tribalism. Huyo msimuhara akuja hapa next time. Sasa akikuja atakuja na agenda yenye inaguza every Kenyan, not yenye anasema sijui Munya, sijui Matiang'i, sijui napenda huyu juu huyu. No. Here we are all neutral. Mimi sijui Bernard anatoka kabila gani, sijui Kenya anatoka wapi, anawajua nyinyi kama Wakenya. To submit today's agenda, nimeangalia Ruto akiwa Gusii, nimeona alikuwa karibu na nyumbani. Hii mambo ingemfikia nimwambia watu walikuwa nao ni pretenders, wanamcheza. Sasa pretenders, real pretenders wako hapo leo, watapiga nduru. Kesho wakianza kupiga kura, utasikia mtu ametangulia kutoka huko ni wa ODM. Hiyo ni kitu anastahili kujua. Gusii, apart from Nyamira ndo inakuanga inashare kura na maybe itashare kura zake, but Gusii he needs to know like Gusii is a ODM zone. Hapo si place ya kugambo naye. Though like kila mtu ako na freedom ya kuenda somewhere afanye kampeni zake, that's cool. Hiyo ndo tunataka. The another thing, bado group yangu ndio ilikuwa somewhere Vihiga. Without Baba, bado we are making steps ahead. We are just continuing with our national agenda, like bringing people together and building Kenya as a team. Kumalizia, kila siku wanasema when we are going for our next general elections, they are like 6 months from now. Let's look, can we go back and look at the history of this person we are electing? What effect ako nayo? Kama ana, mnaona wanawake wamejitokeza kutafuta hizo viti. Actually elected them, because some of these guys we are re-electing, they are non-performers. Let me take an example of Nyamira County. There is a guy by the name, let me mention, Mheshimiwa is common. He comes from my place. It's called Walter Nyambati. I guess he's firing for a gubernatorial seat with a UDA ticket. When he was an MP, he never performed. I don't think so. If we give him a larger place here to govern, he'll never do the same thing. If we have a woman who is looking for that seat, please, people from Nyamira, do your part. Elect this lady who is firing for that gubernatorial seat. Achana huyo mwingine because he's an non-performer. And another thing, tusiangalie mtu kwa hii. Another thing is this thing we call kama baba, tuseme baba alifanya vizuri, kijana atakuwa nayo. Let me take you to the Bible. David was hadi saa hii David is
the best king that tunaambiwa kwa Bible ni yeye alifanya vitu. Though alikuwanga na side effect zake mbaya, but mazuri yalizidi mabaya. After that, the son, that is Solomon. You see, Solomon mabaya yakakuwa mengi kuliko mazuri. So it means in this, let us bring this to our common society. If somebody, the father served us, let us not make that mistake, right? If the father did well, the son will do well. No, these are two different individuals with different missions. This person amelelewa kwenye Maria, anajua everything is there, so he can't understand this common mwananchi here Kenya anapitia. Juu babake alikuwa anamtafutia, he can't understand what's in the ground. He will be there, where's the resources, then he goes. Wewe bwana John, wewe. So please, mukienda, you're quoting the Bible and misinterpreting it. No, I'm not misinterpreting. That is a good example. A good example of I gave you. Tusichague juu sasa tuliona baba alifanya vizuri na tuanze kurudi yenye amepita. Sasa tuachane na this is 2020. No, Mr. John, what I want you to get is, yeah, usichukue dhambi za baba ukaweka kwa mtoto ama dhambi za mtoto ukaweka kwa baba. You said very well, they are two different individuals. If Yeah. you punish the son because the father misbehaved, okay, you reject him because the father did not perform, so the son may not perform, that's wrong. And if the son, like for example, the best prophet in Israel was Samuel, okay? Yeah. But the sons of Samuel couldn't inherit him, okay? Yeah. And the same thing goes. Eli was the priest that raised Samuel, okay? Yeah. And Samuel followed the Lord very well, but all his sons, none of them would succeed. So we can't rule, we cannot use the marking scheme of the father to judge the son, or the marking scheme of the son to judge the father. They are all supposed to do to be checked on their character. If their character wins the case, they be given office. If they don't have a character, wakataliwe. Okay. So that it fits for everybody and it is applicable generally. Okay, thank you. Another thing yenye, thank you kwa Na kunikosoa. muda wako uliisha kitambo. Hebu Just kamilisha. 1 minute, please. Kitu ingine ningewaambia, like after elections, see we still remain to be Kenyans. Whether huyo akuambie msipigie ule kabila whatever, hapana. We are really Kenyans and we need to maintain that unity we have. Despite being more than 42 tribes, we are Kenyans. Let's maintain unity in this period that we have, maybe 6 months or plus. Let's maintain unity. Hiyo ndo nilikuwa nayo. Okay, thank you, Bwana John. Before I bring in Stony PK and then our ladies, Liliona Shiko up. And then, of course, Princess. Now, I want to say this. One of the things that I lifted from Mr. President's sentiments is that if the president comes from your community, then he is your president. That's community president, and is supposed to protect the interest of that community, even if the interest of that community goes against the rest of Kenya. Now, that is a bad precedent, and it should not be entertained. We need a president that carries Kenya with him, that is affected when people go to bed without food, whether they come from his community or not. We need a president that will develop Kenya equally, so that when the entirety of Kenya resources is put to use, the life of Kenyans is going to be ease for everyone. But if you take from others to give to your people, at the end of the day, those you take from
will revolt. And that has been our main problem since independence. And so let us move from this Kenya of president ni wetu, uongozi ni wetu, ni wakati wetu wa kukula. Let's come to the place where there is Kenya for all Kenyans, and every Kenyan matter, no matter where they come from. They may have voted for you or voted against you, but their citizenship is not affected by the way they vote. Their rights to what Kenya provides remains constant, whether they voted for you or against you. They campaigned for you or campaigned against you. The moment you assume the national office, use the national office to build the entirety of the nation, not to feed your backyard and starve the rest of the country. Thank you. Mr. PK, karibu. Thank you, Bernard, and hello to all panelists there. I can see Mr. Kenyo Eric. It's been a while. Selina Sego, Mama wa nguvu, hujambo. Leo mumepata shahada na mkatunukiwa, inaitwa nini? Ile inaitwaje ile Bernard? Ile tunapatianga king. Crown. Crown, wakatunukiwa crown. Very, very, very impressive kind of initiative. Alex, thank you. Good to see you behind the curtain there. Hey, Shiko is there. Habari ya mrembo. Fred Kasuti, ndugu yangu kwa pale. Princess, Madam Wanguvu pia, Thomas, nyote na John Okibo mjambo. I came in, I felt very bad. I came in and I found a very negative discussion going on, being propagated by one Mr. President. I wish he can drop that name, but hatuna control about that. It is so unfortunate that in Kenya we still have such people. And it's unfortunate because, truly speaking, we have a large number of such people, like-minded people. Those of you who come from Mulima, you can bear me witness. Mulima has a lot of those people. Some of them are even older generation than Mr. President. And when they open their mouth to talk about Baba, you will not want to spend even a minute with them. So what do we do? That's the big question. What do we do? Iko kazi. Na hiyo kazi ni kama hiyo tumekuwa nayo hapa. You see, that guy could hold us even for 1 hour akituzungusha na kufanya tukasirike with nonsense, by the way. You know, if it was logic that he's tackling us because it's war of brains and intellect, it's okay. We don't mind tiring our brains with very heavy things. But that's what's utter nonsense. Somebody telling you we voted so and so because ni wetu. I think we are really getting past those kind of rubbish. Sorry to use that. If you're voting me because me ni wenyu, usinipigie kura. And that's what we should tell people. I don't want to be voted because somebody feels mimi ni wao. I want you to vote my competence, my friend. Vote vision, vote what is it you really want to achieve as a part and parcel of this country. So that kind of narrative, actually, such a guy should not be given a lot of we give him small time to educate him. Tukiona asomi aelewi, tunaachana na yeye. Juzi Orengo amesema, and I will repeat it, there are two things that are very hard to deal with. I mean, one is very hard to deal with, the other one is easy. Ujinga is very easy. Unapeleka mtu shule, ama kama huyu mtu alikuwa mjinga, tungemwerevusha dakika 10 angerevuka, but hataki kuerevuka. The second one, which is very difficult, is upumbavu, which Kibaki said, foolishness. That one, because it's intentional, I don't know whether it's inherited, sijui mtu huwa anatoa wapi. Huyu hata ukisomesha, unaona unamwambia which business are you doing? Anasema sisi watu wa business. Who doesn't do business?
Wewe unafanya business ya kuuza bangi na madawa ya kulevya, ukileta vitu za China ukisema ni fake, ikishikwa na serikali inaumiza watoto wa watu, then you come here showing bitterness to Uhuru Kenyatta. Oh my good God. So we have this kind of people, and now that we have an opportunity to climb the mountain, we need to strategize properly. One, such difficult people can be solved two times. Either they can be isolated so that they don't contaminate the good converts, okay? And isolation is you ignore them, you know, and then you try and nurse the progress that we are making. Because sasa ukirudia huyu nyuma, you waste 1 hour, hiyo 1 hour ungekuwa umeongea na wale wamekubali mwito kama 20. Okay, so these ones will be sacked by the pressure, you know, kama ndege vile ikitoka, you realize ikikupita karibu na wewe, you are almost following it. So these are the type of people that will be pulled. Wacha hivyo anasema we in Mount Kenya, we the guy is behind. Huyu aliachwa nyuma zamani, he still with his counterfeit container ile ilishikwa, bado ako huko. Na waliitwa ku verify, zikapatikana ni whatever. Nobody was robbed those things. Yeah, so we have a bunch of these kind of people who have been peddling those propagandas that Uhuru killed their business, and it's because of those counterfeit containers that are very well known. Okay, anyway, so we have to be really careful and put in some intellect while we are handling Mount Kenya. Okay, Mount Kenya is the most difficult, whatever, because I keep on giving an example. If you've been told a story repeated for 20-30 years, the same story, it cannot take you 1 year to erase. Okay, it takes you almost 3 times to erase, unless you have some very, like now tunaweza sema siku hizi kuna a lot of vitu nyingi za kutoa chemicals, ujanja iko mingi, na hiyo ujanja sasa is what now we are supposed to do as Azimio. What you have seen these ladies doing, our mama, our papa, for example, that kind of setup, that is a lethal arsenal. Is an arsenal that will be released, imereleasiwa iende mpaka mashinani. You know, it will pull and hold. Our akina mama wata associate pamoja. They will see the vision. They will see the space that they are being created for. And every mama hata mpaka mashinani, pale kwa MCA, pale kwa ule mama wale wanaitwa wa nyumba kumi, they will be encouraged by this kind of whatever. So that's a very good thing. The second thing that is happening, and it's a strategy for Baba, which is super, gaining a lot of mileage, is when you have the similar group ambayo ni youth for Baba, warembo for Baba, okay? All those are arsenals that are supposed to trickle down to go and sensitize and mobilize people. So we need very strong ones, and we are lucky to have Sabina, who now the mountain have realized she has already taken heavy strides ahead. Huyo ameenda mbali, amewacha watu kama Mr. President like 1,000 miles, because Sabina now is thinking, you know, ameenda mahali she's not even supposed to be politically, even at her age. She has really made strides, and thanks to Baba. That is what Baba does. You know, you spend an hour with Baba, you'll be converted into a statesman or stateswoman. You know, you'll be thinking your people. You'll not be thinking my person. You'll be thinking Kenya. You'll be thinking your brothers and sisters who are suffering, brothers and sisters who are wana mapungufu fulani. You know, and that is, it is hiyo inashikanishangwa na ni kama upako. You know, you sit with Baba or you even observe what he's doing, you just get attracted and you start behaving that way. Anyway, to conclude, because can come some other time, that charisma is what is sweeping. And you know what I think the designer of the motion said, harvesting goodies. You know, unakuja nyuma, you are cleaning because you are blessed. What you are uttering words that pull, you know, that like the power
there's a power. Whatever you say is pulling. It's not repelling. The words you are talking when you give your speech. Listen to how this, for example, Team Joho, when you listen to what they are saying, yeah, they talk mupangilio, kila mtu ana pointi zake mbili tatu different. We are, very organized. So by the end of the 10-15 minutes of these guys talking to you, you will only be a fool not to be convinced. Okay, so we are going to see a lot of that, and I'm so happy again strategically wanafuata uchafu. Ndio wakishaenda wateme matapishi yao na mauchafu, wanakuja wanafagia, wana bless. In fact, they should be having pastors kama Bernard with them. Wanaenda wana bless hiyo land, they move on, wanabariki hao watu, wanaacha wameingia kwa Azimio na wanaenda, because ile timu inatangulia ni matope na machafu mingi. Okay, so we will continue to back this very well as KK continues to destroy, because again they are they are already possessed. Okay, they are possessed by anger, they are possessed by hate, they are possessed by disrespect, because once you disrespect your boss, your elders, you get cast. Hiyo unajikasi mwenyewe, unless sasa waende wa confess, waite mapasta wafanyiwe the whole day prayers, otherwise they are lost. Wamefungwa macho like the Israelites when those Egyptians when they were following the Israelites, walipofika pale Red Sea, they could not see them and they were there. Sini Mungu aliwafunika macho. So these guys have also been blinded because they have missed the way. They are lost. The insult is too much. Hii nchi ina watoto. It has youth who need mentoring. There are youth who want to be politicians, but they cannot emulate these ones. So I'm happy they have been blinded and possessed, because inasemanga kwa Kiswahili, vita vya panzi ni neema kwa nani? Kwa kunguru. Okay, so wacha hao waende na hasira wapigane matusi watu nini, but Azimio inaendelea kuchukua. Thank you very much. Asante sana bwana VK, tunashukuru kwa maoni yako. Naomba tusonge mbele. Kenya, unataka kusema nini? Kindly, I'm requesting, I want to leave. So can I make my closing remarks, please, kindly? Unataka kwanza kutufungia stesheni? Nataka kwanza kuwafungia stesheni juu I think I'll be traveling by 6 in the morning. Okay, fungasha uondoke. Acha nifungashe. Now, what I'm saying here, whoever who is watching, kindly, as you come here and you are from Mount Kenya, come with the facts, because I'm here. Bernard, watu kama wakikuja wa Mount Kenya, nipatie ni diruna wao. That's the point. Another thing, msemo yangu ya mwisho ni yenye babu alisema, when we eating with the devil in the dark, use a long fork. And that's what Mr. President did. Uhuru alifanyanga hivyo. Alijua anadai na nani, akaamua kutumia fork mrefu. You know the reason. Kesi baadaye. So guys, thank you so much. Mtafakari hayo. Thank you so much. Let's meet today. Mr. Kenya, thank you very much. Okay. Wewe barikiwa, enda ufanye biashara. Tunangoja fungu la 10. Haya, thank you. Asante. Okay, sasa naomba hivi Thomas, nimekuona lakini naomba nikuruke. Tusikilize dada mmoja alafu ndio tukumbuke wewe, alafu tusikilize dada mwingine ndio tukumbuke Kasuti. Princess. Ungempa Shiko, alikuja mbele yangu lakini akapotea kidogo. Shiko umepewa. Naomba upokee. Hi Bernard na kina Serena, Stone PK, Red Kasuti na Princess. Sikuacha niingia kwa debate Bernard. Niko Nyeri, mamangu asikii vizuri and she's going enda operation leo. So
kasema ningejua huo Mr. President kwanza. So mnikumbuke na kwa maombi. Sawa sawa. Kuna kitu huyo Mr. President amesema sasa ndio imefanya hata niingia, and I thought utamtoa nikuje nimuulize maswali hizo zenye anasema about Mount Kenya. So amesema Uhuru ndiye huwa wanasema wengine hao wenye wako kwa UDA Uhuru ndiye alimaliza biashara zao. Wengine sasa juu ya counterfeit goods and some zilikuwa za huko Nyamakima. Kimani Ichung'wah ako na maduka huko Nyamakima. And the moment Uhuru alinini hizo counterfeit goods, that's when that guy walianza kumtusi. Si kitu ingine, grudge yao Kimani Ichung'wah na nini, it's not about politics, ni juu ya hizo counterfeit goods. Ako na maduka huko na wanaleta hizo vitu counterfeits wakuja wauzie watu. Si like Moses Kuria, ile kitu yenye alinunua, hiyo gadget yenye ati ya miguu, hiyo ndo ilimchoma miguu hadi third degree, alichomeka sana miguu. The guy is lucky he's a member of parliament na ako na insurance na kaenda hospitali. How many people have suffered na juu ya hizo vitu? Ni wangapi wamenunulia wazazi wao wamepatwa na hiyo shida? At least Moses Kuria ni mtu anajulikana, yeye ni mwanasiasa, alikuja na akasema alinunua hizo vitu. Na tena he was the same guy wenye walikuwa wanatusi Uhuru ameharibu vitu, amechoma vitu zao counterfeit. Now you see what came next. Yeye mwenyewe ndiye, hata yeye alikuwa one of those who suffered because of those counterfeit goods. Sasa anaanza, alikuwa kwa hiyo TV tunaita Inoro akisema hizo vitu ati atachunguza sijui nini. So the guys wanamtusi, but Uhuru hakufanya hivyo juu sio Wakikuyu tu wako na mabiashara Nyamakima ama huko kwingine, kuna makabila zingine, na uwezi sema ati juu alichoma sasa ati ukue na grudge nao. So waletee watu counterfeit good wakufe, watumie wakufe, ndio wao wafanye biashara, pesa mfukoni, lakini watu waangamie. And na tena kitu ingine kama biashara, hakuna mwenye mimi siko kwa biashara, lakini watu wengi wamekuwa wakisema biashara haijakuwa poa. Sioni kama kuna mahali ati Uhuru ndiye amefanya biashara za watu zikuwe mbaya. Corona ilianza kukuja na huko 2018 mwisho, 2019 mwisho, 2019 2020 hakuna biashara zimekuwa zikiendelea vizuri. So does that mean Uhuru ndiye alileta corona Kenya? Akakuja sisi wote tukaambiwa twende hospitali tudunge tukue na corona, ama yeye akakuja akaispread kama yeye tupate corona? Corona imekuwa na biashara za watu hazijakuwa poa, hata wale wanauza au wenye wa Ruto kina mama boga. So wote they blame Uhuru, wana blame Uhuru. Stone PK, I said yesterday, mwenye anaitangwa Rigathi Gachagua, that guy is very tribal. Akienda mahali, akienda Western, akienda nini, unasikianga akisema adwaito mwego huko, watu wetu mko huku wanamutari pesa. Kwani Uhuru alikuwa kuja atupatie pesa kwa mfuko kila mtu, ama anatutumia M-Pesa kila siku ndio sasa tukue na pesa? Ama kama wewe uko Mkikuyu na huna pesa, you are not a real Kikuyu. What are they trying to tell us? So hiyo ya kusema na tena ati juu Uhuru alifanya handshake na Raila. So see what happened, and I start to be corrected. Kama wakati wa Kibaki unapewa pressure juu president ati ni wa kabila yako, so uwezi enda kwa region zingine ufanye projects na development juu sasa watu wenu sasa wataona kama umewabetray. Like sasa the first time ya Uhuru sidhani hata kuna development ilienda some parts of maybe Nyanza and those places because he wanted to be re-elected. Na sasa lazima sasa ukikuwa president unapewa conditions na watu wenu ati usifanye maendeleo mahali kwingine juu ukishafanya hiyo hautakuwa re-elected, ama sasa utaonekana kama betray. Ukabila itaisha lini Kenya? Uhuru sasa juu wakati saizi juu ameanza kufanya projects kwa Nyanza na huko kwingine, sasa ndiye amekuwa mbaya because these people they want other people to suffer. They want like the Nyanza region alijua wako mvotia Uhuru, sasa ndio wasafe wasifanyiwe project, hakuna kitu itafanyiwa hiyo area sababu wako na sababu Uhuru walisalimiana na Raila. Uhuru hakusalimiana na Raila ati ndio it was not for their own personal interest, it was because of the interest of Kenyans.
So mtu akianza kusema ati Uhuru alisalimiana mara mambo ya handshake. So kama Rigathi venye anaongeanga kwa hivyo iliwauma mambo ya handshake. So ikuwe na ukabila, ndio kabila zingine ama region zingine zikuwe ziko developed. You remember there was a time Stone PK watu walikuwa wanasema Uhuru analipianga Wakikuyu hata nyumba. Tunaambiwa tunalipiwa rent. Tunaambiwa tunalipiwa rent, tunaambiwa tunapeangwa pesa na ni uongo. Do you know why? Do you know why these people wanasemanga hivyo? Juu sasa kama akaingia wakati aliingia the first term, hakuna projects zilikuwa zinaenda some of the places, and wakikuja Central wanaona kuna maji, kuna nini, wanaona hizo vitu, so wanaona ni kama Uhuru anatusaidianga sana ama anatupeanga pesa na wao hawapatiwi, na sisi hakuna kitu Uhuru ati anatulipia rent ama anatulipia bills zake zetu. Ukienda mahali kama Nyanza, Bernard, my dad comes from there. Huko watu hata hakuna maji, mara hakuna stima, mara hakuna nini. Sasa wakati wamekuja Central, mtu anaona kama ni Nairobi ingine amekuja, ni kama Nairobi juu sisi tuko na maji, tuko na stima, lakini hao bado wanatafuta watu wawachimbie hizo wells, lakini sisi tuko na maji. So mtu akikuja anaona ni kama sisi tunapeangwa kipaumbele, like the president anasaidia sana juu ati yeye ni wa Mount Kenya, anatusaidia sana, anatupea pesa, analeta developments, anafanya nini na hizo vitu za infrastructure. Ulisikia venye Mudavadi alisema ati hatukuri barabara. Sasa kama hakuna infrastructure tutakuwa aje developed kama hata infrastructure hakuna barabara? You know, some things you wonder hao watu ni nini wamepewa uongo mingi, and they are not even reasoning, like they are not even reasoning. Ukienda huko hata barabara hakuna. Sasa hao watu bona Stone PK, bona hao watu wasiseme Uhuru anatusaidianga ama anatupea pesa ama anatulipianga marent. Ni juu ya vile watu pia sisi people from Mount Kenya, we want, like if we vote for Uhuru Kenyatta or we vote for another president, we want to own him. Yeye akue sasa huyo ni president wetu, asikue asiende kufanya project mahali kwingine, ikue ukabila ndio sasa sisi tukue na ukabila, na ukabila itaisha Kenya. If that's the mindset people are having, ukabila itaisha Kenya haraka, itaisha Kenya. And I'm hoping, venye Raila amekuwa akifanya. Stone PK, angalia, I have a friend anaitangwa Senator IG Ngoge. Unajua Ngoge hata alisema Raila ndiye amefanya akuwe senator. The youth senator mwenye amejoin saizi anaitwa Senator IG ni Raila. Ametengeneza maridas wengi sana, hata wenye he's the one who nominated Senator Mwaura. Huyu anapeana hizi wheelbarrow Roiro. So yeye angaliangi mtu ni kabila yake. Angalia cabinet wenye secretary CS wenye retire, wengi ni wa hiyo ni Kalenjins, wameenda saidi ya Ruto. Kwa nini sasa watu wasijiulize, bona Ruto yeye wakati alipewa nusu waligawana serikali na Uhuru, bona yeye aliweka watu wa clan yake, bona hakufanya kama Uhuru venye alipea those positions za CS akapea watu wengine from different regions. Yeye alipea watu wake, na ndio umeona wote wameresign, wameenda kuvai na UDA. So sisi kama Mount Kenya Stone PK, tukikuja hapa tuache kusema ati kama Uhuru hakuchaguliwa ndio atusaidie. He's a national leader. Uhuru ni president wa Kenya na ni president wa Wakenya wote, si president wa Mount Kenya juu ni Mkikuyu pekee. Na ndio unaona they are very, na ndio nimegundua Stone PK ukisikia wakiongea they want like hata Raila akiingia ndio sasa atipewe kiti Rigathi ndio ama mwenye atakuwa deputy president ndio uongozi tena irudi Mount Kenya. Hawataki itoke huko. Sasa tena wakisikia itaenda mahali kama Meru, Peter Munya, sasa wakisikia hivyo hawataki, wanataka sasa wae ndio wakuangwe wanasema Kenya. Hatuwezi endelea hivyo na ukabila haitaisha Kenya. So I wanted to answer that Mr. President, aache uongo na hizo counterfeits goods, hata hizo mastima machaja. Bernard, unanunua chaja inakuja after a week imeharibika. So Uhuru juu alichoma hizo vitu tena amekuwa mbaya, juu alichoma hizo vitu alizibane. Wao wanataka vitu za rahisi, vitu za bei rahisi ndio wakuja wauzie wa Kenya. Kama wewe unaenda kukufa utumie hizo vitu, wewe uende ukufe, lakini yeye akuwe na pesa mfukoni. Anyway, I finished Bernard, sikuwa na kitu kingine ya kusema. Thank you.
Thank you, Shiko. Thank you, Shiko. That is very elaborate and clear. And it's important that we remain national in our national politics and go local when it comes to local politics. But all in all, the best leader is the one that has the best character in terms of being faithful, truthful, and following through with the promise. Anita Bobo anauliza, guys, Jared alikuja kwa baba ama bado ako kwa Hasira Nation? Hilo ni jibu ambalo Jared mwenyewe atakupa, kwa hivyo endelea kutegea, akionekana basi atakujibu, lakini niko na ushuhuda kulingana na vile anaongea ni kama ameanza kuelewa kwamba njia ya muongo ni fupi. Wahenga washasema. So uongo unauza lakini unakwamisha. Cha muhimu ni kila mmoja awajibike, na katika kuwajibika ni kwamba tunazungumza kuhusu uchaguzi. Baba ameingia State House, lakini lazima tumsindikishe na kura zote zetu. Kuingia hiyo haina shida, lakini bila kura yako na umepiga vizuri haiwezekani. Kwa hivyo hakikisha kwamba inawezekana kwa kuhakikisha kwamba kura yako umehifadhi vizuri, na siku ya kupiga kura umetoka kwenda kupiga practically. Hatutaki watu wa kudai nini. There is a funny song. I'm bringing you Princess, nimekuona, and Themba is here so I can leave. So I'm about to leave. Thank you. There is a song they sing, I think in West Africa. They say, know me when I'm poor and not when I am rich. You come and claim relationship. So there are people, when we are in the trenches fighting for change, they are not anywhere. When we are pushing for a better nation, they are not anywhere. But as soon as things begin to happen, they want to have the first layer, top layer of what is happening. Oh, this government has not given me this. Oh, this government has not given me this. Enjoy the government that you contributed in constituting, either by the opinions you gave, either by the votes you gave, either by the people you sensitized and taught and guided in the right way. So don't wait when the government has been constituted, ndio unaanza kurusha maneno. Participate in the change. Like these elections is historical. We are changing. Power is changing hands. You must be part of that. When it changes hands, are you taking it into right hands or you are taking it in wrong hands? So your vote counts and your history is made by the vote you make. So think about it deeply. Don't ride on the lies that the politicians are throwing around trying to persuade you. Think deeply about it. Go about it. Na hii, it refers to the MCA, to the MP, to the women rep, to the senator, to the governor, and to the president at all levels. Msichague kama yule MCA alikuja hapa yule ati amekuwa MCA, please. Tena kwa chama yangu ya ODM. Watu kama wafagiliwe, okay? Vote for somebody who is going to push the policy that will help build the county or build the nation. I want to appreciate all of you for your continued support and continued commitment to Mtembei TV. Let's keep the conversation going. Let's remain civil and do our very best. I will sign out so that you continue with Themba for the rest of the show, and then we'll link up later on in the day for another discussion. And Themba, iko watu tatu hapa naongea. Princess ndo anakuja sasa hivi, alafu Thomas, alafu Freddy Kasuti. Freddy Kasuti, vipi? Nimekuona kwa channel ingine. Niko karibu kwanza kufanyia uchunguzi. Pole pole tu, nitakamata wewe. Wewe ulikuwa unafanya nini huko? Kama uliniona, wewe ulikuwa unafanya nini huko? Inamaanisha pia wewe uko huko. Mimi sijaona mtu. Mimi ni search engineer. Mimi ni Okay. search engineer. Asante.
It has been a while. But it's Anyway, well. Thank lakini you very much. niko mzima. Niko Asante. mzima. Orio. Princess, you can come in. Temba will do Kamkunji during the day. Your day or my day? Your day, you guys wake up when I'm asleep. So when you wake up, you look for me. You are the one that will determine, because me, I'm going to sleep straight. Okay, when I wake up, I'll holler you. Asante sana. All right. Okay. See ya. What is Maxwell Olwal saying down there? Bernard, this guy is personal. Who is that? That's my problem with the Okay, I don't understand what he's saying. No, the English teachers of nowadays, they don't forbid people to use the second person without introducing the first person. Okay, this is the cup. You should be holding that cup. That is the door. So this guy, give us the guy first, then we can look into it. He But says, Bernard, this guy is personal. So which guy are you talking about? Is it Bernard? Maybe it's Kasuti. Kasuti, are you the guy? Okay. Wait. He's talking I'm not about the the one. president. I think he's talking about the president. What, Mr. President? We are just guessing because I also don't know the guy is talking about. No, he will come out clear. He will come out clear. I think if he has heard, he will correct his question or his comment. But in the meantime, tuendelee na conversation. Princess, karibu, toa maoni yako. Nashukuru sana Bwana Bernard kunipatia hii nafasi tena. Nikizungumza kuhusu Mr. President, the president. Anaitwa the president ama Mr. President? Alikuwa anajiita Mr. President ama the president? The president. Princess, anaitwa Kamau huyo, usimuite president, huyo ni Kamau wa Murang'a. Alikuwa anajiita the president, sijui the president. Ndio, lakini hiyo ni jina ya kujibadika, huo ni Kamau Kangethe wa kutoka Murang'a. So the president. Andikia hiyo jina, nitakuwa na edit jina yake, akifika tu hivi tunaweka Kamau wa Murang'a, sio? Kamau Kangethe wa Murang'a. Okay, Kamau Kangethe wa Murang'a. No wonder. The president Kamau Kangethe wa Murang'a alikuwa na machungu kwamba vitu zake zilichomwa, na sio zake peke yake zilichomwa, za watu wengi zilichomwa. Na rais alipokuwa ametoa hiyo amri, kwa sababu sio rais mwenyewe alichoma, ila hali alitoa amri kwa sababu aliona hizo vitu sio kamilifu, ni vitu ambazo zilikuwa zinafanya watu wafanye nini? Waumie. Kama vile dadangu Shiko amesema tu, wewe bora mtu afe lakini uwe na pesa mfukoni. Sasa ikiwa unataka watu wote wafe, utabaki mwenyewe? Kenya hii ikibaki yako wewe mwenyewe, utakuwa kivipi? Ama hata wao wenyewe walikuwa wanataka kutawala, kama Ichung'wa huyo ambaye unasema alikuwa na nini, atatawala kina nani? Yeah. Princess, sorry to interject. Wanataka wapate pesa haraka ndio wanunue broti maguta. Wasikia zile wanaitanga plot mafuta shamba. Broti maguta. So Stone PK, watu wakufe wapate pesa lakini wanunue broti maguta kuria Kagudo. Sasa hata wakinunua hiyo froti maguta, nani ataishi kwa hizo froti? Ndio ninauliza. Nani ataishi kwenye hizo ploti? Ila hali unataka hizo vitu
ambazo unanunua kutoka nje ziue watu wenyewe. Nani atakayeishi katika hizo ploti ambazo unataka? Haya, nikirudi katika Azimio vile walikuwa kule Vihiga, mimi nilikuwa nimefurahia sana vile walikuwa wakieneza hiyo mambo bila baba kuwa pale. Na tuko na watu ambao wanaweza kueneza mambo ya Raila hata kama hayupo. Kwa hivyo hiyo ni sawa, wawe na watu wa kueneza jambo Kenya yote, mpaka Raila mwenyewe hata akija hana haja hata kwenda kwenye kampeni. Na tukiangalia makamu wa rais ana hasira kwa sababu ameshajulikana, mambo yake yamejulikana, na anaona vile rais anatoa mambo waziwazi. Sasa inamkasirisha zaidi, kwa sababu ukitaka kujua mtu sema tu kidogo. Hata ukisema fulani alikuwa hivi, yeye mwenyewe atasema yote ambayo alikuwa anatenda. Kwa hivyo makamu wa rais, machungu hayataisha mpaka watu watakapokuwa wamepiga kura. Lakini amejua hamna mahali anaenda, lakini bado anajikakamua. Najua mwanaume anasema jikaze kimwanaume, kwa hivyo anajikaza kimwanaume. Juu ya wanawake, mimi nimefurahia kuona wanawake wakiwa wanajaribu kujitosa kwenye kipindi hichi. Kwa hivyo tunasema nasi wanawake tupewe nafasi, ila hali tupewe nafasi kulingana na uelimu, vile tuna elimu na vile tunaweza kwenye hizo viti. Tusipewe tu nafasi kana kwamba tunapewa tu nafasi ya kwamba mimi ni mwanamke, wacha nipiganie hicho kiti. Nikikipigania mtupe hata kwa spika. Tungefurahia kuona spika wa kwanza mwanamke katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nawauliza wanawake wote wa Kenya, tujaribu na tujitokeze kuwa maspika, kuwania viti vyetu vya Kenya. Kile ninapomalizia hii jambo langu, kila wakati mimi husema usimchague mtu kwa kuwa ni ndugu yako wala rafiki. Chagua yule mtu atakufanyia kazi katika kaunti yako. Yule ukibisha hodi kwake, hata kama ni usiku, unamwambia mtu wangu amekuwa mgonjwa, anaweza kukupeleka wapi? Anaweza kukupeleka hospitalini. Ana roho ya utu ya kukupeleka mpaka hospitalini kule, na hata akulipie, ila hali hata rudi kukuitisha. Kwa hivyo tuwachague, tuanze na MCA, yule mtu wa karibu nawe. Niko tu na hayo kwa sasa, nitarudi baadaye. Shukrani Bwana Themba. Wewe Princess, unasema tuchague unasema tuchague hao watu, lakini unajua kama Kawanjiku alikuanga nauza motura banana, na ndiye sasa ni mbunge wa Kiambaa. Alikuwa anauzia watu motura, lakini juu sasa ni mtoto wa single mother na ni hasra, lazima akuwe MP. Nimesema mchapakazi, alikuwa anachapa. Kwani alisaidia nani? Ndipo mlipomchagua. Ulikuwa umeona alikuwa amesaidia nani? Wacha kuuza mtura. Atauzia wabunge metura, bunge ndio walimchagua aende awauzie motura bunge. Kitu cha kwanza Shiko, alikuwa amesaidia nani pale? Ndio nasema
Ni hasra alikuwa hasra wa banana huko kunaitwa Gusii, si ndio? Hiyo Haya saidi basi ya usichague tu ati Hasla. si Hasla ndio nasema, unajua walimchagua ndio wapanish Uhuru Kenyatta na Jubilee. Sasa si unaona ile metura anaenda kuuzia wabunge huko ni parliament. Ndio maana walimchagua. Ndio nimesema usichague mtu kwa sababu ni rafiki yako ama unamuona yuko karibu na wewe atakusaidia na kitu fulani, ila hali chagua mtu yule atakaye saidia hapo mahali mnaishi. Umemuona amesaidia watu wengi kama 5 4, hiyo chagua huyo mtu kwa sababu ana roho ya utu. Okay. Asante sana. Temper, one moment. I missed what was said, but there is this video I wanted to share before I had forgotten. Let's just listen to it and then I'm gone. That there is no contest about the number of votes each candidate got. The contest is that there was a form that had a problem, that there was a problem with the transmission. What kind of democracy is this? Because democracy is the will of the people. 15 million Kenyans expressed their will and made their verdict known. Hata kama ingenakiliwa kwa full scap na ibebwe na mkokoteni, inatosha kwa sababu wa Kenya wameamua. So don't tell us about from this and from that. Don't tell us about this transmission and that transmission. Tell us about the people of Kenya. What did they decide? That is what is important to the Constitution. And don't tell us that it is not important that the people voted. That the only thing that is important is the form on which results were recorded and how it was transmitted. My friends, we may not be learned, but we are not stupid. Na tunataka Maraga atusikie vizuri. Kwa sababu he has had his day. Ours is coming. And by the way, that is not a threat. He has had his day. He has done his game. Our day is coming. Si ni kweli jameni? Wazi watu wasituone ati wataenda kusema mambo Kiingereza mingi hapo. Hapana. Hiyo no. Hiyo hapana. Wacha tuseme. Kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ya kwamba yale yaliendelea kotini pale. What went on, that a decision was made that overturned the will of 15 million Kenyans by some 3-4 people and overturned the will of the people so that the will of a few people in court can prevail. We want to tell them it is not the Supreme Court that is supreme. It is the Kenyan people that are supreme. And we will prove this shortly. We will prove to them shortly. Wasilewe ya kwamba kwa sababu wanaitwa Supreme Court, wafikiri ya kwamba they are more supreme than the supreme will of the Kenyan people. Wacha niseme ili niweze kukamilisha. IEBC ni independent institution that was set up on the dictates of our opponents. Wao ndio walienda kufanya maandamano, wakafukuza IEBC ambayo ilikuweko, sisi tukawa wangwana, wakaleta IEBC hii. Sisi tunataka kuwaambia my friends, hawawezi kutuzungusha tena. IEBC hii
ndiyo itasimamia uchaguzi inayokuja. This is the IEBC. Wao wenyewe hawawezi tena kutufanyia maandamano atitubadilishe. Hapana. Na mimi nataka niseme hivi. Hii IEBC, niulize watu wa NASA. The same IEBC that is going to preside over the repeat of the presidential election is the same IEBC that presided over the election of their governors, of their senators, of their members of parliament, of their women reps, of their MCAs. If they have a problem with this IEBC, then they should ask all their officials elected by this IEBC or their elections to resign so that we can know they are serious, that this IEBC has a problem. My friends, you cannot have your cake and eat it. Yes, lazima tuambiane ukweli. Huwezi kutuambia ya kwamba hii IEBC iko na matatizo na nyinyi tayari mumeenda kwa kula kiapo ya MCA, ya women rep, ya MP, ya senator, ya governor wa chama chenu. Sijui kama tunaelewana. So, lazima tuelewane. We need to draw the line clearly. Hatuwezi kukubali ya kwamba hii IEBC tuanze tena mzunguko ingine. Kwa sababu tunajua their interest is that they don't want an election. Hii kizungu yote ya kusema IEBC ijafanya, IEBC iko na makosa, IEBC iko na hii, ni kwa sababu hawako tayari kwa uchaguzi ndani ya siku 60. That's for you to digest and talk about it. Let's talk about it later together. Good night, good day. See you when you see me. Good night. Kazuri, ilikuwa time yako? Ni time yangu bwana. Ni time ya nani? Ni time ya Ni Thomas. time ya Thomas Ajoga. Okay, Thomas, go ahead. First of all, I want to greet the whole panel, and I believe each and everyone is okay. Shiko, we wish your parents a quick recovery and a successful surgery this evening. So I'm very disheartened by some of the utterance of one of our panelists, the Mister, because I think he's still living in a medieval era where you don't use science to make any decision, and you don't look at the evidence. This is the government that has undergone a very too serious phase. Phase number one was an era where public funds were being looted. It was an era where law and order was not being followed. It was an era where discrimination was all over. And when we come to the second phase, this is a government that has passed through the COVID, that has really claimed so many lives and shut down so many business. So I think when we were making some of the decisions, we have to be very fair, and we must be very glad because we have a very soft president, a very funny president that when he's making some of the decision, he makes them in a very in a jokingly way, but he is very, very serious. So when the point of discussion was the shifting of votes that is happening in central Kenya, I think over the 20 years in central Kenya has been kingmakers, and I think they find it very safe when they leave the country leadership to Raila Amolo Odinga. And you can easily look at who is Raila Odinga by keenly observing
the members, the party members, the supporters. Every idea they give it in a very proper way, and it really makes sense. Because the only thing I know from UDA, I only know wheelbarrow and I only know bottom up. But when I think of Azimio, number one, I think of unity. Number two, everyone can see it. It happened today. There is women empowerment, which is point number 9 out of Baba top 10 agendas. So I think we are going to be very safe under Raila's regime. So anyone that think like Mr. I'm very afraid to add the word president, because the word president is a very strong and a very important title, and it is a title for unity. So it is very unfortunate and an abuse of democracy if you call the guy Mr. President. So I think it is in order if we call him Mr. So what happened in Vihiga today is an evidence for leadership. I was so happy to see how the deputy party leader Joho was leading the whole nation, and the members of Vihiga were very patient to listen and understand what Azimio really means. Unlike our brothers in the other divide, what they only talk is about projects. I think when you look at the definition of a project, it comes, these are resource that is so beneficial to a community. So if Raila is a project, then it means this is a very good resource that is so beneficial to Kenyans. And it is very unwise if you call Raila Odinga, if you give it another name as a government project, where you call him a project, and this is a person that has been our prime minister. Everyone knows that. He has fought for the new constitution that has even given us an avenue right now we are discussing. So we cannot take Raila Odinga so lightly. And I think it is, I will wish each and every Kenyan to think about it. And on the 9th of August, every Kenyan to vote for Raila Amolo Odinga. When you look at what is really happening in Gusii, I think Gusii is Gusii, some part of, I can say Gusii as a whole, and some part of Migori, which is Kuria. This time round, I don't think if the Kuria people are going to vote the other way. So that is a 2+ for Baba. So I don't want anyone to be worried about it. And these UDA elements, I think it is high time we should tackle them with the agenda. We should tackle them with the Baba Care, which is the universal health care that was just been launched the other day. We should tackle them with good infrastructures. And when someone is saying that the president killed the business in central Kenya, I think these are persons that do not understand economy, because when the government invests in long-term projects, it does not just give the profits immediately. This is a very long-term project, and the rewards or the returns will come as time goes by. Because, for example, Themba, wherever you are, if you can look at the accessibility of the artificial resources and the natural resources that are beneficial to the people, it is because they have good resources. And you cannot build an hospital where you don't have good roads. You cannot have empowerment of people where there are no good roads. Everywhere there must be a channel. So I think we should be worried about these new elements that has been formed in Kenya right now, the UDA people,
that do not even understand why we should have roads, we should have hospitals, we should have good healthcare system, and we should have a good airline going on. So that is my few submission, and I'll still be around. So I know I will get another chance to speak my point. Thank you. Thank you so much, Thomas Juoga. Kasudi ndiye alikuwa next eh? Mr. Kasudi, habari gani? Mzuri sana kakangu. Hujambo? Umpotea sana. Niko mzima, nashukuru Mungu. Kama ulienda kesha? Hapana, nimekuwa on the ground, nilikuwa nasikiza ground na kutoa mielekeo, kwa sababu kiongozi mzuri ni ule wa kusikiza, unajisikiza, unajiita mkutano, alafu unasikiza ground, unasikiza watu wako wanasema nini. Sasa wacha nianze kwa kusema ya kwamba maandiko inatuambia ya kwamba because of his stripes we get healed. Naambia hiyo shiko ya kwamba kwa mapiko yake msalabani sisi wote tuliweza kupona. So healing is our portion. We don't subscribe on an healthy body. So natumai mam atapata matibabu ya kutosha na atakuwa sawa, kwa sababu uponyaji ni baadhi ama ni sehemu yake. So wacha ni Themba nikupee, kwa sababu sisi wote tunapenda mpira, wacha nikupee, na AFCON imeisha, wacha nikupatie tu, utatafuta, si saa hii but kwa wakati wako mzuri utatafuta, kuna penalty moja ilipeanwa kwa sababu ilikuwa Senegal versus Egypt, na hapo tulikuwa hapo tukiongea, nikiongea kuhusu Senegal versus Egypt, tunazungumzia wachezaji wawili hapo. Kulikuwa na Mo Salah versus Sadio Mane. Sadio Mane Senegal, Mo Salah Egypt. And I hope mpapa mali yako najua anapenda mpira, nafikiri aliona hiyo mpira vile ilikuwa. Kitu kilifanyika pale na kiko related na ile politics inaendelea saa hii. Sadio Mane na Mo Salah ni watu wanacheza timu moja na wamejesa wote kwa muda mrefu. So kila mtu anaelewa mwenzake vizuri. It's the same way Ruto na Rais Uhuru Kenyatta. Sasa wakati mpira ulianza, Senegal iliweza kupata penalty ya kwanza, muda wa kwanza pale. Alafu kwa hekima ya wachezaji pale, kwa sababu Sadio Mane ndiye alikuwa captain, akaampewa hiyo penalty. Akaambiwa pika hiyo penalty. Kwa haraka sana mtu anaitwa Mo Salah, kwa sababu amecheza na Sadio Mane kwa muda mrefu, akakimbia kwa goalkeeper na akamwambia, aliwhisper na akamwambia, huyu hebu dive kulia, hakuna penalty nyingine atapika hapo hapo. So wewe usidive kwingine, usiangalie kwingine, dive kulia. Kwa kweli Sadio Mane alipopiga hiyo penalty ikaweza kuokolewa na goalkeeper kwa ushauri wa Mo Salah. Inamaanisha nini? Wakati President na Ruto, hawa ni watu wamefanya kazi kwa pamoja more than 20 years, so they know each other very well. Na ndio maana mi naona President as an added advantage on the side of Baba. Baba this election anaenda kama diver, kama goalkeeper was Egypt.
President Uhuru Kenyatta anakuja pale as an added advantage akiwa kama Mo Salah. Kile president atasema, chukua hiyo ushauri, fanya hivyo hivyo, alafu ushindi utapatikana. Kwa nini nasema hivyo? Wakati president anasema ya kwamba anachua shuti za Ruto vile zitakavyokuwa, akisema ya kwamba Ruto atashoot kutumia ethnic card, mara hiyo mnakimbia pale, mnazipa hiyo mwanya ya hiyo ethnicity kwa misingi ya kikabila nini. Hiyo ni added advantage ya kufanya na mtu kazi kwa muda mrefu. Alafu ukisikia ya kwamba president akisema ya kwamba Ruto ni mtu ako na hasira, yani he retaliate everything ambayo unaongea, unakuta ya kwamba ana retaliate ama anakasirika haraka sana, anakuwa agitated for nothing. Endelea kumprovoke the way alikuwa provoked the other day when he was in Mombasa, alafu akaenda kwa top of the roof of the car akaambia president bring it on. Sasa hizo bring it on nyingi tunataka aseme hizo bring it on nyingi sikuje kabisa, because you know very well this guy hawezi akajizuia. Provoke him so that he get agitated, so that he get angry, and then anafanya nini? Hiyo it's one of the added advantages zenye mimi naona kwa hii siasa vile inachezwa. Huyo ni Mo Salah. President Uhuru ni Mo Salah. Akikwambia ya kwamba Ruto anaenda kutumia kadi fulani, be very quick, move in action, make sure ya kwamba mumedefend na umefanya vile inavyopasa. Akisema ya kwamba huyu rudini mahali ametoka, amefanya mambo zake pale, nyinyi rudini pale msandaise area, mtengeneze area ikuwe sawa. Walikuwa Vihiga the other day, they found a ground was hostile to them. Azimio imeingia pale ikasandaise hiyo area na ikatengeneza, tumeacha area ikiwa salama, imetakasika. I hope now we are good to go. Waliingia Trans Nzoia, they find ground was hostile to them. Watu wanaimba wakati rais ana advice, anasema ya kwamba ule mtu anaweza tu handle hao watu unajua unabii lazima tu utimie, lakini Biblia nayo inasema ole wake ule atakayefanya unabii utimie. Unabii utatimia, lakini ole wake ule atakayesababisha unabii utimie. Sasa walipoenda pale, rais akajua ya kwamba ule mtu anaweza tackle hao watu vizuri na awasimamishe damu. Akaambia natembea, fanya hivyo. Tumeona matunda vile iko. Ground is not bad. It's just tembearing. When you go to Trans Nzoia utakuta grao inatembea. Grao haijasimama, inatembea. So kile kitu nilikuwa nataka kusema pale, this election is going to be as final of Senegal versus Egypt. So for everything to be safe, ama kila kitu kiwe under control, we need to listen to the advice of Mo Salah, who is President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Akisema attack, we attack. Akisema tulia, mnatulia. Akisema huyu mwambie hivi, alafu yeye naye atakwambia bring it on, tunampatia. Akisema bring it on, mnampea. Kwa sababu kuna wale watu wako tayari sana kumpatia, kama kina Babu Wino. Nilisema kuna watu wengi sana wa kumpatia. Akisema hiki, mnaambia huyu haya basi ndio hiyo. Ndio maana hii mambo ya Vihiga ndio imechangia niweze kusema hiyo, ama niweze kuleta kale ka story kidogo pale. But ukipata kale ka clip uone vile kulichezwa, vile hiyo penalty ilichezwa, ama vile ile communication ilifanyika pale in between Mo Salah na goalkeeper wake, alafu akaweza kuokoa hiyo penalty, we are good to go.
Thank you for that short remarks. Hiyo ndio itakuwa my submission for today. Thank you. Asante sana. Kuna mengine hajazungumza? Haya, kama hakuna mwingine hajazungumza, tuanze kufunga. I'll give us 5 minutes at least, those who are here, dakika 5 kila mmoja at least, ndio tufunge studio. Tutaanza na Selina Sego, tukuje hivi John Okibo, then tukuje Shiko, then Thomas, then Kasudi, tumalizie na Princess Diana. Selina Sego, anza na wewe, dakika 5 twende. Asante sana Temba. Pole Shiko, Princess, na kila mtu, naona Thomas, naona Cho, naona Fred, Kasudi. Anyway, leo tumesikia watu vile wameongea na bado tunachanganyikiwa kidogo. UDA moja akikuja anaweza pomoa hii studio, sijui sasa vile wanafanya huko nje ni vile wanakuja kutuchokora hapa. Unaona, ni mtu mmoja na anaweza fanya nyumba yote inachomeka. So nafikiri inatakikana tunawaignore. Ni kama wanatupima akili. Mtu anakuja anasema kitu uchungu na uongo, saa zingine inaleta shida, but anyway, hiyo ni tabia yao. Wanasema asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na ulimwengu. Sisi tusiingie hiyo trap. Wacha sasa tukue sopa, kwa sababu already tumeona ushindi iko kwa upande yetu, na wakikuja wacha watapike maneno yao vile mkubwa yao anatapika maneno yao, lakini watalia peke yao. Okay, huyu ndugu anasema vitu yake ilichomwa, wanadanganyana. Mara sasa wanataka kusema vile watu wamekunywa pombe, walikuwa nasemanga ni Kibaki anapeleka ama ni Uhuru anapeleka pombe ndio vijana wamepotea. Na sasa kama Uhuru basi ndiye amefanya, na huyu mwenye unataka kumkubali na si wenyu, mtamalizwa aje? Yaani sometime Temba, sijui kama umeona mtu anachipeleka kwa shimo. Mtu kabisa anajitengenezea shimo, anaenda kuchinyonga, na ukimuuliza hiyo ni mbaya, anasema acha nianguke tu. Like these people are ready to die now. Hata wataki kujua, wanaambiwa hapo iko shimo utaingia, wanasema wacha niingie haraka nikufe niende, kwa sababu kama msiko ilikuwa mbaya na hakika ingeua ama imelete shida, na Mungu amekuacha na maisha. Hii watu tunye tunakaa Amerika, jamani, tunaonanga hii hurricane ama hii nini inakuja inapomoa hii manyumba yote. Unaona hii watu hawana kitu, watu wamekufa, watu wako kwa barabara, na unakuta kesho wamechenga the same place tena, wanangojea kama si wakati ya sama ni wakati ya winda sasa, na wanafumilia. Sasa sisi wa Kenya, Mungu alitupatia nchi mzuri. Mungu aliona sisi tusikuwe na hii changamoto, tunaona watu wengine tukiwa huku. Mimi nataka kuambia wa Kenya tu wakue, wajue. Na ya mwisho nataka kusema hivi, Raila ametuokoa miaka yote wa Kenya. Jameni, hatutaki baadaye kama sasa watu walidharau Moi, walimtupia matope, lakini siku hizi ukiuliza mtu hata kama alikuwa na weaknesses yake, watu wanasema heri hiyo wakati tulikuwa na pesa. So huyu baba ametufanyia, na wakati kama hatutakubali atusaidie, atutengenezee nchi hili wakora kwanza, corruption iishe kwa nchi yetu. Wale watu wakora watoke kwa maisha yetu wa Kenya. Jameni, huyu baba akaenda retire tu, na Mungu ampatie siku vile batu anapatia Kibaki tu, akae tu aone tu vile tutahangaika, kwa sababu kama mnakubali
Watu wanaongea mpaka kama atakuwa rais dunia inaisha. Watu wanatetemeka. Ameshikana na wenzake kutoka sehemu kidogo group wanataka kuchoma nchi. Mnaweza fikiria kwanza, hawa ni vijana, mimi nawaita vijana. Wakichukua nchi wanaenda 10 years. Ikifika 10 years tuamutakuwa na sauti, tunaenda Uganda. Unasikia katiba imepatilishwa, hatuna hiyo 2 terms. Sasa wacha niambie watu ya Central, sijui kama wako hapa. Hawa ndio Shiro, hebu muongeleshe hiyo. Huyu jamaa atawakanyaka mpaka hizo maplot mumekaa naye mumeonyesha tajiri. Haki ya Mungu, mtakuwa wafanyikazi ya huyu kijana yetu. Amujui. Siku hiyo Central watajua hawajui. Wacha hii ya Raila kidogo ni baba ako na huruma. Wakikuswa kidogo anasema hapana. Huyo jamaa kama Moi alikufa bila kuona yeye kusalamia, na ni kijana yake alikuwa YK92. Moi aliona nini? Aliita Moi na majina ya Moi jina ngumu, maneno mbaya hata amwezi jua. Kwa hivyo wanasema mtoto akililia wembe mpatie, akichikata atajua. Mimi nataka kusema hivi, Kenyans, wacha huyu anakuja kulia ati ilichomwa Kikomba. Hiyo kwanza itaisha, atenge hoteli peke yake hapo. Nyinyi hiyo kitu kidogo mnaongea hapo. Nyinyi Kenya, wacha tupatie huyu mzee atuweke pamoja. Aende retire kama amesipa hiyo mapanya hiyo. Na sisi tukue, yani akitaka watu wakora wakitaka kuingia itakuwa ngumu. Lakini mkisema atakuja, ona vile alikanyaka watu kama Kaboko. Watu kama Kabando walikuwa nakuwa wanaume. Kina Kamanda, kina Waweru na wengi. Aliingia kwa hiyo serikali ya Uhuru na aliweka group yake. Jubilee alinominate watu yake. Na kweli akaongoza Central, si mchezo. Hata Uhuru ni kukasana, anakasana. Hata Central ingewachwa hivi, hiyo jamaa angeongoza, si uongo. Na Rift Valley, nataka niwaambie leo watu ya Central, uongee kuhusu Ruto hivi, utakulwa mchana, unauawa. Kina Kutunyi, kina Alfred, kina Keter, wanaambiwa nini? Na ni viongozi wamefanya kazi. Na kwa sababu ya kusema jina yake tu, na nyinyi sasa yenu mnawacha anafakiliwa. Simuulisane watu wa Kikuyu, kwa nini huyu jamaa Rift Valley ni king hawezi kuswa? Sasa nyinyi mnakuja shika mtoto wenu mnapika mpira. Mnakubali tu anawekwa teke. Huyu. Kwani nyinyi saa ile wanawake walienda maternity kusaa, kwani wa Kikuyu nani anawasalishanga? Murudi chini na mshike, wenyu ni wenyu. Sisi Rift Valley, hata kama unasikia mimi nikiongea hapa, lakini ikifika kurudi nyumbani nafunga macho sababu najua ni yetu. So tu Tembo, pole nimeenda mbaya, lakini ni ukweli. Wacha watu wajue ukweli. Akikuja kuongea kusema hataki uhuru, utaki uhuru, utake nani atakupatia yake? Huyo ya kwetu mtamfanyia kazi. Pole, lakini ni vile mambo ilianza. John Okibo. Yeah, thank you so much, Mr. Tembo. Shiro Shiku, ningependa uchukue ujumbe kwa wenzetu, ndugu zetu wa Central. We need a Kenya that is together. And the way that consider they are supporting Ruto at this era, we are young people. We are not making Kenya good for us. We are making a good Kenya for our kids and the next generation. That is the same way Mrs. Serena anatuambia sisi, because we are the people, we are the majority
of voters when wako Kenya. If we need good services, we need a government that is competent. They are the people who will vote for the same government. And if we need a government that will oppress everybody, including us, the people who voted for it. We are the same people who will vote for the same government. So please, kama president nilikuwa Mr. President, huyo hastahili kuitwa Mr. President. Hiyo ni jina mbaya ametumia. John Okimbo anaitwa Kamau, si Mr. President. Okay, Kamau okay. kutoka Murang'a. Ni wa Kiharo. Wa Kiharo, okay. Now I got it. So the first thing that we need to do, and we need Na to know that mchunguse labda ni ndugu ya huyo MP huyo anaitwanga nani huyo ya Kiaru. Kiaru. Didi Nyoro. Labda ni Inyoro. ni familia yake. Ni wa huko hata ni ndugu yake. So like if you want to focus and go into details of these people who are supporting Ruto, see what wako in a genuine, like those are people wako na some ways that like they need to benefit. That's why they are fighting for Ruto akae president. The moment he clinches into that seat, they have that power of getting like hizo vitu zao. So umesikia hata yeye aliadmit hapa vitu za kwanza nilileta zilikuwa fake. So it means the reason as to why they are fighting for that government is for their own gain. For their own gain in the expense of the other common mwananchi. Ule mama alipiga kura yake kuzuri, atakuwa akilia mafuta imeongezwa, nimenunua kitu yenye iko fake, nimekosa huduma za hospitali mzuri, hakuna barabara because of them, you see. So like please, mkisikia of course utaweza pata mmoja amejificha huko juu ya popularity of hiyo chama, anataka kura, huyo mpatie, na kama mnajua ni mtu mzuri, but the rest of like 90% of those guys, there are people who need like nipate hiyo kiti juu huyo ana support this thing, I'll be good. So majorly, tafadhali, we need to make Kenya great Kenya, not the Kenya that still we are dragging in poverty. We need a country saa hii tuseme kama tungechukua mwelekeo mpya mzuri wa kimaendeleo. Saa hii Ugandans, saa hii wangekuwa wana apply tuseme kama ni green card, wanakuja Kenya to work there because Kenya we are capable of that. Kenya has everything that will make it great, even a superpower in Africa. So please, let us elect Baba to be a foundation of what we want in the future. We need leaders who will take us from one step to the other, not leaders who will make us kwenye tumefika wao wanataka. Unaona, sisi we need to move ahead, lakini unapata mtu amekufunga kamba tena na kufuruta kudalima. No, we don't need such kind of leaders. Sisi hata huyo nimeona kuna kajamaa kanatoka nyumbani kanaitwa Silvano Sosoro. Nimewaambia leo ni date 9 hapa. Ni hiyo ni ukweli nawaambia. Hiyo kiti haiwezi iona. Is because support somebody mwenye ana good agendas to the aid to the country. So it means ndo maana ako huko, acha akurekure hiyo pesa, asiporudi apata ameweka kidogo. Lakini huko kutoka kwao hakuna kura atapata. ODM ndo kusema huko. So nawaacha na ni moja, make Kenya great and let us maintain unity as we are going close to the day of elections. Elections are like hizo ni vitu zinakuja na zipite, lakini we Kenyans will remain to be Kenyans. Let us look at each other like a brother and sister. We don't need to fight anymore.
maybe we have elected somebody na hajakuwa winner, we leave it for the next day, but unity is the far much. That is the major thing that we need to emphasize at this time, unity. Santi, nimemaliza. Okay, thank you. The rest, dakika zenyu zinaendelea kukatwa, so mtachukua dakika mbili. Shiko, dakika 2. Ni Shiko ama Thomas? Ni Thomas, wewe Themba ni. Haya, Thomas, dakika 2. Unmute, dakika 2 usema. Thomas, you are muted. Wow. Sorry. I was saying, unajua constitution inasema ladies first, alafu hapa Azimio we have women empowerment. So it's like wameamua kunipatia hiyo Azimio La Umoja. Go ahead, dakika 2, yeah. Okay, now I think the direction as a country where we are heading to, it's very important because we can see new faces that are discussing great pillars in the country, things like economy, things like education, things like health, and the majority of all, things like unity. So I think we are heading to the right direction, and the next generation is going to be very appreciative to what is happening right now. But what I can tell young people like me and the undecided parties that still do not know their president, I would advise them that the right person to head this nation is none other than Raila Odinga. And I think it's high time that before you vote in any person, you don't look at where this person is coming from. You don't look at the surname. You don't look at the language that this person is speaking, but you look at the ideologies. And it is very simple. If you want to know a person that is having a good future for you as a citizen, look at the party that is supporting. If that person is supporting Azimio movement, that is a clear evidence that this person will bring you the resources to your doorstep. So I would like to appreciate each and every person for contributing a great mind resources from your heart and standing with our country, and for being very honest patriots. So I would ensure that I would like a little bit to talk about that clip that Bernard say in 30 seconds. You'll do that tomorrow. Okay, fine. Yeah, Thank you so much. it's So okay. everyone, Yeah, have your a time, nice time is nice moment. And Shiko, we are going to pray with you. So stay strong and be okay. safe. Thank you. Okay, Shiko, dakika zako 2. Mi ningetaka kusema watu waache hii yenye tunaambiwa ati juu president amechaguliwa Mount Kenya akuwe wa Mount Kenya, venye tu nimeongea few minutes ago. Friend Kasuti, sisi tumetengenezewa barabara ingine hapa kutoka Marwa, sijui kama mmeiona, na zingine zinaitwa Mau Mau Road, kutoka saizi mpaka kutoka Thika place kunaitwa Kafati huko hadi mahali kunaitwa Mara on your way to Nanyuki. Sahii leo nikikuja nyumbani, hiyo barabara ni safi. Yaani huku kuna projects tumetengenezewa mabarabara. Sasa ningetaka kuongelesha the Ruyas, wasikubali kudanganywa, let them be wakuwe kwa serikali pia wao. Juu wakati unaona kama saizi sasa tuseme Raila wameunga venye sasa, juu Raila ndiye tunajua ni anakuwa president, na aungane na Musalia, yeye amejitoa. So unajua it's na ikue sasa wao hawatakuwa na hizo vitu na projects zenye zinaendelea kwao kama venye imekuwa ikifanyika Nyanza. Sisi mabarabara, Fred Kasuti, ziko sawa, kila kitu iko sawa, na si Uhuru afanyi hivyo
juu ati ni president wa ni ametoka Mount Kenya, but unaona hii pressure ya ukabila ndio ati wewe ukiingia president na juu ni watu wetu wa uko wa where you come from wamekuchagua, sasa ndio inafaa sasa uwatengenezee vitu wafanyie nini. It's good at least tunapea hata hizo kabila zingine tunawapea the presidency na wanakuwa pia viongozi, na tusiwapee pressure juu ni president wetu, unafaa ufanye hivi, unafaa usiende huko kwa Luhyaland, usiende Machakos kutengeneza huko. Na ndio nimesema hapa, ndio watu wengine wanaamini sisi Wakikuyu Uhuru wanatupea pesa ama sisi tunaexert kwa mabiashara ama tunapeangwa maroni, na sio ukweli. Kitu pia hiyo ingine hiyo nimesema ya counterfeit goods, hata wakati wa Kibaki yeye kwanza ndiye alileta au wa China kukakuja na zile simu tulikuwa tunaambiwa ni analog na hizo vitu. Sasa ukisikia watu wa UDA wakienda wakisema ati sijui wakati wa Kibaki sijui uchumi ilikuwa poa, sijui Kibaki yeye alileta tu investors na wakaanza kutuletea vitu Kenya, na ndio sasa hao watu walitake advantage, na nimekwambia kina Kimani walikuwa na maduka huko Nyamakenya, but they don't care. Mama Serena, unajua wamama wako na shida ya mgongo, huwa wanaumwa na migongo sana, mara ako na shida za nini, wanaenda wananunua hizo kama ile yenye Moses Kuria alinunua ya miguu. Mama unanunulia mzazi wako hiyo kitu ati anararia, mara ni mgongo inamuuma, after maybe a few weeks anapata shida, hana insurance huyo mama, hiyo kitu inamuua. Na hiyo ndio Uhuru hataki. Nimesema unanunua hata bado bama chaja, yani wanaleta vitu fake ndio mtu apate pesa, lakini wewe ukufe. Wewe hana haja na wewe ni alete hizo vitu, walete counterfeit goods. Yeye hana haja na watu mkufe, lakini yeye aeke pesa na hizo vitu wao wanauza, wao hawawezi tumia. And I'm not saying what happened to Moses Kuria is good, but it is a lesson. Juu he was hata yeye ndiye wa kwanza kukua wakicriticize Uhuru Kenyatta ati juu amechoma hizo counterfeit goods. Kuna watu wanaleta vitu mingi, wanaletanga kuna pia watu wanaletanga vitu vizuri kutoka huko China ama mahali kwingine. I'm told I have friends wananiambianga hata huko US kuna China huwa wanaleta vitu but hawaleti counterfeit goods. So hata sisi tusiletewe vitu zenye ni reject. Wao wanataka hizo reject watuletee, sisi ndio tunazitumia. Unanunulia mzazi wako hiyo kitu, mara ni miguu inamuuma, after a month amepata shida, hiyo kitu ndiyo imemuua. Sasa wanaanza kupiga Uhuru Kenyatta sababu ati ameenda ati ameungana na Raila ama ameungana na mwingine. Tukue sasa watu ni wenye, let's be watu wenye tunaweza, kama mtu tusiangalie mtu jua kwenye ametoka, ni Mluhya, ni Mkalenjin, ni mgani. Wacha tu tuchague mtu sababu yeye anaweza tufanyia kazi na si kutudanganya. Kama huyo Mr. President, mimi hata nilikuwa nyuma ya tent nikasikia hata nimekasirika mahali niko juu anatudanganya, na nimenota hao watu wa UDA wakikuja kwa hii platform they make sure lazima tukasirike. We end up spending more than 20 minutes tukidiscuss kitu ya ujinga, vitu ya uongo. Sasa hata tunatoka out of topic, tunaanza kuongelelea vitu zingine. Ni kama wametumwa, ni kama ile wanasemanga, ni kama shetani ametumwa akuje atuharibu kitu. Anatuharibu roho sisi wote, mpaka the moderator tuna discuss hata vitu zenye haikuwa the main topic. I think that's all I can say for now. Themba, tutaonana jioni. Okay, asante. Kweli Fred my Kasudi, sister, kweli. Fred Kasudi, dakika mbili. Shiko tikagoye kioria Fred Kasudi, uko na dakika mbili, moja inapotea saizi. Ndio hiyo Wacha tu, niko tu, Themba, wacha I'm very makasiri. well. Nitamaliza tu within those minutes. Lakini nilikuwa nataka tu kuuliza Shiko swali. Nimeona wakielekezwa, wakiulizwa, wakiambiwa, lakini kuna kitu, kuna mtu alisema mahali. Fred Kasudi, unatoa hoja zako za mwisho, achana na maswali, tunafunga station. Okay. Basi nimemaliza. Asante. Ziada, dakika mbili za mwisho. Hapana, Themba, patie atuambie. Wewe umeingia, usituharakishe, wacha atuambie kidogo ndio tufunge.
Temba, wacha Usimkatisha niulize akienda swali. kulala. Hakuna kitu mbaya kama unaenda lala na hasira. Eri uamkie kwa sababu siku ni mrefu. Fred, niulize, Hey, niko patia hapa. aseme kidogo. Ziana, dakika 2 za mwisho. Asante sana Bwana Themba. Mimi dakika zangu za mwisho ningeweza kusema ya kwamba made Kenya by Kenya. Rais wetu alisema ya kwamba hata alijitokeza akasema ya kwamba tutoe siku moja tuwe ni tunavaa vitenge, lakini sioni kama watu wanafanya hivyo. Sisi wa Kenya tunajichukia sisi wenyewe. Tunafaa kuwa tunavaa hivyo vitenge alivyovisema. Ingine ni kwamba ninafurahia ya kwamba mavazi za polisi sasa hivi vinatengenezwa katika nchi ya Kenya, kwa sababu sasa kuna watu waliokosa kazi lakini sasa hivi wamepata kazi. Mbona tupatie nchi za nje kazi ila hali sisi wenyewe tunaweza kufanya kazi zetu sisi wenyewe? Mimi namshukuru rais kwa kuwa anajitokeza ili sisi wenyewe tujitegemee, na ninaona ya kwamba akiwa hako pale wakiwa wataungana kabisa na Raila, basi kazi zetu zote tutakuwa tumezirudisha. Kuna makampuni nyingi ambazo zimelala katika nchi ya Kenya, ndiposa unapata watu wengi siku hizi tunatafuta kazi nje nchi ya Kenya. Kama tungekuwa ni kama hapo awali, tungekuwa tunafanya kazi nchi ya Kenya. Wengi wetu tumekuja kutafuta kazi nje ya nchi kwa sababu hamna kazi katika nchi ya Kenya, na ninafurahia kama kazi zitarudishwa katika nchi ya Kenya, tutakuwa hata sisi wenyewe wengi wetu tutarudi Kenya, kwa sababu Kenya ni nchi nzuri, nchi yenye rutuba, nchi yenye yani niseme amani tukiwa nayo, na nitafurahia sisi wa Kenya wote tuungane, tusaidiane, manake sisi wenyewe tukifanya kazi sisi wenyewe ndiposa tutafanya Kenya yetu iendelee mbele. Ninawaomba wa Kenya, ningali ninarudia, tuchague wale MCA watakao tusaidia katika mtaa zetu, tukifuatilia na wabunge. Tusije tukachagua wabunge ambao tunawaona pale bungeni ni vita, ila hali huku nyumbani hamna usaidizi. Kwa hivyo tuwachague wabunge ambaye ukienda kwake atakutolea msaada kwa jamii, na senator na governor. Ndiposa tukichagua hawa watu, hata uraisi hautakuwa unaangalia rais ni nani. Na ninashukuru na ninawaomba wa Kenya tuwe na amani, umoja kama vile tunaenda kwa uchaguzi, na upendo. Ikiwa ninampenda Selina, John na Thomas na Themba, sitaweza kuwadhulumu na taka kujua kabila lao ni gani. Kwa hivyo tupendane tukiwa tunaenda kwenye uchaguzi. Ni hayo tu Bwana Themba kwa leo. Okay, shukran. Thank you so much for all those who have been here. We in about 10 minutes will be closing, so that's why we are trying to rush up the time. Kwa wale ambao wametujoin
on the comment section. Steve Mutumbu, thank you, Pole, for you are not able to join Congo. Some people are trying to come in, but we are closing the studio. If you want to come in, it starts from 8. I mean 8, I think 9. So you can come in early. Uchangie kabisa. Towards the end tukikuja saizi show ni kufunga tunafunga. So some people I think have been here long, so we want to allow them to rest so that we can start the next show. Next show starts immediately at 9 Kenyan time. See, global time. Global time you can log in anytime. Ukiona studio iko free, ingia. Alafu ukishachangia unatokea wengine wanachangia, unaingia tena baadaye. That's how you balance the studio time. Wengine wanaingia wanajaa, wanatoki kwa studio. Just come in, give your views, then follow from the background. That way tunakuwa watu wengi wanaweza kuchangia pale. Alexander Obanga, asante. Penya Gaka, I don't know what you did to your phone, you're not able to join. Pole. Congo fast against imperialism. You come on the comment section to just bash the Azimio guy. It's okay. You have a right to your opinion. That's okay. I didn't hear what Mr. President said, but I mean, it seems that it wasn't really going well with everyone. I mean, if you have counterfeit, when it hurts anybody, wewe kazi yako ni pesa. But now the person who goes and gets hurt, in Kenya, it's hard for you to get compensation. In other places, you can go and sue the manufacturers. But in Kenya, it's so hard for you even to go and sue. So I think that was a good step by the government to stop the counterfeit products. Duke Moses, two things very, very, very clearly as we are seeing it. The Kenya Kwanza Alliance have lost it. We listen to Mudavadi, the stuff that he's talking about. You see, he's even confusing himself. He's telling people that if you are being given an opportunity right now to be a CS or a minister, it's only a few months, so you should not take it. But he took it after 3 months too. He became a vice president. If it was relevant for him at that point, why shouldn't it be relevant for his people if they take it whatever time? So that's first of all in itself, it's ironical, you know. The second irony is that him himself, yeye ni kibaraka wa Ruto, you know. Yeye mwenyewe is a project of Ruto, and I don't know even what party wants to play. So why should anybody not be a project of any other person, you know? So he's just trying to play politics with it. And finally, you cannot blame the president for making a choice. He has a right as a person and even as a party because he has a party. So he's not only a president, he's a party leader. So he has the right, like the same way they are party leaders. ANC as a party has decided to team up with the UDA. The president is a party leader. He can choose to support anybody with his party, Jubilee. So that's his constitutional right. They should not. When Kibaki supported the president silently many years ago, they didn't make noise about it. Why is it so interesting right now that they're making noise about it? But Kenyans are wise and they are seeing all that. So it shall not be business as usual as it is emerging. And Kenyans are wiser every single day. Now, I want to urge you that every day when you come to Motembe TV, this is a place where you get information as it happens. You get the discussion as it emerges every single day. And we analyze it, we criticize it, we look at it, we inform you, you get informed. Our aim and wish is that you're going to make informed decision as you go to the ballot on 9th of August. So that is the most important thing. We are not here to influence you. You have a right, constitutional right to vote for the person that you want, freedom of choice. But we are here to help you make that choice, help you by the time you go to the ballot, you have an information to choose the best leader that is going to take care of you. And we are hoping that as we have this discussion and as you're seeing the different opinions emerging here, you are able to tell and decipher which side is telling the truth and which side is lying. We want to submit to you that as much as possible, listen to all politicians that are going to come to you. Kindly use your head, do not use your stomach, do not use emotions, because that way, if you sell your conscience, you'll be there for 5 years and that person will not come and deliver
to you. I want to agree with what Siana said. Kindly look at who is the MCA, who is your MP, who is your governor. That is where you meet the development in the first place. So if you were to make a wise choice, look at those people. Who are they? Have they delivered if they're coming again? Is he a person who is coming new? What are they going to do? Kindly put that into consideration. Remember, Ruto is not the same Ruto who was here 20 years ago. If they say Baba is different, then also they're different. 20 years ago, Ruto was 30 something. He is 50 something right now. So you can't say that Baba is different right now and him is the same. Time does not stop for anyone. All of them are different. Mudavadi is not the same Mudavadi 20 years ago. So they are different right now. So they cannot tell us that they're the same people. Anything they make right now is going to affect our future. So you guys need to make that choice very clearly and soberly. Thank you so much. I know in like 1 minute, Facebook guys will be going. But for those of us who are in YouTube, we can be left. We normally pray. And the prayer that we say is Kenya National Anthem, first answer. We say it in Kiswahili. And I want to give a challenge to Thomas Ajoga. Kindly give us the National Anthem, first answer in Kiswahili. You just say it in Kiswahili. Haya, twende kazi. E Mungu nguvu yetu, ulete baraka kwetu. Kenya istahili heshima. Is it that way? Okay, let's have Okibo. Naijua tu na English bado. Wewe wacha, goja, subiri tu hapo. Okibo, National Anthem in Kiswahili, and if you can say it, the better. E Mungu nguvu yetu, ulete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, tunga. Mimi si Mkenya. Okay, let's have someone else. Selina Sego, twende kazi. Okay, mute John and Thomas. Mute tusikiza Selina Sego akituimbia National Anthem Kiswahili. First answer. Okay. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Hamkeni. Niendelee ama ilikuwa hapo? Tosha. Asante Good. sana. Good. Asante sana. Now, what we normally do here, kila siku tukikuja hapa, tukimalizia kwa wale ambao wanapatwa hapa tukifunga station, tunasemanga tunataka kufanya ombi. Na ombi yenyewe iko katika our national anthem. By the way, you need to know what are the symbols of national unity. They're about 5. So tomorrow kindly come, tukimaliza station, we will start going through the symbols of national unity. One of them is the national anthem. So if you love Kenya, you need number 1. Yes. Temba. Yes. If we can do this, somebody says the first stanza and then the next one, and then we finish it with 2 stanzas. So that if the first one can't say it well, then we just continue with everybody to know the first stanza. Yes. At least Selina Sego ametuambia, you show your love and for your country and also your allegiance to the country. You remember those days when you see I pledge my allegiance, the pledge of allegiance. Now they are symbols of national unity that we need to respect, and one of them is the national anthem. The first stanza of it is actually a prayer. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae
Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Now, when you listen to those words and you internalize them and you capture them, you'll not have a reason to hate your neighbor. You'll always want to fight for justice. Haki iwe ngao na mlinzi. Is it just what you're doing? Na tukae na undugu. Undugu. Even before you utter that insult, do you think about undugu? Tuko na huo undugu. Kabla uandike, hata unapokuja kwenye you know, kwenye hapa you know, station, and you're typing and you're throwing an insult, would you do that to a brother? You know, when you're thinking of insulting someone, you know, amani na uhuru, are you respecting the independence and the right of the other person? Tuko na amani lakini pia tuko na uhuru. Uhuru, one of them, freedom of choice, you know. So we need to capture that prayer as Kenyans. Na tuikumbuke, it's a prayer. So we want to urge us as we are moving towards this. Let's have those symbols of national unity uniting us every time, even when we argue. You will not dare even insult even your freedom friend. of speech, but Yeah. utter good words. Yes, because they say that my right starts where your right ends. So I'm not going to injure you because I'm pursuing my right. My right of speech should not interfere with your right of being respected. So those are some of the things we need to keep on talking about. So kesho tena tunakuja hapa, kindly kumbuka, Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha na tupate na ustawi. Asanteni sana. Remember to subscribe to Mutembei TV, and as you're subscribing to Mutembei TV, tafadhali subscribe pia kwa yangu Themba Ondiege TV. Nitaiweka hapo, tafadhali enda hapo mnisaidie. Najua Thomas Ajuaga bado, John Okibo hao najua bado hawajasubscribe. Tafadhali nendeni hapo Thomas bana, msubscribe kwenye hiyo Themba Ondiege TV tafadhali. Najua bado hamjasubscribe. Mkisubscribe kwa Mutembei, msubscribe kwa hiyo yangu pia hapo tafadhali. Point taken in. Yes, see you tomorrow. It starts at 9 Kenyan time, Mutembei TV. You just see the link, join in. Sawa sawa, Kwaherini. Shukran. Inshallah.